Very happy morning to all. Sir, we are going to start the introduction for chapter 6a deduction. Chapter 6a. Chapter classified into 6 category. In a chapter 6a 6 categories பண்ணாம 7 categories பண்ண முடியாதுல்ல. So 80C series சொல்லு, 80D series சொல்லு, 80E series சொல்லு, income based deduction, industrial based deduction, 80C series, 80D series, 80E series, 80E series, 80G series, income based deduction, profit linked deduction, or the industrial based deduction. Chapter 6a deduction classified into how many categories? Number 1, 80C series, 80D series, 80E series, income based deduction, industrial base. The industrial based deduction is not applicable at inter level, is applicable only at apada. 80C series, 80D series, 80E series, 80G series, income based deduction, industrial based deduction. Second time, focus in yourself when you are saying repeat, don't hear, don't listen, repeat. Ready, 1 2 3 start. 80C series, 80D series, 80E series, 80G series, income based deduction, industrial based deduction. Second time, 80C series, 80D series, 80E series, 80G series, income based deduction, industrial based deduction. Last time to last time. 80C series, 80D series, 80E series, 80G series, income based deduction, industrial based deduction. 80C. 80C. Illa 80C. 80C. 80CCC. 80CCC. 80CCD subsection 1. 80CCD subsection 1. 80CCD subsection 1B. 80CCD subsection 1. 80CCD subsection 2. 80CCD subsection 2. 80CCE. 80CCE. Or short 3 times. Ready, 1 2 3 sharp. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE. Second time. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE. Third time. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE. Hello? Yes, sir. 80D series, 80D, 80DD, 80DDB, 80U, 80D, 80DD, 80DDB, 80U. Now 3 times. First time. Ready, 1 2 3 sharp. 80D, 80DB, 80DDB, 80U. Second time. 80D, 80DB, 80DDB, 80U. Third time. 80D, 80DB, 80DDB, 80U. என்ன மட்டும் பாருங்க சார், 80C ல இருந்து 80U வரைக்கும் cumulative 3 times. Ready, 1 2 3 start. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80U. Second time. 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80D, 80D, 80DD,
80DDB. Last time to last time. 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80. I'm coming to the next one. 80E. Solle. 80EE. 80EEA. 80EEB. 80E. 80EE. 80EEA. 80EEB. 3 times. Ready? 1, 2, 3. Start. Second time. Last time. Cumulative 3 times. Ready? 1, 2, 3. Sharp. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DB, 80DDB, 80U, 80E, 80EE, 80EA. Second time. Ready? 1, 2, 3. Start. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80U, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB. Last time. Ready? 1, 2, 3. Start. 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80U, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80JUJUB, 80GGC, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC. This one to 3 times. Ready? 1, 2, 3. Start. Second time. Last time to last time. From 80C to 80GGC. Ready? 1, 2, 3. Start. We focus. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CC, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC. Paka. Second time. Ready? 1, 2, 3. Start. 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80EE, 80EA, 80G, 80GG, 80GGA. Paka. Last time to last time. Ready? 1, 2, 3. Start. 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80U, 80E, 80EE, 80EA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC. I am following, sir, from your heart. Anybody is there? Where is the grand clap? 80QQB, 80RRB, 80TTA, 80TTB. Repeat once again. 80QQB, 80RRB, 80TTA, 80TTB. 3 times. Ready? 1, 2, 3. Sharp. 80QQB, 80RRB, 80TTA. Second time. Last time to last time. From 80C to
to 80 TTB is the target. Are you ready? Yes, sir. Focus. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80U, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, 80QQB, 80 RRB, 80 TTA, 80 TTB. Where is the grand class? Second time. Focus. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80U, 80E, 80EE, 80EA, 80EEB, 80GG, 80GGA, 80QQB, 80 RRB, 80 TTA, 80 TTB. Comfortable, sir? Yes, sir. Where is the grand class? Last time. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, 80QQB, 80 RRB, 80 TTA, 80 TTB. Hello? Wow. 80 IA, 80 IA, 80 IAB, 80 IAC, 80 IB, 80 IBA, 80 IC, 80 IE. இதுல எதுவுமே இன்டர்க் இல்ல. ஹலோ சார். 80 JJA, 80 JJ, உனக்கு JJ, இங்க வா. 80 JJAA சொல்லு. 80 LA, 80 M, 80 P, 80 PA. இதுல எதுவுமே இன்டர்க் இல்ல except 80 JJAA, except 80. அப்ப இங்க ரொம்ப சிம்பிள். 80 IA, 80 IAB, 80 IAC, 80 IB, 80 IBA, 80 IC, 80 IE, 80 JJA, 80 JJAA, 80 LA, 80 M, 80 P, 80 PA. எதுவும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எக்ஸப்ட் 80 JJAA. அப்ப ஸ்டார்டிங் டில் தி எண்ட் கடைசியா முடிக்கும் போது JJAA சொல்லிட்டு முடிக்கணும். தைரியம் இருக்கா? ஒரு வாட்டி ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80U, 80E, 80EE, 80EA, 80EB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, 80QB, 80RB, 80DTA, 80DDB, 80JJA. Where is the grand class? This is not grand clap. This is Koranga clap. Where is a grand clap? Whether your classes or virtuals, my dear lovable students, this structure you write 3 times, which is very simple. Only the 80C series heading portal. Then it will be registered in your brain. Then you listen to the name of each section. Hello. This is NS series. 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 Income base and profit link deduction. Sir, for inter only one section is there. Sir, 80 JJAA and 80 JJA. Rendu vechukko. 80 JJA and 80 JJAA.
ஒத்துக்கிறனே. So we are doing the introduction to chapter 6A deduction இல்லையா? The prerequisite to listen this lecture is you should have written 3 times the structure or the name of the chapter 6A. Shall we recall once? Yes, sir. In one flow, one shot. Ready? 1, 2, 3, start. 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80D, 80DD, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, 80QQB, 80RRB, 80TTA, 80TTB, 80JJA, 80JJAA. Comfortable? Yes, sir. I'm with you from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? With regard to section name, just listen what I am saying. Here, lot of big section names would have been given. Shortcut சொல்றேன் பாரு. 80C prescribed investments. என்னது? I will make you write. Don't worry. Just listen what I am saying. 80C என்ன investment? அப்ப government itself given lot of investment. அந்த investmentல நீ invest பண்றதா இருந்தா you are entitled to claim என்ன deduction? அப்ப what is 80C? 80CCC notified pension scheme. 80CCC 80CCD subsection 1. 80CCD sir employees contribution சொல்லுங்க to notified pension scheme. 80CCD subsection 1B சொல்லுங்க 80CCD subsection 1B. Additional benefit up to 50,000. 80CCD subsection 2. Employers contribution to notified pension scheme. 80CCE limiting section. அப்ப இங்க வாங்க, what are the section series சொல்லு? 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE. Correcta? Yes, sir. 80C is prescribed investment. சொல்லுங்க. 80CCC 80CCD subsection 1 employees contribution to notified pension scheme. யாரோட contribution? to எங்கக்கு 80CCD subsection NB additional benefit சொல்லுங்க up to 50,000. 80CCD subsection 2 employers contribution சொல்லுங்க to notified pension scheme. 80CCE limiting section சொல்லுங்க. what is 80C? what is 80CCC? 80CCD subsection 1 80CCD subsection 1B 80CCD subsection 2 80CCE repeat once again second time 80C 80CCC 80CCD subsection 1 80CCD subsection 1B 80CCD subsection 2 80CCE last time to last time 80C 80CCC 80CCD subsection 1 80CCD subsection 1B
80CCD subsection 2. 80CCE. In your notebook you write the side heading 80C series. In notebook you write 80C series. Is side section 80C, 80C, then number 2 80CCC, then number 3 80CCD subsection 1, number 4 80CCD subsection 1B, number 5 80CCD subsection 2, and number 6 80CCE. 80C you write prescribed investment, prescribed investments. 80CCC notified pension scheme, notified pension scheme. 80CCD subsection 1 employees contribution, employees contribution to notified pension scheme, to notified pension scheme. 80CCD subsection 1B additional benefit up to 50,000, additional benefit up to 50,000. 80CCD subsection 2 employers contribution, employers contribution to notified pension scheme, employers contribution to notified pension scheme. 80CCE limiting section, 80CCE limiting section. 80CCE என்ன section? பார்த்து படிங்க. What is 80C? 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE. I'm moving. Just listen what I am saying, then I itself will dictate. 80D சொல்ல medical insurance premium, paid by check, medical insurance premium, paid by check. 80DD disability of dependent, 80DDB specified diseases, 80U disability of self, of self. இப்போ 80D நீ நாளைக்கு டாக்டர் கிட்ட போறேனா எதுக்காக போறேனா ஹெல்த் ரிலேட்டட் விஷயத்துக்கு தானே போவேன். டாக்டர் will ask you to take a medical insurance premium. அப்ப D stands for டாக்டரா. அப்ப 80D medical insurance premium paid by DD disability of dependent, disability of DDB specified diseases. Any diseases? 80U disability of self, disability of. அப்ப இங்க வா என்ன ஹெல்ப் பண்ணு. நெக்ஸ்ட் சீரிஸ் எது சொல்லு. 80D series. எத்தனை don't write, just listen. 80D, 80DD, 80DDB. ஒத்துக்கிறியா? What is 80D? Medical insurance premium paid by check. Correcta? 80DD disability of 80DDB specified diseases. 80U disability of self. Are you ready to update your book? Yes, sir. Say reading age ko 80D series, 80D series, 80D series. Okay, another section line with age ko 80D, 80DD, 80DDB, 80U. 80D, 80DD, 80DDB, 80U. 80D medical insurance premium paid by check. Medical insurance premium paid by check. Next one, 80DD disability of dependent. Disability of dependent.
80DDB specified diseases. 80U disability of self. Disability of self. Disability of self. Cumulative ava. Na section number ni answer. 80C. 80CCC. 80CCD subsection 1. 80CCD subsection 1B. 80CCD subsection 2. 80CCE. 80D. 80DD. 80DDB. 80U. I'm moving into 80E series. Don't write anything, just listen. Sir, 80E. Sollu paakala. 80E. Interest paid on. Interest paid on. Interest paid for. Interest paid for. Higher education. Higher education. அப்படி லோன் எடுத்திருக்க. எதுக்காக லோன் எடுக்கற? அதுக்காக என்ன கட்டற? அதுக்கு 80E ல டிடக்ஷன் எடுக்கலாமா? 80EE சொல்லு. 80EEA. ரெண்டுமே ஒரே பேரு தான். அடிஷனல் பெனிஃபிட் சொல்லு. On housing loan. There is a chapter called as house property. Hello sir. Yes sir. In that section 24B no section irukku. Yes sir. There you can claim up to எத்தனை lakh? அதுக்கும் மேல நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணீங்கனா either you can claim it as deduction under section 80EE or 80EEA as the case may be. ஒத்துக்கறியா? அப்ப 80E interest payable on higher education. 80EE additional benefit of 80EEA additional benefit of. இது ரெண்டு பல டேட்ல எடுக்கிற லோன், பல அமௌண்ட்ல எடுக்கிற லோன், பல கண்டிஷன் இருக்கு. ஒத்துக்கறியா நீ? 80EEB interest payable on electric vehicle. என்ன vehicle? அப்ப இங்க வாயே நெக்ஸ்ட் சீரிஸ் என்ன சீரிஸ்னா 80E சீரிஸ். யாரெல்லாம்? 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB. ஒத்துக்கறியா நீ? சார் 80E இன்ட்ரெஸ்ட் தான், 80EE இன்ட்ரெஸ்ட் தான், 80EEA இன்ட்ரெஸ்ட் தான், 80EEB இன்ட்ரெஸ்ட் தான். ஒத்துக்கறியா? 80E எதுக்கானதுன்னா ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக லோன் எடுத்திருக்க, அதுக்கு என்ன கட்டுற? 80EE அடிஷனல் பெனிஃபிட் ஆன். அப்ப ஹவுஸ் கட்டுறதுக்காக லோன் எடுத்திருக்க, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுற. கரெக்டா? இங்கேயும் அதே தான். அடிஷனல் பெனிஃபிட் ஆன். அப்ப ஹவுஸுக்காக என்ன எடுத்திருக்க? லோன் எடுத்திருக்க, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுற. கரெக்டா? 80EEB லோன் ஃபார் என்ன வெஹிக்கிள்? ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. அப்ப எல்லாமே என்னதான்? ஏன்னா நமக்கு யார் மேலையாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாதான் ஈன்னு இழிப்போம் அவங்கள பார்த்து. நியாயமான பேச்சு. எஸ்ஸா நோவா? அதனால்தான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 80E 80EE. என்ன சார் என்னோடு வா என் வீடு வரைக்கும் நீ ஈன்னு இழிப்ப. என் வீட்டை பார் என்ன பிடிக்கும். எந்த படம்? சூப்பர் ரெஃபரன்ஸ். இதே மாதிரி நீ சேலரியும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் பிஜிபியும் கேபிட்டல் கெயினும் ஐஎஃப்எஸ் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தேன்னா நீ எங்கேயோ போயிடுவ. அப்ப திறமை இருக்கு. வா 80E இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன். அப்ப E stands for education. என்ன எஜுகேஷன்? 80EE additional benefit on housing. 80EEA. Okay man. 80EEB interest for என்ன vehicle? அப்படி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்கினேனா இபி பில் தான் வரும். அதனால தான் 80EEB ல வச்சிருக்காங்க. ஒத்துக்கறியா நீ? எஸ் சார். அப்ப ஈனு இழிச்சணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும். இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இ. Shall we write? Yes sir. Update man your book 80E series. 80E series. இதுக்கு 4 செக்ஷன். 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB. 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB. அதுல 80E
interest on higher education. Interest on higher education. அப்ப higher educationக்காக நீ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா லோன் எடுத்திருக்க, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுற. நெக்ஸ்ட் ஒன் 80EE additional benefit on housing loan. அப்ப 24B ல ஆல்ரெடி ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு, அது இல்லாம உனக்கு 80EE லயும் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அதனால தான் அதுக்கு பேர் நான் வச்சிருக்க என்ன பெனிஃபிட். Next one 80EEA additional benefit on housing loan. Yes sir, ரெண்டுக்கு ஒரே பேர் கேட்காத, ரெண்டுக்கு பல டேட். Additional benefit on housing loan. 80EEB interest on loan taken for electric vehicle. Interest on loan taken for electric vehicle. Interest on loan taken for electric vehicle. Have you all updated? Yes, Varaja. What is 80C? What is 80CCC? What is 80CCD subsection 1? What is 80CCD subsection 1B? What is 80CCD subsection 2? What is 80CCE? What is 80D? 80DD? 80DDB? 80U? 80E? 80EE? 80EEA? 80EEB? I'm moving to the next one, man. Next category called as 80GCD. So 80G. So donation to various fund. அப்ப நீ வேரியஸ் ஃபண்டுக்கு நீ என்ன கொடுக்கறேன்னா டொனேஷன் கொடுக்கறியா? சின்ன மனசா பெரிய மனசா? வாடா போடா கூப்பிடுவியா, ஜீன் போட்டு மரியாதையா கூப்பிடுவியா? அது ரிலேட் வித் மீ. 80G சொல்லு. டொனேஷன் டு வேரியஸ் ஃபண்ட். 80GG rent paid but no HRA. Rent paid but no HRA. அப்ப என்ன பே பண்ண ஆனா என்ன வரல? அப்ப பே பண்ண ரெண்டு கோவிந்தா. 80GG rent paid but no HRA. Rent paid but no HRA. 80G என்னது? donation to various fund. 80GGA இது நான் சொல்லவே இல்லை. 80GG 80GGA சொல்லு. contribution to approved research association. section 35 இருக்கா? expenditure on என்ன research? அது PGBP ல டிடக்ஷன் எடுப்பியா? இப்போ ஒரு salaried person research associationக்கு contribute பண்ணலாமா? அவருக்கு section 35 என்ஜாய் பண்ண அவரு 80GGA என்ஜாய் பண்ணுவாரு. ஒத்துக்கறியா? அப்ப 80G 80GG 80GGA contribution to approved research association. சொல்லு. 80GGB சொல்லு. contribution to political party by Indian company. 80GGC contribution to political party by other than Indian company. அப்ப இந்த சீரிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இல்ல டொனேஷன் சீரிஸா? 80 என்ன சார்? ஜியா சொல்லு. 80G 80GG 80GGA 80GGB 80GGC உயிரோட இருக்கியா? இது எப்படின்னா ஒரு ஆள் பல ஃபண்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களா? அப்ப G stands for giving சீரிஸா? கொடுக்கறாங்களா இல்லையா? கிவ் பண்றாங்க. கிவிங் சீரிஸ் கரெக்ட்டா? 80G மரியாதையா கொடுக்கறாங்க. டொனேஷன் டு அப்ரிஷியேட் பண்ற.
GG என்ன paid but no அப்ப pay பண்ண ரெண்டு கோவிந்தா 80GGA sir contribution to approved research association சொல்லு contribution to அப்ப A stands for approved research association புரியுதா இருக்கா 80 ஜுஜுபி கரெக்ட்டா contribution to என்ன பார்ட்டி by என்ன கம்பெனி 80 GGC contribution to political party by other than Indian company hello wow 80G na giving section ah 80G 80GG 80GGA 80GGB 80GGC shall we update our notes ediko 80G series giving series kudukanu ni donation kudukanu ni below that you write 80G you have to update the section numbers number 2 80GG then 80GGA then 80GGB then 80GGC first one 80G donation to various fund கச்சா முச்சான இருக்கு fund donation to various fund next one 80GG rent paid but no HRA rent paid but no HRA next one 80GGA contribution to approved research association next one 80GGB contribution to political party by Indian company 80GGC contribution to political party by other than Indian company ஒத்துக்கறியா நீ இங்க வா ராஜா the last one biggest one income based deduction just listen என்ன based deduction 80 QQB 80 RRB 80 TTA 80 TTB 80 QQB royalty on books இப்போ நீ புக் எழுதுற அதில் உனக்கு என்ன வருது royalty on books other than text book அது என்ன புக்கா இருக்க கூடாது 80 RRB royalty on patent 80 TTA interest from savings account 80 TTB interest from deposit to senior citizen அப்போ உனக்கு 4 இடத்துல இன்கம் வருதா royalty on patent sir interest on savings account interest from and interest for என்ன citizen ஒரு எஸ்ஆர் போடு நல்லா படிக்கிறியா படி படிச்சேனா சார் புக் எழுதுறேனா royalty on என்ன கிடைக்கும் அந்த புக்ஸ் யாராவது நாளைக்கு காப்பி அடிக்க கூடாது கரெக்ட்டா என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வை பேட்டன்ட் அதுக்கு royalty வருதா காசு வந்துச்சா பேங்க்ல போட்டா சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்து உனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் வருமா பைசா இடுமா சார் சீனியர் சிட்டிசன் ஆனாலும் உனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் வருமா அப்ப வா ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட் royalty on books royalty on patent interest from savings bank account interest for repeat once again royalty on books royalty on patent interest on savings account interest for right sir update income based deduction
income based deduction, income based deduction, 80 QQB, 80 RRB, 80 TTA, 80 TTB. In that 80 QQB, royalty on books other than textbook. Royalty on books other than textbook. Royalty on books other than textbook. 80 RRB, royalty on patent. Royalty on patent. 80 TTA, SB interest. SB interest, savings bank interest. 80 TTB, interest on deposit. Interest on deposit for senior citizen. For senior citizen. Interest on deposit for any citizen. So, 80 QQB, 80 RRB, 80 TTA, 80 TTB. Okay, man, starting learn the word. What is 80C? 80 CCC, 80 CCD subsection 1, 80 CCD subsection 1B, 80 CCD subsection 2, 80 CCE, 80D, 80 DD, 80 DDB, 80 U, 80 E, 80 EE, 80 EEA, 80 EEB, 80 G giving, 80 GG, 80 GGA, 80 GGB, 80 GGC, 80 QQB, 80 RRB, 80 TTA, 80 TTB. Sir, we are having lot of industrial based deduction, my dear lovable students, but at inter-level only we are having 80 JJA and 80 JJA. So, 80 JJA. So, income from biodegradable waste. Income from biodegradable waste. 80 JJA. 80 JJA. Employee cost. Employee cost. So what is 80 JJA? Income from 80 JJA. Repeat once again. 80 JJA. 80 JJA. Last one you update, sir. Industrial based deduction. Industrial based deduction. ಅದಕ್ಕೆ 80 JJA. 80 JJA. Income from biodegradable waste. Income from biodegradable waste. Then you write 80 JJA. 80 JJA. Employee cost. Employee cost. 80 JJA. Enna cost? Employee cost. My dear lovable students, these are the sections, basic chapter 6A deduction section, which are applicable for both inter and final. Hello. Sir, this many sections are there in this chapter. If you really want a pakka grip over this, you have to write all the section names 3 times,
Before you proceed with each section, then the level of understanding will be something different. இவ்வளோ இருக்கான்னு இல்லை, இவ்வளோ தெரியறதுக்கான வாழ்க்கையில் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா அந்த நாலேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். These are there in the act. Without knowing this, you won't be allowed to call as a chartered accountant. So you have to decide whether you need this or you just have an idea that there is chapter 6a deduction. So write 3 times before you proceed to the next class. Sir, very happy afternoon to all. Happy afternoon, sir. Sir, we are going to start chapter 6a deduction. We have already done the introduction to chapter 6a, the section number 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE, 80DD, 80DDB, 80U, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, 80QQB, 80RRB, 80TTA, 80TTB. We are having profit link deduction, correct? In that list, we are starting with 80C. Sir, 80C series, 80C is the hero, the biggest one. Once we complete 80C series itself, we can say that we are through with the chapter 6a deduction. That much big. So enjoy, listen, repeat along with me. 80C, prescribed investment. What is 80C? Prescribed investment. 80C, prescribed investment. What is 80C? Prescribed investment. This is applicable to eligible assessee. This is applicable to Eligible assessee. eligible assessee is individual or HUF, whether resident or non-resident. Either yaru or yaru? Individual or HUF, whether resident or non-resident. But this is applicable to individual or HUF, whether resident or non-resident. Appa assessee resident or kato, illena assessee. If they are investing in the prescribed investment, if they are investing in the they are entitled to claim deduction under NSC. So what is 80C? This is applicable to individual or HUF. So individual or HUF, whether resident. Repeat once again. Individual or HUF, whether resident. Repeat once again. Conditions to be satisfied in order to claim deduction under NSC. What are the conditions to be satisfied? Assessee has made a deposit. அவங்க என்ன பண்ணனும்னா deposit போடணும். Or an investment. அவங்க என்ன பண்ணனும்னா invest in any one or more of the listed item. Government items list பண்ணிருக்காங்க, ஓகேவா? அந்த சொன்ன இடத்துல நீங்க காசை போடுறதா இருந்தா you are entitled to claim deduction under during the NIR previous year. It must be noted that for the purpose of deduction under this section, payment or deposit need not be out of income chargeable to tax. For example, உங்களுக்கு agriculture income இருக்குன்னு வெச்சுங்களேன். Agriculture income is a exempt income. நீங்க exempt incomeல இருந்து எடுத்து prescribed investment போட்டா கூட you are entitled to claim deduction under NSC. So what is 80C? Prescribed investments. யாருக்கு இது applicable? Individual or HUF, whether resident or அவங்க என்ன கண்டிஷன் satisfy பண்ணனும்னா அவங்க prescribed investmentல இன்வெஸ்ட் பண்ணனும். அந்த prescribed investmentல இன்வெஸ்ட்மென்ட் taxable incomeல இருந்தா இன்வெஸ்ட் பண்ணனும்னு எதில இருந்து கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் taxable income கூட எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Still அவங்களுக்கு 80C deduction claim பண்ணலாம். ஒத்துக்கறியா? Quantum of deduction. என்னது? Amount deposited or invested or 1,50,000, whichever is lower. அப்ப நீ 2 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணேனா 1,20,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணேனா 1,20,000. So either the amount deposited or 1,50,000, whichever is lower, is the maximum you can invest. Shall we recall? Yes, sir. What is 80C? Sir, it is applicable to individual or HUF, whether what are the conditions to be satisfied? Assessee has to invest in the
prescribed investments. Correct? There is no mandatory that investment should be made out of right quantum of deduction. Either the amount invested or 1,50,000. Sir, we are having big list. Correct? You have to invest in the prescribed investment. We are having definition of family. We are having because this is applicable to individual and HUF. Individual, self, spouse, children, 80C, SSC, 80C, SSC. What is S? Self, spouse, children. Self, spouse, children. அப்ப 80C SSC க்கு applicable. HUF na யார் அவங்களோட ரிலேட்டிவ்? அப்ரிஷியேட் பண்றேன். அப்ப HUF பொறுத்த வரைக்கும் மெம்பர்ஸ் தான ஃபேமிலி. சார் 80C என்ன இன்வெஸ்ட்மென்ட்? அந்த prescribed investment நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒன்னு கேட்டகரி A, கேட்டகரி B. சொல்லு. Category A applicable to individual and HUF. Category A Category B applicable to யாருக்கு மட்டும்? அப்ப நீ இண்டிவிஜுவல் ஆயிரு இல்ல HUF ஆரு? ஹலோ சார், நீ இண்டிவிஜுவல் ஆயிரு இல்லனா HUF ஆரு? நீ கேட்டகரி A ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? நீ இண்டிவிஜுவலா மட்டும் தான் இருக்கேனா கேட்டகரி B ல மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க? கேட்டகரி A classified into 4 category. Category A classified into life insurance premium. Category A ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி யாருக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம், annuity plan, PPF, ULIP. அப்ப கேட்டகரி A ல எத்தனை இன்வெஸ்ட்மென்ட்? 4 இன்வெஸ்ட்மென்ட். நம்பர் 1 லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம். சொல்லு. லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம். ரெண்டாவது வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தை annuity plan. சொல்லு. PPF. மூணாவது ஐட்டம் மூணு வார்த்தை ULIP. சொல்லு. அப்ப கேட்டகரி A ல யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நாலு ஐட்டம். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம், annuity plan, PPF, ULIP. Repeat once again. Life insurance premium, annuity plan, PPF, ULIP. Once again. Life insurance premium, annuity plan, PPF, ULIP. Last time. Life insurance premium, annuity plan, PPF, ULIP. Final. Life insurance premium, annuity plan, PPF, ULIP. You know what? Yes, sir. I am coming from the start for your benefit, man. What is 80C? Participate பண்ணாலே பாதி விஷயங்கள் புரிஞ்சிரும். ஓகேவா? Who are the eligible assessee? Individual or HUF, whether resident or non-resident. What is the condition to be satisfied? He has to invest in the prescribed investment, and there is no mandatory condition that it should be from the. Even he can invest from the. Right? What is the quantum of deduction under 80C? Amount deposited or invested or 1,50,000, whichever is lower. Correct? Eligible deposit or investment? Definition of family. Classified how many category? Individual, HUF. Individual 80C is equal to SSC. S stands for self, spouse, children. We don't reckoning. HUF na yaru? Members. Otukrani. Prescribed investments. Correct? Category A, category B. Category A applicable to yarku and yarku. Whereas category B la yaar mattum da invest panna mudiyum. Okay man. Category A 4 itama. Life insurance premium, annuity plan, PPF, ULIP. இந்த 4 பேர்ல ஹீரோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம். இந்த 4 பேர்ல ஹீரோ யார்? ஹீரோ ஹீரோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம். ஹீரோ யார்? ஹீரோ. அந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணிக்கோ. லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியத்தை in case of normal person,
in case of abnormal person, in case of abnormal person, அப்ப in case of என்ன person normal person, abnormal person. சார் நார்மல் பர்சனுக்கு பாலிசி ஹலோ சார் on or after 1/4/2012 இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்களா இல்ல பிஃபோர் 1/4/2012 இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். அப்ப கட் ஆஃப் இஸ் 1/4/2012 Yes sir. பிஃபோர் 1/4/2012 ஆச்சுனா 20% ஆஃப் ஆக்சுவல் சம் அஷ்யூர்ட். எத்தனை பர்சன்ட்? 20% ஆஃப் ஆக்சுவல் சம் அஷ்யூர்ட். சொல்லு 20% of actual sum assured. 20% ஆஃப் ஆக்சுவல் சம் அஷ்யூர்ட். சொல்லு 20% of actual sum assured. ஒத்துக்கிறனே? Yes sir. இதே இது on or after 1/4/2012 இருந்தா ஹலோ சார் Yes sir. சோ ஆஃப்டர் கட் ஆஃப் டேட்டா இருந்தா கம்மி பண்ணிருக்காங்க 10% ஆஃப் ஆக்சுவல் சம் அஷ்யூர்ட். எத்தனை பர்சன்ட்? 10% of actual sum assured. அப்ப சாதாரண ஆளுக்கு கட் ஆஃப் 1/4/2012 Yes sir. பிஃபோர் கட் ஆஃப் இருக்கலாம் ஆஃப்டர் கட் ஆஃப் இருக்கலாம். பிஃபோர் கட் ஆஃப் இருந்தா ஆஃப்டர் கட் ஆஃப் இருந்தா அப்ரிஷியேட் பண்றியா சார்? in case of என்ன person abnormal person on or after 1/4/2013 எத்தனை percentage? 15% of actual sum assured. இதே இது before 1/4/2013 on or after 1/4/2012 till 31/3/2013 வரைக்கும் எத்தனை percent? before 1/4/2012 னா எல்லாருக்குமே எத்தனை percent? என்ன நடந்துருந்துச்சுன்னா முன்னாடி 80C இருக்கா, அதுல மேஜர் ஐட்டம் யாரு? லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம். கரெக்டா? அந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் சார் முன்னாடி எல்லா பூமே எத்தனை % டிடக்ஷன்? திடீர்னு ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட்ல அமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. எந்த ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட்லனா ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் 2012. ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் 2000. அப்ப பிஃபோர்னா 20%, ஆஃப்டர்னா அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. அப்போ 20% டிடக்ஷன் இருந்து திடீர்னு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இனிமே 20% டிடக்ஷன் தர மாட்டோம் இனிமே. அப்ப எல்லாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஐய சாதாரண ஆளுக்கு 20% 10% ஆக்குனா பரவாயில்ல, ஆனா ஒரு அப்நார்மல் பர்சனுக்கு, ஹேண்டிகேப்டு பர்சனுக்கு, 80U பர்சனுக்கு, 80DDB பர்சனுக்கு மனசாட்சியே இல்லையா 20% புடிச்சு என்ன ஆக்கிறதுக்கு? அதை எப்பதான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா அடுத்த ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் 2013 தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அடுத்த ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் 2013 என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா 15% இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. யாருக்கு? அப்போ அப்நார்மல் பர்சனை பொறுத்த வரைக்கும் பிஃபோர் 1/4/2012 னா எல்லாருக்குமே எத்தனை பர்சன்ட்? 20%. அந்த ஒரு கேப் இருக்குல்ல, ஒரு பீரியட் 1/4/2000 எதுல இருந்து 12 ல இருந்து 31/3/2013 வரைக்கும் சார் இங்க 10% குறைச்சிட்டாங்கல்ல, அதுல இவங்களும் மாட்டிக்கிட்டாங்க. புரியுதா? அப்பதான் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட். என்னப்பா 20% ரிடக்ஷன் கொடுத்து எத்தனை பர்சன்டா மாத்துற? 10% மாத்துற. சரி சாதாரணமான ஆளுக்கு பரவாயில்ல, ஆனா ஒரு அப்நார்மலான ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கலாம்ல. அதை எப்பதான் கொடுக்க முடியும்? அடுத்த ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட்ல தான் கொடுக்க முடியும். அடுத்த ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் 1/4/2013 க்கு தான வரும். அப்ப இந்த 10% எத்தனை பர்சன்டா மாத்திட்டாங்க? 15% மாத்திட்டாங்க. ஒதுக்குற நீ அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. அப்ப பிஃபோர் 1/4/2012 னா 20% for everyone. கரெக்ட்டா? ஆஃப்டர் 1/4/2012 till 31/3/2013 னா 10% for everyone. கரெக்ட்டா? on or after 1/4/2013 சாதாரணமான உங்களுக்கு 10%, abnormal பீப்புளுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க கேட்கும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சா மட்டும்தான் நீங்க லைவ்ல இருக்கீங்க மீனிங். ஹலோ சார், நீங்க சார் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னா you are not in flow. That means this is the time you are going to write exam. You should have that 100% in a sir concentration level. Hello sir, before 1/4/2012 na ellarkume, after 1/4/2012 till 31st March 2013 na ellarkume, after sir 1/4/2013 na abnormal person க்கு 15%, others க்கு appreciate பண்றீங்க. அப்ப லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி issued classified into how many category?
In case of என்ன person? Normal person. In case of abnormal person. Normal person before cut off எத்தனை person? After cut off உயிரோட இருக்கியா? Sir, in case of abnormal persons, sir, before cut off எத்தனை person? 20%. In between that gap of 1 year, 10%. After amendment, comfortable? We are talking about NSE as sum received on death of a person would not be included on the NI income. ஒரு ஆள் செத்து போனதுனால தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மெச்சூர் ஆகுதுன்னா அந்த அமௌண்ட் நீங்க டோட்டல் இன்கத்துல இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய condition of premium of 10%, 15%, 20% will not apply. In such case, it is fully exempted irrespective of NSR 10%, 15%, 20%. அப்போ ஒருத்தங்க செத்ததுனால தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் என்ன ஆகுது? மெச்சூர் ஆகுதுன்னா ஹலோ சார் சார் அப்போ என்ன சார்? ஃபுல்லி எக்ஸாம்ட். ஃபுல்லி என்ன ஒத்துக்கிற நீ? Are you really with me? பராஜா நம்ம 80C திருப்பி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரும். என் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோ to get that flow. What is 80C? அப்ப நாங்க பல இடங்கள் சொல்லி வச்சிருக்கோம். அந்த இடங்கள்ல நீங்க என்ன பண்றதா இருந்தா you are entitled to claim deduction under NSE. இது யாருக்கும் applicable. Individual or HF, whether resident or non-resident. What are the conditions to be satisfied? Assessee has to invest in the prescribed investment. It need not be from the taxable income, maybe from the exempted income also. What is the quantum of deduction? Either the amount deposited or 1,50,000. What are the eligible deposit? It is prescribed investment. Yes, sir. This section 80C is applicable to individual or the SSC. Yes. Spouse, children. HUF. Whereas prescribed investment, we are classifying into two categories. Yes, category A, category B. Category A is applicable to individual and HUF. Category B is applicable only to Pakka. Yes, category A, there are 4 items are there. Yes, life insurance premium, annuity plan, and ULIP. Correct? Yes, in that life insurance premium is the hero. Yes, classified into how many categories? Sir, in case of normal person, in case of abnormal. Abnormal person, we are meaning 80U and 80DDB. Yes, sir, in case of normal person, the cutoff date is 1/4/2012. Before cutoff date, na? After cutoff date, na? In case of abnormal person, before 2012, 12-13 financial year, 1/4/2013. சார் யாரா செத்ததுனால உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மெச்சூர் ஆகுதுன்னா சார் fully exempted. அதுக்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய. I am coming to category B. The speciality of category B is this is applicable only to யாருக்கு? இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும் தான் applicable இல்லையா? நிறைய இடங்கள் இருக்கு. அத நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணிருக்கோம். contribution to வாயத்தோர. நீங்க பல இடங்களுக்கு என்ன பண்றீங்க? subscription of சொல்லுங்க. நீங்க பல விஷயங்களை subscribe பண்றீங்க. பல விஷயங்களை deposited in சொல்லு. others. contribution to சொல்லு. deferred annuity plan. deferred annuity plan of government. statutory provident fund or recognized provident fund. Notified deposit scheme of National Housing Board. So, notified deposit scheme of National Housing Board. Sir, approved superannuation funds. Approved superannuation funds. So, அப்ப நீ 5 இடங்கள்ல காசு போடுற கரெக்ட்டா? Number 1, deferred annuity plan. Deferred annuity plan of government. Statutory provident fund or recognized provident fund. Notified deposit scheme of National Housing Board. Approved superannuation fund. ஒத்துக்கிற நீ? இந்த 5 இடங்கள்ல நீ எதை போட்டேனா? காசு போட்டேனா? You are entitled to claim deduction under NSE. எனக்கு அது வாயை திறந்து வேணும். What are the 5 இடங்கள்? Number 1, deferred annuity plan. Deferred annuity plan of government. Statutory provident fund or recognized provident fund. Notified deposit scheme of National Housing Board. Approved superannuation fund. Second time சொல்லு. Deferred annuity plan. Deferred annuity plan of government, statutory provident fund or recognized provident fund,
notified deposit scheme of National Housing Board, approved superannuation fund. Last time to last time, deferred annuity plan of government, statutory provident fund or recognized provident fund, notified deposit scheme of National Housing Board, approved superannuation fund. ஒத்துக்கிறனே? Next is subscribe பண்ற ஒண்ணா வாங்குற notified deposit scheme என்னது? அப்ப நீ deposit scheme subscribe பண்ற or NSC National Savings Certificate சொல்லு. or units of UTI or NF fund. Notified subscription to HFC or HB. HFC or equity shares, debentures in infrastructure undertaking and notified bonds of NF. These are more or like shares and security ni subscribe பண்ற இல்லையா? எங்க எல்லாம் notified deposit scheme அப்ப deposit schemeல காசை போடுற then national savings certificate, units of UTI or mutual fund, notified subscription to housing finance corporation or housing board other HFC or HB, equity shares, debenture units etc of infrastructure undertaking, notified bonds of NABA. Notified bonds of முதல்ல நீ 5 because what is ATC? 25 இடம் prescribe பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த 25 இடத்துல நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணேனா you are entitled to claim deduction under ஐல what are the 25 places கேட்க மாட்டாங்க. நீ ஒரு பிளேஸ் படிச்சேனா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ATC எலிஜிபிளா அப்படின்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணா போதும். அதுக்கு நீ வாயை திறந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெகக்னைஸ் பண்ணுவ. கான்ட்ரிபியூஷன் டு 5 இடத்துல காசு போடுறியா? deferred annuity plan of government, statutory provident fund or recognized provident fund, notified deposit scheme of National Housing Board, approved superannuation fund. Sir 5 இடத்துல subscribe பண்றியா? Subscription of notified deposit scheme, National Savings Certificate, units of UTI or mutual fund, notified subscription to Housing Finance Corporation or Housing Board, equity shares or debenture etc. of infrastructure and notified bonds of NABA. உயிரோட இருக்க நீ. Next one again deposit in. நீ deposit பண்ணி வைக்கிற பணத்தை deposit பண்ற 5-year fixed deposit of bank. எத்தனை year? 5 years. Senior Citizen Savings Scheme. 5-year FD என்ன ஆபீஸ்? NPS என்ன to contribution? சுகன்யா சமர்த்தி ஸ்கீம் சொல்லு. அப்ப இந்த 5 இடங்கள்ல நீ காசை டெபாசிட் பண்ற 5-year deposit scheme of post office, senior citizen national pension system tier 2 contribution and suganya samriddhi scheme ஒத்துக்கற நீ. next நீ tuition fee pay பண்ற maximum எத்தனை children for full time education in India அவங்க இந்தியால இருக்கணும் படிக்க வேண்டியது ஒத்துக்கற நீ. and repayment of என்ன loan? sir அதுக்கு interest on borrowed capital income from house property 25B இருக்கா? அது interest தானே? principal repay பண்ணேனா எது? you can claim deduction under NSC. appreciate பண்ற நீ. so repayment of housing loan eligible, payment in respect of purchase or construction of residential house property by way of installment or part payment under என்ன financing or other scheme housing development authority to any company or cooperative society of which assessee is a repayment of loan borrowed from central government, state government, bank, LIC, National Housing Bank, Indian Housing Finance Corporation, public company and eligible employer, stamp duty, registration fee, other expenses for purchases. ஒத்துக்கற நீ. அதாவது ஹவுசிங் லோன் எடுப்பல்ல, இது இங்க இருந்து எல்லாம் ஹவுசிங் லோன் எடுத்துக்கலாம். are you really with me? இங்க இருந்து லோன் எடுத்துட்டு நீ இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்ணாலும் அதுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆனா ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து லோன் வாங்கி ரீபே பண்ணா டிடக்ஷன் கிடைக்காது. ஒத்துக்கற நீ. வரஜா ineligible இங்க இருந்து எல்லாம் என்ன சார் நீ எடுத்தேனா உனக்கு டிடக்ஷன். admission fee, cost of share or initial deposit to become member, cost incurred after issue of NS certificate, any expenditure deductible under NF4. அப்ப interest deductionா claim பண்ண principal தான் ATC ல deductionா claim பண்ண முடியும். ஒத்துக்கறியா நீ? I am coming to the next one, withdrawal of deduction. என்னது? ATC ல deduction claim பண்றியா? இந்த condition நீ satisfy பண்ணலனா நாங்க withdraw பண்ணிடுவோம். deduction may be withdrawn and deemed as income in certain cases.
termination of என்ன insurance premium? Life insurance premium போட்டா 80C claim பண்ணலாமா? ஆனா அந்த life insurance premium 2 வருஷத்துக்குள்ள என்ன பண்ணிடுற? Terminate பண்ணிடுற. That means whatever deduction you have enjoyed under NSC will be treated as income. Termination of participation in NLIP within how many years? ULIP ல எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள withdraw பண்ணிடுற? Transfer of house property within 5 years. ஒத்துக்கிறனி அந்த நேஷனல் ஹவுசிங் போர்டுல இருந்துச்சு இல்லையா? எஸ் சார் 5 வருஷத்துக்குள்ள ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுற. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் equity shares or debenture within 3 years. Withdraw from senior citizen account scheme how many years? ஏன்னா போஸ்ட் ஆபீஸ்லயும் பேங்க் அக்கவுண்ட்லயும் போடுறதே எத்தனை வருஷத்துக்கு? பேரே அப்படிதானே 5 years சேவிங்ஸ் பேங்க் டெபாசிட். கரெக்ட்டா? அப்ப 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ணேனா? withdraw பண்ணேனா it will be treated as income. Hello? Yes, the deduction under NSC is available to a dash or dash exercising the option of shifting out of NA tax regime provided under section 115 BAC subsection 1A. It is not available under NA tax regime. Understand one thing, chapter 6A வே எந்த செக்ஷனுமே கிடைக்காது. எதுல? டிஃபால்ட் டாக்ஸ். எல்லாமே எதுல தான் கிடைக்கும்? அப்ரிஷியேட் பண்றேனே சார். Intentionally I have read what are the items which are covered under NSC because now I will be solving the question. I will back to the discussion. I will read once again. You itself say what are the items. Paka? Yes, sir. That's why without considering you, I have read what are the items. Now I am doing reverse engineering work. Shall I? Yes, sir. Varaja, illustration number 1 is the target. Compute the eligible deduction under NSC for assessment year 24-25 in respect of NI insurance premium paid by Mr. Hari because assessee should be individual or Hari is an individual during the previous year 23-24. The details of which are given here under. If Mr. Hari had exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC subsection 1A, ஏன்னா 115 BAC ல chapter 6 என்ன ஆவாது? அப்ளை ஆவாது. கரெக்ட்டா? எதுதான் அப்ளை ஆகும்? ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரெஜிம் தான் அப்ளை ஆகும். ரைட்? இப்போ நீ சொல்லணும் சார் இண்டிவிஜுவல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேமிலி டெஃபினிஷன் இருக்கா? 80C is equal to SSC. Self, spouse, children. Self is form part of family? Yes, sir. Spouse form part of family? Yes, sir. Handicapped son 80U disability, correcta? Yes, sir. Is form part of family? Yes, sir. Yes, sir. So you have to say whether it is before cutoff or after cutoff. For self, sir 1/4/2012 done a cutoff. Yes, sir. So 33/2012 na before or after? Before. Abdina etra percent? 1/5/2018 before or after? After. Etra percent? 1/6/2021 before or after? After etra percent? 15%. Pakka? What is the actual capital sum assured? 8 lakh. 8 lakh or 20%? 1 lakh. Solle. But they paid insurance premium of only 48,000. So 48,000 will be only allowed. Inga va sir. Sir, 1/5/2018, 1,50,000 or 10%. Or actually paid all. Whichever is lower. Appreciate பண்ற. So with regard to handicapped son எத்தனை lakh? 4 lakh or 15%? 60,000 or 80,000? Come sure. Enjoy பண்ற. What is the total? 1,23,000. Is this more than 1,50,000? Because under section NSC 80C maximum deduction allowed is 1,50,000. Clarity with question number 1. So 1,23,000. Sir, 33/2012 self 8,48,000. 48,000 is allowed 20%. Spouse 150, 20,000. 50,000 is only allowed 10%. Handicapped son 4,80,000, 60,000, 15%. Appreciate பண்றனே. What would be your answer if Mr. Hari pays tax under NA tax regime? Under section 115 BAC, no deduction under NSC.
If Mr. Hari pays tax under default tax regime under 115 back, he would not be eligible for deduction under NSE. Appreciate Pandreya Liya. I'm with you from your heart. Everybody is there. Where is the grand clap? I'm moving into illustration number 3. Mr. Binu, aged 40 years, has earned a lottery income of 1,30,000. This is casual income. This has to be taxed under NOS. Under section 56, subsection 2, class 1B. B stands for Bhagya. Yes, sir. Gross. This is gross. So always I have to include the gross. Correct? Yes, during the previous year 23-24, you tell me against casual income set off carry forward possible? No, sir. Against casual income chapter 6A possible? No, sir. No, sir. Because it will be taxed at a flat rate of 30% under section 115BB. Yes, sir. It is subject to TDS under 194B or 194BB as the case may be. Yes, sir. He also has interest on FD of how much? 35,000. Interest on FD will be taxable under NOS. Is this casual income other than casual income? So other than casual income chapter 6A allowed. Yes, he invested amount of 20,000 in PPF. Is PPF a prescribed investment? Yes, sir. Life insurance premium, annuity plan, public provident fund, ULIP, which is applicable to both NA and NA, which is category A investment. Because category A is applicable to both. Clarity. And 34,000 in 5-year term deposit. If you are investing in 5-year term deposit, you are entitled to claim deduction under NSE. What is the total income of Mr. Binu for assessment year 24-25 if he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115BAC subsection 1A? If he decided to come out of 115 back, then only chapter 6A is possible. Otherwise chapter 6A is not applicable. Correct? Enjoy the sum. Computation of total income of Mr. Binu. Sir, interest on FD, how much rupees? This is taxable under NOS. Right? And lottery income will be taxable under IFOS. Appreciate Pandra? Because it's a casual income. So the total income is only IFOS. That's why gross total income. Actually, gross total income means 5x of income. Salary, house property, PGBP, capital gain. What is the gross total income? Sir, less chapter 6A deduction because gross total income chapter 6A minus pannada total income. Under section 80C deposit in PPF, rupees. Investment in NSE, how much rupees? Total put together comes to what is your what is your gross total income? This comprises of casual income and other than casual income. Casual income is not entitled for chapter 6A, but other than casual income is entitled for NS6A. That means how much is the income included in this 1,65,000? Hello? For which the maximum 35,000. So, 54,000 eligible investment irundha kuda 35,000 da ennava edukka mudiyum. Appo 1,65,000 in the 35,000 pochna 1 lakh, which is nothing but enna income, lottery income, casual income will be taxable on gross basis. Appreciate Pandreya. So though the value of eligible investment is how much? Our deduction under NS6A cannot exceed the gross total income exclusive of long-term capital gain. Under section 112, 112A, short-term capital gain covered under 111A, winning from lottery, etc. of the SSC. We wrote it here. Therefore, the maximum permissible deduction under NSE is 1,60,000. Sir, minus 35,000 is the maximum. Sorry. 1,65,000 is the gross total income. Adukula casual income 1,35,000. So the maximum NSR deduction under 80C will be 35,000. Comfortable? Yes, sir. I'm with you from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? So no need to by heart what are the prescribed investment. But when we read a question, we should be able to appreciate or understand that it is covered under NSE or not. Sir, an individual assessee
80C is applicable to yarku or yarku? Dash in India. 80C is applicable to both resident and non-resident. Has made the following deposit or payment during the previous year 23-24. Contribution to PPF. Are you eligible for 80C? Insurance premium paid on the life of spouse. Is spouse form part of family? Because 80C is equal to policy taken on 1/4/2018. Before, after? After means 100%. Sir, assured value how much? 3 lakh or 10%? Or what is actually paid? Whichever is lower. 30,000, right? So 1,50,000 plus 30,000 comes to 1 lakh. Or what is the statutory limit? Whichever is lower. So under section NSC, the maximum deduction will be 1,50,000. Are you all really with me? What is the deduction allowable under 80C? For assessment year 24-25, if he has exercised the option of shifting out of default energy provided under section 115 BAC subsection 1A. Ni PPF la cost pota evlo rupees? Insurance premium paid on the end of the spouse. Maximum 10% of sum assured, which is 1 lakh. As the policy is taken on or after 31/3/2012, up to 30,000. Total comes to, but will be restricted to 1,50,000. Hello. Yes, sir. I am with you from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? With this I can say that we are through with 80C, which is NI investment. I am going to come from start of 80C. Are you all coming along with me? Yes, sir. இப்போ நீ ரசிச்சேனா ஓஹோ இதுதான் நம்ம எடுத்தோம் இதுதான் அப்ளை ஆக போகுது அப்படின்னு அழகா உன்னால என்ஜாய் பண்ண முடியும். What is 80C? Prescribed investments. It is applicable to individual or HUL, whether resident or non-resident. Right? Yes, the condition to be satisfied is the assessee should invest in the prescribed investment. Need not be from the taxable income, but also from the exempted income. What is the quantum of deduction? Statutory limit of 1,50,000 or amount actually invested, whichever is lower. Right? Yes, we are having a family for individual and HUF. For individual, 80C is equal to SSC. Self, spouse, children. For HUF, members. Right? Yes, shall we talk about prescribed investment? Yes, sir. My dear lovable students, prescribed investment we are classifying into two categories, category A and category B. Category A is applicable to both individual and HUF. Category B is applicable only to individual. Right? Yes, with regard to category A, we can classify into how many category? 4 category: life insurance premium, annuity plan, PPF and ULIP. Right? Yes, life insurance premium, hello sir, in case of normal person, in case of abnormal person. In case of normal person, cutoff is 1/4/2012. Before na? After na? With regard to abnormal person, before the cutoff, during 12-13, after 13, you are comfortable, correct? Now category B, which is applicable only to individual. Sir, for that big list is that we are classifying into contribution to, subscription of, deposit in, others. Contribution to ingekella kaasa contribution. Anju contribution of deferred annuity plan of government, statutory provident fund or regularized provident fund, notified deposit scheme of National Housing Board, approved superannuation fund. Otugrani subscription of idella ni purchase pandriya, notified deposit scheme, national savings certificate, units of UTI or mutual fund, notified subscription to Housing Finance Corporation or Housing Board, equity shares or debenture of infrastructure and notified bond of NABARD. You are depositing in 5 places, correct? 5-year fixed deposit of bank, senior citizen savings scheme, 5-year fixed deposit of post office, NPS Tier 2 contribution, Suganya Samriddhi scheme. With regard to others, hello, tuition fees up to how many children? For full-time education in India and repayment of என்ன loan? Housing loan. ஆனா நீ இவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் எடுக்கணும், கரெக்டா? Like central government, state government loan எடுக்கலாம். Hello sir. Bank கிட்ட இருந்து எடுக்கலாம், LIC எடுக்கலாம், National Housing Bank, Indian Housing Finance Corporation, public company doing business of finance constructing of house, eligible employer. ஆனா friend கிட்ட இருந்து கடன் வாங்க இல்லனா இந்த லிஸ்டில் நாம வேற யார் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குனேனா it is not entitled for deduction under NSC. And admission fee இதெல்லாம் உனக்கு 80C யா கிடைக்காது, கரெக்ட்டா?
withdrawal of deduction. It is like 47A, correct? 47A எப்படி நம்ம withdrawal of exemption அதே மாதிரி withdrawal of deduction, correct? Generally how many year? 5 years. ஏனா sir senior citizen savings scheme how many year? 5 years. Sir house property how many year? 5 year. ULIP how many year? 5 year. Generally how many year? 5 years. Right? ஆனா equity shares இப்படி தான காட்டுவே இல்லையா? அதனால தான் எத்தனை இயர்ஸ்? 3 years. ஒத்துக்கற நீ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் லைஃப் இப்படி தான காட்டுனே இல்லையா? ரெண்டு வரல் காட்டுனே. அதனால தான் எத்தனை இயர்ஸ்? 2 years. மிச்ச எல்லாமே ஜெனரலா. Are you really with me? Sir, உனக்கு 80C ல என்ன கிடைக்கணும்னா டிடக்ஷன் கிடைக்கணும்னா you have to என்ன sir opt out of the default tax regime and you have to travel through the with this we can say that out of 80C series 80C comes to an end. So we have completed 80C. What is 80C? Now we are moving into 80CCC and 80CCD. Sir, both are notified pension schemes. Both are notified pension schemes. Then பாருங்க ராஜா தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க. This is the concept. You won't be sir it won't be available in the book. You have to understand. Notified pension scheme. என்னது? Notified pension scheme. There are two notified pension schemes are there. Number one 80CCC and 80CCD. Sir, this is a bucket and this is also a bucket. ஒத்துக்கறனி? To this bucket you have to put the money. To this bucket you have to put the money. But this bucket is held by the government. This is held by other than government. Other than என்ன? Like general insurance company, like normal private people and all. You will be, sir, you will become a chartered accountant. After you become a chartered accountant, my dear lovable students, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா வேலைக்கு போவீங்க இல்ல காசு சம்பாதிப்பீங்க. You will be earning lot of money. Monthly 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh per month. கரெக்ட்டா? உங்களோட ரிட்டையர்மென்ட் டைமுக்கு அப்புறம் அதே காசு வராது. அந்த டைம்ல நீங்க ஜாலியா இருக்கணும்னா சார் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில டென்ஷன் இல்லாம இருக்கணும்னா பென்ஷன் வேணும். கரெக்ட்டா? அப்ப நோட்டிஃபைட் என்ன ஸ்கீம்? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 1 lakh rupees காசு வருதுன்னா அதுல ஒரு மாசம் 10,000 ரூபாய் நீங்க என்ன ஃபண்ட்ல போட்டு வைப்பீங்க? நோட்டிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம்ல போட்டு வைப்பீங்க. ஒத்துக்கிறீங்க? இல்ல ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்ட் அக்கவுண்ட்ல போட்டு வைப்பீங்க. கரெக்ட்டா? சார் இந்த பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெண்டு பேர் அந்த பக்கெட்டை பிடிச்சிருக்காங்க. ஒன்னு அதர் than கவர்மெண்ட் அண்ட் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் நம்பிக்கை இருக்குன்னா 80CCD பக்கெட்ல போடுங்க. உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் நம்பிக்கை இல்லைனா 80CCC பக்கெட்ல போடுங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா? அப்ப 80CCC annuity plan of LIC or other insurance company ஓட இது. 80CCC amount paid in என்ன plan of LIC or other insurer referred under section 1023 AAB. Who can claim deduction? Only யாரு? Irrespective of residential status or citizenship. Resident இருக்கலாம், non resident இருக்கலாம், 80C மாதிரி தான். Quantum of deduction, sir, amount paid or deposited or 1,50,000, whichever is. Sir, pension or surrender of என்ன plan? Any sum so received shall be deemed to be income of the assessee or nominee and shall be taxable in the previous year of receipt. நீ போடும்போது என்ன எடுத்துக்கோனா டிடக்ஷன் எடுத்துக்கோ. அந்த செக்ஷன் அதுல இருந்து வித்ட்ரா பண்ணேனா அது இன்கமா ட்ரீட் பண்ணிரணும். ஒத்துக்கறியா? Deduction under 80CCC is available only to an individual exercising the option of shifting out of default energy. Provided under 115BAC, it is not available under the default tax regime under 115BAC. Any section of chapter 6A, my dear lovable students, is not available under 115BAC, that is default tax regime. That is available only optional tax regime. ஒத்துக்கறியா? So what is 80CCC? Notified pension scheme. If you are contributing to a annuity plan of any insurance company which is notified pension scheme, you are entitled to claim deduction under section 80CCC. What is the amount of deduction? Either the amount invested or 1,50,000, whichever is lower. Repeat once again. Either the amount invested or 1,50,000, whichever is lower.
repeat once again, either the amount invested or 1,50,000. அப்ப 80C ல ஒரு 1,50,000 claim பண்ணலாமா? 80CCC ல தனியா ஒரு 1,50,000 claim பண்ணலாமா? appreciate பண்றேன். 80CCD notified pension scheme of என்ன government? so இந்த பக்கெட் யார் பிடிச்சு வச்சிருக்கா? government. அழகா கான்செப்ட் ரசி, நீ ஒரு salaried employee இருக்கலாம், இல்ல other than salaried employee இருக்கலாம். நீ ஒரு salaried employee இருக்கலாம், நீ கரெக்டா யோசிச்சு பாரு. I am A&M, you are my employee. சார் எனக்கு எம்ப்ளாயர் யாரு? யாருமே இல்ல. அப்ப நான் salaried employee other than salaried employee? because எனக்கு PGBP இன்கம் தான் இருக்கு. கரெக்ட். உனக்கு எம்ப்ளாயர் நான் இருக்கேன். அப்ப salaried employee இருந்தா, ஹலோ சார், நான் காசு போடுவேனா? employees contribution சொல்லு. நீ அந்த அக்கவுண்ட்ல பணத்தை போடுவியா? எந்த அக்கவுண்ட்ல? notified pension scheme under section actual contribution சொல்லு. or 10% of salary whichever is lower can be claimed as deduction. அப்ப நீ எங்க போடுறேனா notified pension scheme ல காசு போடுற. either என்ன contribution or 10% of salary whichever is உயிரோட இருக்கியா? உனக்கு யார் இருக்கா? எம்ப்ளாயர். எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் 80CCD subsection 2 உன்னோட எம்ப்ளாயர் either சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கலாம், இல்லனா ரைட்டா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் love their employees very much. are you really with me? அப்ப உன்னோட எம்ப்ளாயர் யாரா இருந்தா? சார் either என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் or February 14 of salary whichever is lower, because central government loves their employee. ஒத்துக்கிறியா? இதே other than central government உன்னோட எம்ப்ளாயர் என்னமா இருந்தா central government other than central government actual contribution or 10% of salary whichever is ஒத்துக்கிற நீ. அப்புறம் ஒரு டப்பா காட்டுறேன் சார், அந்த டப்பால நீ காசை போடணும். கரெக்டா இல்லையா? this is 80CCD this is a notified pension scheme of என்ன கவர்மெண்ட்? நீயும் காசு போடுவே, எம்ப்ளாயரும் காசு போடுவியா? கச்சா முச்சான்னு எவ்வளவு வேணா போடலாமா, இல்ல லிமிட்ல தான் போடுறோமா? either actual contribution or 10% of salary can be claimed as a under section 80CCD subsection 1. இப்போ நான் காசு போடுவேனா? நான் யாரு உன்னோட? நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயரா இருக்கலாம், அதர் than சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயரா இருக்கலாம். உயிரோட இருக்கியா? நான் யாரா இருந்தேன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயரா இருந்தேன்னா, ஹலோ சார், actual contribution or 14% of salary whichever is lower can be claimed as a ஒத்துக்கிற நீ. other than central government employer இருந்தா actual salary or 10% of salary whichever is lower. ரைட்டா? இப்ப நீ காசு போட்ட எத்தனை பர்சன்ட்? சார் A&M உனக்காக காசு போட்டாங்க. பக்கா. இதே உன்னோட எம்ப்ளாயர் யாரா இருந்தா எவ்வளோ? ரைட்டா? இப்ப நான் வேலை செய்யறேன்ல, எனக்கு சார் salary கிடையாது, ஆனா இன்கம் இருக்குல்ல. நாளைக்கு நானும் ரிட்டையர் ஆகணும்ல, நானும் நல்லா இருக்கணும்ல, எனக்கும் டென்ஷன் இல்லாம இருக்கணும்ல, எனக்கு அப்ப பென்ஷன் வேணும்ல. எஸ் ஆனோவா? இப்ப நானும் NPS ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமா? நான் ஒரு எத்தனை பர்சன்ட் போடுறேன்? 10%. எனக்காக இன்னொரு 10% போட யார் இல்ல? புரியுதா இல்லையா? because I am not a dash employee, I am a other than. அப்ப நான் எவ்வளவு பர்சன்ட், நீ எவ்வளவு பர்சன்ட் போட்ட? உனக்காக எம்ப்ளாயர் ஜெனரலா எவ்வளவு பர்சன்ட் போடுவாரு? 10%. அதுதான் ஆக்சுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் 20% of gross total income whichever is lower other than salary individual இருந்தா. அப்ப 80CCD ல யாரும் போடுவா, யாரும் போடுவா? salaried individual போடுவாங்க. salaried individual இருந்தா யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும், யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும்? employees contribution deduction எடுத்துக்கலாமா? under section 80CCD subsection 1 எவ்வளவு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம்?
actual contribution or 10% of salary employer oda contribution deduction எடுத்துக்கலாமா? It depends upon the employer. Correcta? Employer யாரா இருந்தா actual contribution or 14% of salary other than central government இருந்தா actual contribution or 10% of salary whichever is clarity. இதே other than என்ன individual இருந்தா actual contribution or 20% of gross total income whichever is lower. 20% of gross total income. 20% of sir, here salary is equal to basic salary plus DA va? Deduction under 80 CCD subsection 1 would be available to an individual only if he exercise option of shifting out of enna tax regime under section 115 BAC subsection, that is if he pays tax under the optional tax regime. Enna provision of the act? Any section under chapter 6A is not available under default tax regime, is available under appreciate பண்றனி deduction under 80 CCD subsection 1B would be available to a only if we exercise the option of shifting out of default regime provided under 115 BAC subsection 1A. That is, it is available only if we pays tax under optional tax regime. That is end of the act. Appreciate பண்றியா நீ? So 80 CCD subsection 1 employee oda contribution, 80 CCD subsection 2 employer oda contribution. யாரோட contribution? அதுல 80 CCD subsection 1 யாரோட contribution? எத்தனை percentage வரைக்கும் தான் deduction claim பண்ணணும்? So 80 CCD subsection 1B additional benefit up to how much? So assessee contributing to NPS additional NSR deduction outside the limit of 80 CCE either in a deposited or how much whichever is. Appreciate பண்றனி? அப்ப 80 CCD subsection 1 ல 10% of salary claim பண்ணலாம். 80 CCD subsection 1B ல in excess of எத்தனை percent of salary up to how much deduction claim பண்ணலாம். இது ரெண்டுமே யாரோட contribution? Employees contribution. வாய் திறக்கணும். Employees contribution. இன்னும் அழுத்தி சொல்லணும். Employees contribution. Sir 80C சொல்லு. 80C plus 80 CCC plus 80 CCD subsection 1 is equal to 80 CCE is equal to 1,50,000. Sir 80C ல ஒரு 1,50,000 claim பண்ணலாமா? 80 CCC ல ஒரு 1,50,000 claim பண்ணலாமா? 80 CCD subsection 1 ல 10% of salary or actual contribution whichever is lower 150 plus 150 plus 150 total of 4,50,000 இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 1,50,000 தான் டிடக்ஷனா claim பண்ண முடியும். அப்ப 80C ல ஒரு 1,50,000, 80 CCC ல ஒரு 1,50,000, 80 CCD subsection 1 ல ஒரு 1,50,000 எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 1,50,000 rupees. இதா 80 CCE. E stands for ending section. Are you all ready with me? எல்லாத்தையும் end பண்ண வைக்குது. Are you all ready with me? So the mathematical formula is 8 ஒரு செகண்ட். ஏதாவது தோணுதுன்னா பண்ணிடணும். Sir, the mathematical formula is 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 is equal to 80CCE is equal to 1,50,000. Repeat 3 times. 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 is equal to 80CCE is equal to 1,50,000. Second time. 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 is equal to 1,50,000. What is 80C?
What is 80CCC? Notify. What is 80CCD subsection 1? Employees contribution. Yaroda contribution? To notify pension scheme. Correct? What is 80CCE? Limiting section. It limits 80C, 80CCC and 80CCD subsection 1. Hello? Yes, sir. To how much rupees? I'll be doing 1 or 2 problems. Then the level of clarity will be where level and I will come back. Are you really with me? The basic salary of Mr. Arjun is எத்தனை lakh per month? அப்போ 1 லட்சம் ரூபாய் பேசிக் சாலரியா? அப்படினா ஒரு வருஷத்துக்கு he is entitled to DA which is எத்தனை percent of basic salary? 50% of DA form part for retirement benefits. ஒத்துக்கறனி? Both Mr. Arjun and his employer contribute 15% of NS salary to the pension scheme referred in section 80CCD. அப்ப யாரும் contribute பண்றா யாரும் contribute பண்றா? Examine the tax treatment in respect of such contribution in the hands of Mr. Arjun. If he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC subsection 1A, what would be your answer if Mr. Arjun pays tax under the default tax regime under 115 BAC? புரியுதா? What is this question? இந்த ஒரு question நீ புரிஞ்சுக்கிட்டேனா இத்தனை நேரம் சொல்ற discussion understood. ஹலோ? இத்தனை நேரம் சொல்ற டிஸ்கஷனே இந்த ஒரு கொஸ்டின்ல நான் புரிய வைக்க போறேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். What is the basic salary? 1 lakh into 12. So 12 lakhs is the basic salary. Basic salary plus DA if provided in terms of employment. இல்லையா? Sir, DA இருக்கா என்ன? எத்தனை percent? அதோட எத்தனை percent forming part? அப்ப 12 lakh into 40% into 50% comes to 2,40,000. உயிரோட இருக்கனி 12 lakh plus 2,40,000. 14,40,000 is the salary. Yes sir. இதோட எத்தனை percent வரைக்கும் contribute பண்ணலாம்? அப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி 14,40,000 சம்பளம் டிராப் பண்றாங்களா? அப்போ 14,40,000 into 10% comes to 1,44,000 is the employee's contribution to the notified pension scheme. Appreciate பண்ற? I'm reading once again for your benefit. எங்கூட join பண்ணிக்கோ. This one question will clear 80CCDs. The basic salary of Mr. Arjun is 8 lakhs per month. He is entitled to DA which is 40% of NS salary. 50% of DA form part of pay for NS benefit. Both Mr. Arjun and his employer contribute 8% of basic salary to the pension scheme referred under section 80CCD. அப்போ employee is contributing and employer is contributing. Employee is contributing 15%, employer is contributing 15% of NS salary. அப்ப 12 lakh into எத்தனை percent comes to how much? 1,80,000 யாரு போட்டா? 1,80,000 யாரு போட்டா? டோட்டலா 3,60,000 டோட்டலா அந்த அக்கவுண்ட்ல விழுந்துச்சு. எஸ் சார் நோவா? இதுலவா when you study the chapter salary, income from salaryங்கிற chapter நீ படிச்சேனா, income from salaryங்கிற chapter நீ படிச்சேனா, ஹலோ சார், அதுல ஒரு computation of salary இருக்குல்ல, you will be having basic salary, you will be having commission, you will be having bonus, you will be having DA, you will be having sir allowances, you will be having perquisites, like that it goes. Are you really with me? Yes sir. Sir, employee, I am talking very conceptually, you should be with me to make it to sir clearly understand. Employee will contribute to notified pension scheme under section 80CCD, correct? From the NS salary. அப்போ employees contribution to notified pension scheme அப்படின்னு எழுத வேண்டிய, ஏன்னா அவருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வருதுன்னா 1 lakh into 12 is equal to 1 lakh.
அந்த 12 lakhsல இருந்தா ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருப்பாரு. அதனால திருப்பி அடுத்து இன்கமா எடுத்து எழுத வேண்டிய ரைட்டா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இப்போ எம்ப்ளாயிக்காக யாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க? how much contributed? ரைட்டா? இது யாருக்காக யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது? it's a perquisite for the employee. it's a so first it has to be included inside the gross salary. யாரோட contribution? employer's contribution to notified pension scheme. How much? so automatically gross salary will be increased by 1,80,000. இப்ப இருக்கிற gross salary விட 1,80,000 என்ன ஆயிடும்? அதிகமாயிடும். Clarity? From this gross salary you will be reducing the deduction under 16 subsection 1A or 16 subsection 2 and 16 subsection 3 as the case may be. And these two are not available if you are traveling through the default tax regime. Right? So you will automatically get என்ன salary? Taxable salary. Are you all really with me? From this taxable salary you will claim deduction under 80C to 80U. புரியுது? இப்போ இந்த 80C to 80U ல நம்பர் 1 யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கா? எம்ப்ளாயி. அந்த எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் கிராஸ் சாலரிக்குள்ள இருக்கு. கிராஸ் சாலரிக்குள்ள எங்க இருக்கு? பேசிக் சாலரிக்குள்ள இருக்கு. அதை என்னவா எடுக்கலாம்? under section 80 CCD subsection 1 யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்? up to 10% of the salary. sir inga salary 14 lakh 40 ah? yes sir. அதோட 10% 1 lakh 44 ah? yes sir. clarity? yes sir. ஆனா ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இருக்கிறது எவ்வளவு கிடையாது? 1 lakh 44 கிடையாது, 1 lakh 80,000. அப்ப 10% of salary விட எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காரு? எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா? அமௌண்ட் எவ்வளவு? 30. this 36,000 யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான்? which can be claimed as deduction under 80 CCD subsection 1B. additional benefit up to 50,000. உயிரோட இருக்கனே. ஹலோ, அப்போ up to எத்தனை % of salary? கனெக்ஷன் வேணும். up to எத்தனை % of salary? you can claim it as deduction under 80 CCD subsection 1. யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்? இது யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா? எம்ப்ளாயி. யார் டிடக்ஷன் எடுக்கிறா? எம்ப்ளாயி. கரெக்ட்? எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா எம்ப்ளாயி கையில இன்கம் ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய ஏன்னா அவனுக்கு அந்த சாலரியில இருந்து அவன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பான். அந்த சாலரியை என்னவா ட்ரீட் பண்ணியாச்சு? திருப்பி எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம இன்கம் ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய. கிளாரிட்டி? அப்ரிஷியேட்டிங்? that means my dear lovable students 80 CCD subsection 1 யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்? up to எத்தனை % of salary? in case in excess of எத்தனை % of salary? up to how much? sir balance என்னது? can we claim it as deduction under section 80 CCD subsection 1B. இதுவும் யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்? கிளாரிட்டி? இப்ப எம்ப்ளாயிக்காக யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கா? first we have to treat it as perquisite and we have to include in the என்ன salary? புரியுது? then employee hello can be claim it as deduction under section 80 CCD subsection 2. அது கவர்மெண்ட் என்ன சார்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருந்தா 14% of salary. other than central government இருந்தா which comes to 1,44,000. உயிரோட இருக்கியா? அப்ப 80 CCD subsection 2 சார் யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்? யார் கிளைம் பண்ணுவா டிடக்ஷனா? எம்ப்ளாயி. எல்லாமே எம்ப்ளாயி தான். ஒரு எஸ்ஆர் போடு. அப்ப எம்ப்ளாயர் கிளைம் பண்றதுக்கு டிடக்ஷன் இல்லையா? இல்ல. சாப்டர் 6A ல இல்ல, PGBP ல இருக்கு. செக்ஷன் 36 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 4 4A
5A. Are you really with me? That is the 4A. Employer's contribution. Employer's contribution. Employer's contribution. Employee's contribution. Hello. Yes, sir. So if I am an employer, if I am contributing, it is an expense to me. Yes, sir. That I will debit to the P&L account. That I will be claiming it as a PGBP deduction under section 36, subsection 1, class 4A. Yes, sir. Yes, sir. If you are able to connect, you are in this course. Yes, sir. Otherwise, very tough. Very, very tough. You are cheating yourself. Hello. எம்ப்ளாயருக்கும் 80Cக்கும் சம்பந்தமே. 80CCD subsection 1 deduction எடுக்கிறது எம்ப்ளாயி. 80CCD subsection 1B deduction எடுக்கிறது எம்ப்ளாயி. 80CCD subsection 2 deduction எடுக்கிறது எம்ப்ளாயி. எஸ் ஆர் நோவா? Yes, sir. இது மூணுமே எம்ப்ளாயி தான் என்ஜாய் பண்றாரு. ஆனா 80CCD subsection 1 யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்? 80CCD subsection 1B யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்? 80CCD subsection 2 யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்? ஆனா டிடக்ஷன் எடுக்கிறது யாரு? இப்போ எவ்வளவு நீ கிராஸ் சாலரிக்குள்ள விட்ட? 1 lakh. ஒத்துக்கிற நீ? அதுல எவ்வளவுதான் டிடக்ஷனா கிடைக்கும்? That means automatically the balance is taxable. புரியுது? யார் கையில? ஏன்னா எம்ப்ளாயர் எவ்வளவுதான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இருந்திருக்கணும். அப்படின்னா எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இருந்தா போடும். அதான் எவ்வளவு 1,44,000. ஆனா தலைவர் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டா? அப்ப முதல்ல 1,80,000 யார் கையில இன்கமா ட்ரீட் ஆகும்? பர்க்விசிட்டா ட்ரீட் ஆகும். ஒத்துக்கிற நீ? Then 1,80,000 ல இருந்து 1,44,000 can be claimed as a by the under section 80CCD subsection 2. Clarity. இப்ப என்னோட நிலைமை யோசிச்சு பாரு. நான் உனக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளோ? 1 lakh. That will be debited to? Right? That can be claimed as a under section 80 series 36 எனக்கும் 80 க்கு என்னவே இல்ல. That I can claim it as deduction under 36 subsection 1 class 4A. யாரோட contribution? To notify pension scheme under section 80CCD. உயிரோடு இருக்கியா? ஒரு எஸ்ஆர் போடு. கிளாப் அடிக்க டைம் ஆகல. இப்போ நான் சொல்றேன், புல் அரிக்கும் பாரு. சார் நான் தானே எம்ப்ளாயர், நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணனா, அது எனக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் தானே. ஆனா 80CCD ல நான் 10% தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அப்படி 10% கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இருந்தா நான் 1,44,000 தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். 1,44,000 கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டியங்க 1,80,000 கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்க. 1,80,000 நீ P&L டெபிட் பண்ணுவ. ஆனா 1,80,000 ல 1,44,000 தான் டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ண முடியும். எக்ஸ்ட்ரா 36,000 கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்க. should be added back as per 48 subsection 9 contribution to unrecognized fund. புரியுது நினைக்கிறேன். அப்ப என் கையில டு தி எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது, வாய்ப்பே இல்ல. ஹலோ சார், சும்மா கண்டுபிடிச்சதே நான் தான், அந்த அளவு கிளாரிட்டி. ஹலோ சார், என்ன நடக்குது? ஆள் இல்லாததால டாக்ஸ் எடுக்கல, என்ன மாதிரி டாக்ஸ் வேற ஆளு எடுக்க முடியாதுங்கறால டாக்ஸ் எடுக்கறேன். சார் நான் தானே எம்ப்ளாயர் இல்லையா? நான் 1,80,000 rupees P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 1,80,000 rupees P&L டெபிட் பண்ணும்போது எனக்கு அது எக்ஸ்பென்ஸ். நீ ஜாலியா முதல்ல என்ன பத்தி யோசி. ஏனமா P&L அக்கவுண்ட் போடுவாங்களா? to employees contribution to notify pension scheme எவ்வளவு டெபிட் பண்ணுவேன். ஆனா 1,80,000 என்னவா கிடைக்காது. And the 1,80,000 1,44,000 can be claimed as a deduction under section 36 subsection 1 class. Pakka? Yes, sir. How much extra? 30,000. That is allowed, not allowed? Should be in the back. As per section 48 subsection 9 contribution to unrecognized fund, because recognized is only 10% of salary. Yes, clarity. Yes, in excess of 10% is unrecognized.
If you are contributing to unrecognized, I will end back. Clarity. Yes, sir. Coming to the employee. உனக்கு நீ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்க, அது உனக்கு என்னவா எடுக்கலாம்? நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்க, அது நீ என்னவா எடுக்கலாம்? தம்பி, டிடக்ஷனா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை பர்க்விசிட்டா காட்டிடு. இன்கேஸ் நான் குட் பாயா இருந்தா, நான் 10% தான் நீ பர்க்விசிட்டா காட்டுவ, 10% நீ 80CCD subsection 2 ல டிடக்ஷன் எடுத்து போயிடுவ. That means nothing will be taxable. புரியுது? கிளாரிட்டி. ஏன்னா 1,44,000 நீ இங்க இன்க்ளூட் பண்ணுவ, 1,44,000 என்னவா எடுத்துப்ப? டிடக்ஷன் ஆகும். இதே நான் பேட் பாயா இருந்தா நான் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன்? அந்த 1,80,000 நீ என்னவா எடுத்துப்ப? என்னவா காட்டுவ? அப்போ gross salary 1,80,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? எஸ் சார். ஆனா 1,80,000 என்னவா எடுக்க முடியாது? எவ்வளவுதான் டிடக்ஷன் எடுக்க முடியும்? I hope you are able to appreciate. அப்ப என்னோட ஒன் லைன் சம்மரி என்னன்னா, உங்களுக்கு தேவை ஃபர்ஸ்ட் தெளிவு என்ன தேவைப்படுதுன்னா, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2. இது மூணுமே யாரு தான் கிளைம் பண்ணுவாங்க? இதுக்கும் 36க்கும் எம்ப்ளாயிக்கும் சம்பந்தமே இல்ல. 36ல யார் கிளைம் பண்ணுவா? ஒரே சால்படே. 48 subsection 9ல யார் டிசலவன்ஸ் வரும்? எம்ப்ளாயர். இது ரெண்டும் கான்சீக்வன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது எம்ப்ளாயர். ஒத்துக்கிற நீ? கிளாரிட்டி. இப்ப வா क्वेश्चनக்கு திருப்பி படிக்கட்டுமா? The basic salary of Mr. Arjun is எத்தனை lakh per month? He is entitled to DA, which is எத்தனை percent of basic salary? 50% of DA form part of pay for any benefit. Both Mr. Arjun and his employer contribute எத்தனை percent of basic salary to the pension referred to in section 80CCD. Examine the tax treatment in respect of such contribution in the hands of யார் கையில? If he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC subsection 1A, what would be your answer if Mr. Arjun pays tax under default tax regime under 115 BAC? நக்கல் தான், கிடைக்காது. கரெக்டா? The answer, you have to be very very careful. You should be understand each and every line. Sir, tax treatment in the hands of Mr. Arjun in respect of employers and own contribution to pension scheme referred under section 80, where Mr. Arjun has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC, where Mr. Arjun pays tax under the என்ன provision of the act. Employers contribution to such pension scheme would be treated as முதல்ல என்னவா ட்ரீட் பண்ணும்? Since it is specifically included in the definition of salary. உனக்கு நான் gross salary குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ நால பிக்சரைஸ் பண்ண முடியுது. அப்போ ஒரு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிக்கா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னா முதல்ல அது பர்க்விசிட்டா ட்ரீட் பண்ணணும். ட்ரீட் பண்ணி gross salary குள்ள காட்டணும். எப்படி ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் paid by the employer நம்ம காட்டணுமோ அதே மாதிரி காட்டணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா gross salary என்ன ஆயிடும்? Therefore 1,80,000 being 15% of any salary of rupees 12 lakh will be included in Arjun's salary. Clarity. Now Mr. Arjun's contribution to pension scheme is allowable as deduction under 80CCD subsection 1. However, the deduction is restricted to 10% of salary. Salary for this purpose means basic salary plus DA is provided in terms of employment. Therefore, deduction under 80CCD for Mr. Arjun would be basic salary 1 lakh into 12 lakhs. DA 40% of 12 lakhs 4 lakh 80. Adoda 50% come to 4 lakh 80,000. Adoda paadi 2 lakh 40. So salary for the purpose of deduction under 80CCD is 14 lakh. Idile deduction under 80CCD subsection 1 is restricted to எத்தனை percent? Of how much? As against actual contribution of இது யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும்? எம்ப்ளாயி. இதே மாதிரி யார் ஒன்னு போட்டிருக்கா? எவ்வளவு போட்டிருக்காரு? அத பத்தி நம்ம பேசல. இப்போ நம்ம 1,80,000 எம்ப்ளாயியோட பேசுறோம். Being 15% of basic salary. அப்போ எம்ப்ளாயி போட்ட 1,80,000 ல ஹலோ எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? 1,44,000 எந்த செக்ஷன்ல கிளைம் பண்ணிக்கோ. இன்னும் எவ்வளவு ஷார்ட் இருக்கு?
as per section 80 CCD subsection NB, further deduction up to is allowable. Therefore, deduction under section 80 CCD subsection 1B is how much? Which is nothing but total 1,80,000 minus 1,44,000. You will be getting 36,000. I hope you are able to follow. Rupees 1,44,000 is allowable as deduction under section 80 CCD subsection 1. This would be taken into consideration and subject to overall limit of how much? Under section 80 CCE. Mathematical formula ஞாபகம் இருக்கா? 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 is equal to 80CCE is equal to 1 lakh. அப்படினா 80CCD subsection NB is over and above 80CCE. ஒரு சார் கூட 80CCD subsection 2 is over and above 80CCE. Clarity. Appreciate பண்ற. Sir, rupees 36,000 allowable as deduction under 80CCD subsection NB is outside the overall limit of 1,50,000 under section 80. Clarity. Yes, sir. இங்க வா. அப்ப 80CCD subsection 1ல யாரோட contribution claim பண்ணுவேன்? up to எத்தனை % of salary? 80CCD subsection 1B ல யாரோட contribution? in excess of 10% up to how much? அதனால தான் எவ்வளவு claim பண்ணுன. இதுல என்ன ட்விஸ்ட்னா 80CCD subsection 1 யாரோட லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கா? 80CCE ஓட லிமிட்ல இருக்கா. ஆனா 80CCD subsection 1B 80CCE ஓட லிமிட்ல இல்ல. கரெக்ட்டா? அப்போ நியாயமான ஒரு ஆளா இருந்தா 80CCD subsection 1ல ஜாஸ்தி டிடக்ஷன் claim பண்ண ஆசைப்படுவியா இல்ல கம்மி அமௌண்ட் புக் பண்ண ஆசைப்படுவியா? ஏன்னா 1,50,000 fill ஆச்சுனா நிறைஞ்சு போயிடும். எஸ் சார். வேற ஒரு அசசிக்கு 80CU இருக்கு, CCCU இருக்கு, CCD subsection 1 இருக்குனா CCD subsection 1ல கம்மியா புக் பண்ண ஆசைப்படுவேன். ஏன்னா 80CCD subsection 1B இருக்கு. ரைட்டு? ஒத்துக்கிற நீ? ஏன்னா 1 claim பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 1B claim பண்ணனும் ஆக்ட்ல இல்ல. புரியுது? over and above 10% up to 50,000 80CCD subsection 1 claim பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 1B claim பண்ணனும் ஆக்ட்ல உன்னோட சௌகரியத்துக்கு வேணும்னா 1B முதல்ல fulfill பண்ணிக்கலாம். புரியுது? அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்க? 1,80,000. அது 50 எங்க போட்ரு? 80CCD subsection. What's the gap? 1 lakh. அதனி 80C plus 80CCC ல fill பண்ணி விட்டுக்கோ நீ. புரியுது நீ? இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் வேணும்னா 50,000 can be claimed as deduction under section 80CCD subsection. அப்ப 80CCD subsection 1 fill ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் 80CCD subsection 1B fill ஆவணும்னு. The balance of 1,30,000 total 1,80,000 contribute பண்ணிருக்காங்களா? 50,000 போச்சுனா 1,30,000 can be claimed as deduction under section 80CCD subsection 1. Clarity. Yes, sir. அப்ப 80CCD subsection 1 யாரோட contribution? up to எத்தனை %? 80CCD subsection 1B யாரோட contribution? employees contribution. correcta? Yes sir. Up to how much? Is there any rule that 80CCD subsection 1 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் 1B வரணும்னு? 1B fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட எதுக்கு வரலாம்? 1க்கு வரலாம். because 1B is outside the limit of whereas 1 is inside the limit of 80CCE. I forgot mathematical formula. உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? Yes sir. 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 is equal to 80CCE is equal to 1,50,000. Panchayat over? Yes sir. Sir, employers contribution to pension scheme would be allowable as deduction under section 80CCD subsection 2. யார் கையில? Employees subject to maximum of இதே employer central government இருந்தா therefore deduction under 80CCD subsection 2 would also be restricted to how much?
even though entire employer's contribution of 1,80,000 is included in the salary under section 17. உயிரோடு இருக்க. However, this deduction of யாரோட contribution of 1,44,000 to the NS scheme would be outside the overall limit of 1,50,000 under section 80 CCE. That is, this deduction would be over and above the other deduction which are subject to the limit of 1,50,000. Paka. Yes, sir. Where Mr. Arjun pays tax under any tax regime? Under section 115. Mr. Arjun would not be eligible for deduction under 80 CCD subsection 1 or NB in respect of his contribution to pension scheme under the NA tax regime. However, he would be allowed deduction of 1,44,000 under section 80 CCD subsection 2. Hello? யாரா தூங்குறவங்க இருந்தா எந்திரிச்சுங்க. Chapter 6 கிடைக்காதீங்க. This is the first exception. 80 CCD subsection 2 in respect of yaroda contribution to என்ன scheme? Pension scheme. உயிரோடு இருக்கனே. அப்ப இங்க வா, நான் உனக்காக இன்னொரு வாட்டி அந்த சம்ம திருப்பி ரீகால் பண்றேன். என் கூட நீ ஜாயின் பண்ணணும். யாருக்கு என்ன எப்போ எந்த செக்ஷன் டிடக்ஷன் நீ சொல்லணும். பேசிக் salary எவ்வளவு சொல்லு? 1 lakh into 12 comes to add DA at 40% into 50%. Correct? Comes to 2,40,000 total. உயிரோடு இருக்க. Yes sir. 14,40,000 ஓட எத்தனை % வரைக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்? Comes to how much? ஆனா யாரும் போட்டிருக்கா? முதல்ல நம்ம வேலையை பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் இல்லையா? எம்ப்ளாயியும் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, எம்ப்ளாயி எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க? எம்ப்ளாயர் எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க? அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. 1,80,000 my dear lovable students. Hello. 1,80,000 employee போட்டா உனக்கு 80 CCD subsection 1ல deduction எடுக்கலாமா? எவ்வளவு வரைக்கும்? remaining எவ்வளவு இருக்கு? This can be claimed as deduction under 80 CCD subsection. இது ரெண்டுமே யாரோட contribution? Hello. Yes sir. இந்த 1,80,000 யாரோட contribution? முதல்ல இத perquisite include பண்ணுவியா? அப்புறம் நீ எத்தனை % of salary which comes to 1 lakh. This can be claimed as deduction under 80 CCD subsection 2. Yes sir. Balance how much is taxable in the hands of employee. Hello. முதல்ல 80 CCD subsection 1 fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 1B claim பண்ணனும் இல்ல. முதல்ல 1B claim பண்ணதுக்கு அப்புறம் யாரை claim பண்ணலாம்? Because 80C plus 80 CCC plus 80 CCD subsection 1 is equal to 80 CCC is equal to 1,50,000. I believe that you are able to appreciate or understand. From your heart, anybody is there? Where is a grand clap? I'm moving to the last question, illustration number 2. The gross total income of Mr. Neeraj for assessment year 24-25 is எத்தனை lakh? Gross total income கொடுத்திருக்காங்க. It means combination of 5 heads of income. Yes, the following investment or payment during the year. Contribution to PPF. என்ன section? 80? எவ்வளவு வரைக்கும் allowed? Payment of tuition fee to Sunrise School Mumbai for education of son studying in class 10. Tuition fees are eligible for repayment of housing loan taken from Canara Bank. Canara Bank is bank தானே? Deduction for contribution to approved pension fund of LIC 80CCC. Correcta? அப்போ 1,30,000 plus 95 plus 30 put together comes to 2,55,000. 1,30,000 plus 95 plus 30,000 comes to 2 lakh. But this will be restricted to under 80C itself. என்னப்பா? Sir, 80CCC you can individually claim 1,05,000. But 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 is equal to 80CCE is equal to 1,50,000. Put together எல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளவுதான் claim பண்ண முடியும்?
That's answer. Sir, 1,50,000 is what the answer for that question. Compute the eligible deduction under chapter 6A for assessment year 24-25. If Mr. Neeraj exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC. Yes, sir. So computation of deduction under NS 6A. Contribution to PPF. How much rupees? Payment of tuition fee to APJ School New Delhi for his education of his son studying plus 195,000. Repayment of housing loan 30,000. Total comes to 2 lakh. But individually it will be restricted to. So restricted to 1,50,000 being maximum permissible deduction under NSE. Deduction under 80CCC. Contribution to approved pension fund of LIC. Comes to 1,05,000. Sir, but put together 1,50,000 plus 1,05,000 comes to, as per section 80CCE, aggregate deduction under section NSE and 80CCC and 80CCD subsection 1 has to be restricted to. So the deduction allowable under section chapter 6A is 1,50,000. I hope that you are able to appreciate or understand. With this we can say that we are through with 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2. Now and 80CCE. A new amendment is there, 80CCH. 80? My dear lovable students, now you say the name, you can feel it. What is 80C? There are so many investments are there. If you are ready to invest, either the amount of investment or 1,50,000 is a deduction. What is 80CCC? You put in notified pension scheme, you are entitled to claim deduction under 80CCC. 80CCD is actually notified pension scheme. That is classified into 3 categories. 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2. What is 80CCD subsection 1? What is 80CCD subsection 1B? What is 80CCD subsection 2? In the hands of employee, correct? Yes, 80CCE is the limiting section. 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 is equal to 80CCE is equal to 1,50,000. Right? Yes, sir. From your heart, everybody is there. Where is a grand clap? Before you listen to 80CCH, hello? Yes, sir. Have a perfect revision of 80CCD up to this and listen to 80CCH, which is an amendment. You'll be feeling so much comfortable. So we are doing 80CCDs. What is 80C? What is 80CCC? What is 80CCD subsection 1? What is 80CCD subsection 1B? What is 80CCD subsection 2? What is 80CCE? What is 80CCH? Deduction in respect of contribution to Agnipath scheme. Correct? What this is all about? Meaning of Agnipath scheme. இப்போ இது புதுசா எடுத்துட்டு வந்த ஒரு scheme. Agnipath scheme is a central government scheme launched in 2022. இப்பதான் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. For enrollment of என்ன youth in the Indian Armed Forces, Army. Hello sir. நமக்கு பல விஷயம் இருக்கு. Army, Navy, Air Force, ரைட்டா? Police. Sir, what is Army? Borderல நிக்கிறவங்க. Soldiers. அவங்கதான் சார். சார், அதுல people இப்ப கம்மி ஆயிட்டே வராங்க. எதுல? ஆர்மில. ஒத்துக்கிற நீ? ஏன்னா அங்கிருந்து லெட்டர் ஒன்று அனுப்பிச்சுன்னா வந்து சேர்றதுக்குள்ள பல வருஷம் ஆயிடுது. கிடைக்க வேண்டியவங்களுக்கு கிடைக்காம ரொம்ப லேட்டா என்ன சார் கிடைச்சு அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாவே மாறிடுது. கரெக்டா இல்லையா? நான் எதை பத்தி பேசுறேன்னு புரியுது. யாரு? சீதாராம். அப்போ நிறைய பேர் இப்போ ஆர்மியிலேயே சேர மாட்டேங்கிறாங்க. இஷ்யூ தான். அப்போ இந்தியன் யூத்தை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக சார் இப்போ அக்னிபத் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அது எப்படின்னா, நீ வந்து பாரு,
பிடிச்சா சேர்ந்துக்கோ, இல்லைன்னா திருப்பி கிளம்புங்கிற மாதிரி. வந்தா 4 வருஷம், வந்தா அதுல 6 months ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, எங்க நிக்கணும் எப்படி நிக்கணும்லாம். ஒத்துக்கிற நீ? மிச்ச 3.5 years மேண்டேட்டரியா நீ சர்வ் பண்ணி தான் ஆகும் நேஷனுக்காக. அதுக்கப்புறம் உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நீ அப்ளிகேஷன் போடு, உன்னை பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி எடுத்துப்போம். இல்லைன்னா இல்ல சார் நமக்கு செட் ஆகாது சார், டாடா பாய் பாய் கட்டிட்டு போயிட்டாரு. ஆனா நீ அப்படி வர்றதா இருந்தா நாங்க உங்களுக்கு சம்பளம் தருவோம். வர்ற சம்பளத்திலிருந்து ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு சம்பளம் வருதுன்னா அதுல இருந்து 30% அக்னிபத் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஸ்கீம்ல நீ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணு. நீ உன்னோட நாடு வீடெல்லாம் விட்டு வர்றதுனால உனக்காக நாங்களும் 30% கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். புரியுது? நீ கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு 80CCH subsection 1ல டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கோ. நாங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு 80CCH subsection 2ல. அப்ப I'm reading once again. Agnipath scheme is a central government scheme launched in 2022 for enrollment of Enna youth in the Indian armed forces. Meaning of Agniveer. இனிமே அப்படி நீ in case நீ வர்றேனா ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ்ல சேர்றதுக்கு உன்னை கூப்பிடுற பேரு அக்னிவீர். என்னது? The Agniveer Corpus Fund means a fund in which consolidated contribution of all the Agniveer and matching contribution of Enna government along with interest on both this contribution are held. நாங்க ஒரு ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம், அந்த ஃபண்டோட பேரு தான் அக்னிவீர் கார்பஸ் ஃபண்ட். நீயும் காசு போடு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நாங்களும் என்ன போடுறோம். What is the features of Agnipath scheme? Each Agniveer நீதானே is to contribute எத்தனை percent of his monthly customized என்ன package to the individual's Agniveer என்ன fund. நீ மாசம் ஓகேவா ஒரு amount 30% அந்த ஃபண்ட்ல போட்டு வை. Further, the government will also contribute a matching amount to the Agniveer Enna fund. The government will also pay to the subscriber interest as approved from Enna to Enna on the contribution standing in his account. நாங்க அதுக்கு என்ன தருவோம்? அப்ப நீ ஆர்மியில சேர விருப்பம் இருக்கான்னு கேட்டா இன்னைக்கு ஆர்மியில சேர நிறைய பேர் விருப்பப்படுறாங்க இல்ல. ஹலோ சார், அப்ப அவங்க அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக புதுசா ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. நீங்க வாங்க, வந்து salary கொடுக்குறோம், பிளஸ் நான் உங்களோட 30% சேவிங்ஸ் மாதிரி போட்டு வைங்க, நாங்களும் உங்களுக்காக 30% போடுறோம். ஒத்துக்கிறியா நீ? Quantum of deduction. 80CCH subsection 1 provides a deduction for the amount paid or deposited by an assessee being a யாரு enrolled in the NS scheme and subscribing to the Agniveer Enna fund on or after 1/11/2022 in his account in the Enna fund. Deduction under 80CCH subsection 1 would be available to an individual only if he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC. ஒத்துக்கிறனி? இப்போ உன்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இல்லையா, that can be claimed as deduction under 80CCH. Under section 80CCH subsection 2, whole amount of contribution made by Enna government to the said account of an assessee in the Agniveer Enna fund is allowed as deduction in computation of total income of the entire central government contribution to Agniveer corpus fund would be included in the salary of the. முதல்ல அந்த 30% என்ன பண்ணணும்னா சாலரியில பர்க்விசிட்டா ட்ரீட் பண்ணணும். However, deduction under 80CCH subsection 2 would be available for the. அப்போ what is 80CCH? Agnipath scheme. Classified into how many category? 80CCH subsection 1, 80CCH subsection 2. What is 80CCH subsection 1? Employees contribution to Agnipath scheme. 80CCH subsection 2, employers contribution to. Deduction under 80CCH subsection 1 would be available to an individual only if he has exercised the opting of an out of the default tax regime provided under 115 BAC subsection. Deduction under 80CCH subsection 2 would be available to an individual irrespective of the regime under which he pays tax.
அப்ப 80CCH subsection 1 எதுல மட்டும்தான் கிடைக்கும்? ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரெஜிம். எதுல கிடைக்காது? சார் ஆனா 80CCH subsection 2 எதுலயும் எடுக்கலாம், எதுலயும் எடுக்கலாம். This is same like 80CCD subsection 2. கரெக்டா? அப்ப எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் எதுலயும் மைனஸ் பண்ணலாம், எதுலயும் மைனஸ் பண்ணலாம். டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம்லயும் மைனஸ் பண்ணலாம். exemption on payment from Agnipath Corpus Fund to a person enrolled under Agnipath scheme or to his nominee section 1012C புதுசா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. என்னது? நீங்க காசு போடுறீங்களா? எங்க? Sir, any payment from Agnipath Corpus Fund to a person enrolled under the NS scheme or to his nominee would be enough from tax. நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ண 80CCH subsection 1 ல டிடக்ஷன், எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண 80CCH subsection 2 ல டிடக்ஷன். நீங்க நாளைக்கு வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போறதா இருந்தா 80 என்ன சார் 10 subsection 12C ல எக்ஸம்ஷன். புரியுது? அப்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது டிடக்ஷன், வித்ட்ரா பண்ணும்போது எக்ஸம்ஷன். இப்ப 80C ல நோட்டிஃபைட் சார் ரெகக்னைஸ்ட் ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆர் பப்ளிக் ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்டுக்கு 80C டிடக்ஷன் தராங்களா? ஆனா வித்ட்ரா பண்ணீங்கன்னா 10 11 10 12 எக்ஸம்ப்டடா. அதுவே 10 12 கூட 10 12C னு சேர்த்துட்டாங்க. ஹலோ 10 12C withdrawal from Agnipath. So withdrawal from Agnipath is fully under what section? Wow, this is a one line summary. 80C is prescribed investment. What is the maximum limit? 80CCC contribution to pension fund. How much? 80CCD subsection 1 sir, employees contribution to the notified pension scheme 10% of salary or 20% of gross total income as there. 80CCE is the limiting section, yes, which is 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 is equal to 80CCD subsection 1B, which is yaroda contribution up to how much rupees? 80CCD subsection 2, correct? Government employer arunda 10% of salary, central government arunda 14% of salary. With this we can say that we are through with the 80CCDs, which is 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE and 80CCH, which is an addition, which is Agnipath scheme. Correct? Yes, sir. Withdrawal from Agnipath scheme is fully exempted under section 1012C. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Comfortable? Yes, sir. Sir, very happy evening to all. Happy evening, sir. So we are doing chapter 6A deduction. In that we have completed the introduction. We have done the 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2, 80CCE and 80CCH, which is contribution to Agnipath scheme. Right. I'm moving to the second session of chapter 6A deduction. 80A subsection 1, which is 80A. Another? Actually 80A, அதுக்கப்புறம் தான் 80B, அதுக்கப்புறம் தான் 80C. So this is like an introduction. ஓகேவா? Chapter 6A deduction பத்தி பேசுற introduction. From gross total income, deduction under 80C to 80U are allowed. அப்படின்னு சொல்ற section தான் 80A subsection 1. Gross total income means sum total of 5 of income. Yes, income from salary, income from house property, PGBP, capital gain, IFRS. இந்த 5 ஹெட்டோட டோட்டல் அதான் என்னன்னு சொல்றது? அதிலிருந்து நீங்க 80C to 80U deduction claim பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யார் சொல்றா? 80A subsection 1. ஆனா அப்படி claim பண்ணும்போது total deduction under என்ன 6A shall not exceed என்ன total income? இப்ப gross total income உங்களுக்கு டோட்டலா 2 lakh rupees தான் இருக்குனா 3 lakh 80C to 80U claim பண்ண முடியாது, because it will be restricted to என்ன total income?
That's what 80A subsection 2 is all about. ஒத்துக்கிறனே? 80A subsection 3 என்ன சொல்லுதுனா, in case of AOP or no double deduction allowed in the hands of AOP or BOI and என்ன சார் ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் AOP or BOI டிடக்ஷனா கிளைம் பண்றதா இருந்தா திருப்பி மெம்பர்ஸ் அதே ஐட்டத்தை கிளைம் பண்ண கூடாது. ஒத்துக்கிறனே? 80A subsection 4 என்ன சொல்லுதுனா, where deduction allowed under NAA or 80IA to 80 RRB in any NIR, no double deduction allowed under any other provision of the act. Sir, நீ either 10AA லையோ இல்ல 80IA to 80 RRB ல என்ன கிளைம் பண்ணிட்டேனா வேற எந்த செக்ஷன்லயுமே டிடக்ஷன் நீ கிளைம் பண்ண கூடாது. 80A subsection 5 no deduction under 10AA or 80IA to 80 if the same is not claimed in the end of income. நீ return of incomeல வாயை திறந்து கேட்கலேனா டிடக்ஷனா நீயா கிளைம் பண்ணலேனா நாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம். நீதான் உனக்கு 10AAவோ இல்ல 80IA to 80 இருந்தா நீதான் என்ன பண்ணணும்? கிளைம் பண்ணணும். 80A subsection 6 for the purpose of NAA or 80IA to 80 RRB inter unit transfer to be valued at என்ன value? அப்ப 80A subsection 6 என்ன சொல்லுதுன்னா, சார் இப்போ ஒரு ஆள் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்றாங்க 10AA ல ஒரு யூனிட்ல இருந்து இன்னொரு யூனிட்டுக்கு அவங்க என்ன பண்றதா இருந்தா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதா இருந்தா அது மார்க்கெட் வேல்யூல தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். 80A subsection 7 if deduction is என்ன சார் claimed under 80IA to 80 then no deduction under section 35AD. 35AD ல deduction claim பண்ண அப்ப either என்ன சார் 80IA to 80 RRB ல deduction claim பண்ண இல்லைனா ரெண்டுலயுமே claim பண்ண. சார் 80AB A முடிஞ்சாச்சு. அடுத்தது AB deduction under 80IA to 80 will be allowed only on NI income. 80AC deduction under 80IA to 80 allowed only if return of income filed within 139 subsection 1 என்ன limit? 139 subsection 1 time limitல return file பண்ணா மட்டும்தான் 80IA to 80IE deduction claim பண்ண முடியும். கரெக்டா? இதெல்லாம் செக்ஷன் வைஸ் என்னென்ன சொல்லுதுங்கிறத விட என்ன கண்டென்ட் வைஸ் சொல்லுதுங்கிறத புரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஒரு சப்செக்ஷன் வைஸ் இந்த சப்செக்ஷன் இது சொல்லுது அப்படின்னு சார் ரீகால் பண்ண வேண்டிய. இப்ப 80A subsection 1 என்ன சொல்லுதுன்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் சாப்டர் 6 கிளைம் பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சுச்சு? ஆனா அந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் சாப்டர் 6 கிளைம் பண்ணும்போது சாப்டர் 6 டிடக்ஷன் கிராஸ் டோட்டல் இன்கத்தை விட எக்ஸீட் ஆக ஒத்துக்கிறனே. 80A subsection 3 என்ன சொல்லுதுன்னா in case deduction AOP or BOI கையில கிளைம் பண்ணியாச்சுனா மெம்பர்ஸ் கையில கிளைம் பண்ண ஒத்துக்கிறனே. 80A subsection 4 என்ன சொல்லுதுன்னா ஹலோ சார் சார் 10AA 80IA to 80 RRB deduction claim பண்ணியாச்சுனா டபுள் டிடக்ஷன் கிடையாது. ஒத்துக்கிறனே. 80A subsection 5 என்ன சொல்லுதுன்னா சார் 10AA 80IA 80 RRB deduction வேணும்னா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கத்துல நீங்க என்ன பண்ணிதான் ஆகணும்? கிளைம் பண்ணாதான் டிடக்ஷன், இல்லைன்னா நாங்களா தர நீங்களா கிளைம் பண்ணணும். 80A subsection 6 என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க 10AA 80IA to 80 RRB ல என்ன கிளைம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த யூனிட்ல இருந்து இன்னொரு யூனிட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆவறதானா மார்க்கெட் வேல்யூல தான் என்ன ஆகணும். 80A subsection 7 என்ன சொல்லுதுன்னா 80IA to 80 RRB டிடக்ஷன் எடுத்தாச்சுனா 35AD ல டிடக்ஷன் எடுக்க. 80AB அடுத்த செக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா 80IA to 80 RRB என்ன இன்கத்துக்கு மேல தான் டிடக்ஷன் கிடைக்கும். 80AC என்ன சொல்லுதுன்னா 80IA to 80IE ல டிடக்ஷன் கிடைக்கணும்னா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் டைமுக்கு ஃபைல் பண்ணி தான் no deduction under chapter 6 is allowed from certain income. LTCG under section 112 20% tax rate 112A super asset concessional tax rate of 10% STCG under 111A correct concessional tax rate of
15%. Correct தானே? Winning from lottery, races, etc. Sir, எத்தனை percent? Income under 115A, 115AC, 115ACA, 115AD, 115BBA, 115BBD, 115BBDA, 115BBE, 115BBF, 115BBG and 115BBD. These all are non-resident sections which are taxable at special rates. Are you all really with me? These sections are only applicable for CA final, my dear lovable students. Hello. So 80A is giving you a idea of gross total income. நீங்க chapter 6 claim பண்ணிக்கலாம். அந்த chapter 6 gross total income விட exceed ஆக கூடாது. நீங்க claim கேட்டாதான் நாங்க என்ன தருவோம்? deduction தருவோம். ஒரு இடத்துல deduction claim பண்ணியாச்சுனா counter அதே இன்னொரு இடத்துல நீங்க deduction claim பண்ண double benefit எடுக்க கூடாது. சார் 80 10AA 80IA to 80RRB ல எடுத்தாச்சுனா 35AD deduction கிடையாது. That means these are certain rules and regulation for chapter 6A deduction. Correct? Chapter 6A deduction claim பண்ணும்போது எப்படி claim பண்ணனும், எதுக்கு மேல claim பண்ணனும், எதை claim பண்ணனும், அதெல்லாம் தான் section 80A. பக்கா? Coming to the next series, 80D series. There are 4 sections are there. 80D, 80DD, 80DDB and 80U. Listen very carefully. Applicability. 80C முடிச்சமா? What is 80C? Participate everyone. 80D individual or HUF. சொல்லு. Whether resident or non-resident. சொல்லு. அப்ப assessee யாரா இருக்கலாம், யாரா இருக்கலாம்? Whether 80D ல deduction கிடைக்கணும்னா அவங்க என்ன பண்ணணும்னா health insurance premium paid to sir GIC scheme. என்ன scheme? General Insurance Company scheme. என்ன scheme? And approved by any government or to any other insurer and approved by NDA. Preventive health checkup up to how much? Within the overall limit under ND. Medical expenditure for any citizen if no policy is taken. Central government health scheme other than NHS. Payment mode medical insurance premium other than cash. Preventive health checkup cash or non-cash. Medical expenditure another other than cash. What is 80D? Medical insurance premium paid by check. Yark applicable? Individual or HUF, whether resident or non-resident. Correct? In order to claim deduction under 80D, 4 things you should do. Either you should pay health insurance premium, either you should pay or you should pay preventive health checkup, or you should pay or you have to incur medical expenditure for senior citizen. Medical expenditure for if no policy taken, if no, and you have to contribute to the central government health scheme. You have to contribute to that. அப்ப இந்த 4 விஷயங்கள் நீங்க பண்ணாதான் deduction under ND. Number 1, health insurance premium, preventive health checkup, medical expenditure for senior citizen, central government health scheme. Repeat once again. Health insurance premium, preventive health checkup, medical expenditure for senior citizen. Sir, deduction for individual, deduction for HUF. Sir, in case medical insurance premium கட்டி இருக்கீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க, லிமிட் கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கங்க. Family member below 60 years இருந்தா how much? Above 60 years இருந்தா parents below 60 years இருந்தா above 60 years இருந்தா HUF any member below 60 இருந்தா above. That means medical insurance only one limit is there. Less than 60 இருந்தா more than 60 இருந்தா okay. Central government என்ன scheme? HUF க்கு கிடையாது. HUF க்கு யாருக்கு மட்டும் தான் இருக்கு? Individuals. அது யாருக்கு கிடையாது? Sir, less than 60 years இருந்தா more than 60 இருந்தா preventive health checkup யாரா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு ரூபீஸ்? preventive health checkup யாருக்கு கிடையாது? இதெல்லாம் சம் வைக்கும்போது எல்லாம் பக்காவா புரியும். மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சார் ஃபேமிலி மெம்பர் லெஸ் than என்னவா இருந்தா கிடையாது. மோர் than என்ன சார் 60 இருந்தா எவ்வளவு அலௌட்? பேரண்ட்ஸ் less than 60 இருந்தா more than 60 இருந்தா for HUF less than 60 இருந்தா கிடையாது. maximum deduction less than 60 years எவ்வளவு ரூபீஸ்?
more than 60 years, less than 60 years, more than 60 years, appreciate பண்ற, less than 60 years, more than 60 years, appreciate பண்ற நீ. Medical expenditure is allowed if no amount has been paid towards health insurance of any person. Health insurance இல்லேனாதா எது டிடக்ஷனா கிடைக்கும்? Okay. Sir, where the amount of health insurance premium is paid in lump sum for policy of more than a year, then deduction under NAD shall be allowed on NA basis for the number of years of policy subject to NA limit. Wow. Family under 80D. சொல்ல பார்க்கலாம். Set 1, set 2. சொல்ல. Sir, 80C is equal to SSCR, which is self, spouse, children. அதே மாதிரி ஒரு செக்ஷனுக்கும் ஃபேமிலி டெஃபினிஷன் இருக்கா? இது வந்து என்ன D? அப்ப D ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணோம். 80D சொல்லு. கோவத்துல சொல்லு. 80D சொல்லு. Self, spouse, dependent children. அழுத்தி சொல்லு. ஃபுல்லா சொல்லு. Self, டயர்ட் ஆயிருப்ப, அதனால parents dependent or not சொல்லு. எப்படி சொல்லுவ? ரெடி ஒன் த்ரீ ஷா. Self, spouse, dependent children, parents dependent or not. Repeat once again. Sir, second time. Self, spouse, dependent children, parents dependent or not. அவங்க dependent ஆ இருந்தாலும் சரி, deduction under 80D would be available to an individual HCF only if he or it exercises the option of shifting out of any tax regime provided under 115 BAC subsection. அப்ப default tax regimeல அது கிடைக்காது. கரெக்ட்டா? இப்ப சம்முக்கு வரலாம். சம்ம வெச்சு தான் என்ன 80D னே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். Sir, I just gone through what are the details. Hello sir. இப்ப எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா புரியும் provided நான் சொல்றது நீ கரெக்ட்டா கவனிச்சேனா. Mr. Ravi ஏஜ் எத்தனை இயர்? More than 60, less than 60. Paid medical insurance premium of how much? Up to how much allowed? During the previous year 23-24 to ensure his health as well as the health of the spouse. Set 1 இருக்கா என்ன? Set 1, self, spouse, dependent children. Right? He also paid medical insurance premium of rupees how much? During the year to ensure the health of his father. Age how much year? So how much allowed? Who is not in on him? Parents dependent on him. Correct? He contributed 4,600 to central government health scheme during the year. CGHS contribute பண்ண 80 reduction எடுத்துக்கலாமா? Yes, incurred 3,000 in cash on preventive health checkup of himself and spouse and 4,500 by check on preventive health checkup of his father. Preventive health checkup ke 80D reduction கிடைக்குமா? But maximum 5,000. 5,000 தாண்ட compute the deduction allowable under 80D for assessment year 24-25. If Mr. Ravi has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC subsection 1A. போடலாமா? Just இங்க வா. எப்பவுமே ரெண்டு செட்டா பிரிச்சணும். Set 1, self, spouse, dependent children. Number 2, parents dependent or not. ஒத்துக்கிற நீ? தெளிவா சொல்லணும். என் கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு. மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் பே பண்ணிருக்காங்களா? யாருக்கு யாருக்கு? எவ்வளவு பெய்டு? டோட்டல் 25 வரைக்கும் அலௌடா? அப்ப 22ல 22 மே அலௌட். சார் கான்ட்ரிபியூஷன் டு CGHS எவ்வளவு பெய்டு? ஆனா 25ல எவ்வளவு கிளைம் பண்ணியாச்சு? இன்னும் ரிமைனிங் எவ்வளவு தான் இருக்கு? அப்ப 4,600 பே பண்ணா கூட it will be restricted to 3,000. புரியுது? சார் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் பிரிவென்டிவ் என்ன செக்அப் ஃபார் ஸ்பவுஸ் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்க? ஆனா லிமிட் இல்ல. ஏனா 5,000 எக்ஸ்ட்ரா சார் 25,000 எக்ஸ்ட்ரா ஆயிச்சு. அப்போ செட் 1ல even though டோட்டலா எவ்வளவு பே பண்ணிருந்தா கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. It will be restricted to இப்ப set 1 self, spouse, dependent children comes to an set number 2 premium paid and medical expenditure incurred for father who's a citizen. Medical claim premium paid for father who's எத்தனை years of age?
total எவ்வளோ paid 40 எவ்வளோ allowed 50,000 அதுல இப்ப எவ்வளோ claim பண்ணிக்கலாம் அப்ப எவ்வளோ gap இருக்கு so expenditure on preventive என்ன checkup எவ்வளோ paid அதுல 50,000 already 47,000 book பண்ணியாச்சா what's the gap அப்ப 3,000 தான் claim பண்ண முடியும் so total மேல set number 1 ல total deduction சொல்லு 25,000 கீழ so 25 plus 50 comes to total deduction under 80D is 75,000 comfortable அப்ப set 1 யாரு 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 self spouse கீழ dependent ஆகும் அப்ப எப்பவுமே 80D எத்தனை செட்டா போடும் ரெண்டு செட்டா போடும் கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கோ the total deduction under clause A 1 2 3 above should not exceed how much therefore expenditure on preventive and checkup for self and spouse would be nil being in a 25,000 already 22,000 claim பண்ண remaining அவ்வளவுதான் அப்போ health checkup preventive health checkup நம்மளால claim பண்ண the total deduction under sir 1 and 2 above should not exceed how much therefore the expenditure on preventive health checkup for father would be restricted to how much 3,000 and 50 la 47 அடிச்சியா remaining எவ்வளவுதான் இருக்கு in this case total deduction allowed on expenditure on preventive and checkup of self spouse father is total how much rupees which is less than maximum permissible limit of denga the first set number 1 ல sir preventive health checkup எவ்வளவு சார் நீ claim பண்ண nil sir second ல this both should not exceed 5,000 limit குள்ளே limit set 1 க்கு 25 set 2 க்கு 25 or 50 as the case may be ரெண்டு சேர்த்து preventive health checkup 5,000 என்ன ஆக கூடாது so the maximum deduction under ND is how much இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஒரு क्वेश्चन இன்னொன்னு ட்ரை பண்ணலாமா அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா 80D னா set 1 set 2 set 1 dash 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 set 2 you have to fill be with me you will get lot of benefit Mr. Yatin age எத்தனை year less than எத்தனை year so aggregate how much only paid medical insurance premium of how much during the previous year 23-24 to ensure his health as well as the health of his spouse and dependent children right yes, sir. That means my dear lovable students 23 ல எவ்வளவு claim பண்ணலாம் 23 யும் claim பண்ணலாம் what's the gap மைண்ட்ல வைக்கணுமே he also paid medical insurance premium of 35,000 during the year to ensure the health of his mother aged 71 who is not dependent on him parents அப்ப மேல 23 ல 23 யும் claim பண்ணலாம் கீழ 35 ல 35 யும் claim பண்ணலாம் கரெக்ட்டா இன்னும் மேல 2000 கேப் இருக்கு கீழ he incurred medical expenditure of 24,000 on his father age எத்தனை year who is not covered under the என்ன claim policy யாருக்கு mediclaim policy இல்லையோ அவங்களுக்கு தான் expenditure claim பண்ண முடியும் அப்ப 24,000 என்ன பண்ணியிருந்தா கூட incur பண்ணியிருந்தா கூட it will be restricted to ஏனா parents totalaவே 50,000 தான் allowed his father is also not dependent upon him no problem parents he contributed 6,500 to CGHS during the era அப்ப 23 ல 23 யும் claim பண்றியா 6,500 ல 2,000 தான் claim பண்ண முடியும் balance will be swaha compute the deduction allowable under 80D for the assessment year 24-25 sir if Mr. Yatin has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC subsection 1A correcta அப்ப மேல எவ்வளவு claim பண்ணலாம் கீழ எவ்வளவு claim பண்ணலாம் what is the total deduction under 80D the answer is total deduction is 75,000 we are done with the answer that's it with regard to 80D my dear lovable students set 1 set 2 self spouse dependent children கீழ parents dependent on comfortable yes sir look at the answer deduction under 80D for assessment year 24-25 medical insurance premium paid for self spouse and dependent children 23,000 contribution to CGHS total comes to
will be restricted to mediclaim premium paid for mother who is எத்தனை years of age? Total medical expenditure incurred for father who is over எத்தனை years of age and not covered by any insurance 24,000 put together comes to but will be restricted to total deduction is 75,000. Comfortable? Yes, sir. Are you really with me? Yes, sir. Easy than a 80D? Yes, sir. I'm moving into illu number 3. Mr. Abik, an individual, make payment of health insurance premium to GIC in an approved scheme. Premium paid on his health is how much? Can we claim it as deduction? Yes, and his spouse is how much? So, Abik age கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா? சொல்லு. கொடுக்கல. அப்ப 25,000 எடுத்துக்கலாம். Yes sir. He also incurred medical expenditure of how much? On his father's health, who say? And not on him. That will be restricted to the payment of not been made by ஆமா நீ கேஷா பே பண்ண கூடாது. Because medical insurance premium paid by check. Right? Compute the amount of deduction under NS6 available to Mr. Abik from his NI income. அப்ப மேல சார் 15ல 15 எடுத்துப்பியா? 18ல 10 எடுத்துப்பியா? 15ல 15 18ல 10 டோட்டல் கீழ ஃபாதருக்கு 55ல 50 எடுத்துப்ப. So 25 plus 50 will be the maximum deduction under ND. Answer பாரு. Mr. Abik will be eligible to claim deduction under ND on payment of health insurance premium to GIC in a medical insurance scheme approved by ND government. The premium is paid otherwise than by way of cash and hence qualifies for deduction under expenditure incurred on health of his father who is a shall also qualify for deduction since no health insurance premium is paid for him. Therefore, the amount of deduction under section ND on health insurance premium paid on health of himself and spouse 25,000 claim பண்ணலாமா? Medical expenditure incurred on health of his father who is senior citizen 50,000 claim பண்ணலாமா? Total deduction under 80D will be how much? Deduction in respect of health insurance premium paid on health of himself and spouse shall be restricted to since a father is a whether or not hence deduction in respect of medical insurance shall be allowed to how much? I am comfortable with 80D from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? That's what I said. It's a very easy area. Part 1 self, spouse, children. Enna children? That D is the stress. Correct? Self, spouse, dependent children. Romba tired parents. I'm coming to illu number 4. Wow. Mr. A aged 40 years. That means aggregate mela 25 ya. Paid medical insurance premium of 20,000. Appa 20 la 20 claim பண்ணலாமா? Yes sir. During the previous year 23-24 to ensure his health as well as the health of his. He also paid medical insurance premium of 47,000 during the year to ensure the health of his father aged எத்தனை year? Who is not in on him. Parents dependent or not. அப்ப எவ்வளவு claim பண்ணலாம்? 47 ல என்ன 50 வரைக்கும் allowed இல்ல? He contributed 3,600 to CGHS during the era. இப்ப 20 தான claim பண்ணிருக்க. இன்னும் 5,000 இருக்குல gap. அப்ப 3,600 ல 3,600 claim பண்ணலாமா? அப்ப 23,600 ஆச்சு. இன்னும் எவ்வளவு gap? எவ்வளவு? 1,400 தான் வேற ஏதாவது இருந்தா claim பண்ண முடியும். Yes, incurred 3,000 in cash on preventive and checkup. And his spouse, that means 3,000 நீ வந்து incur பண்ணிருந்தா கூட எவ்வளவு allowed. And 4,000 by check on preventive health checkup for his யாருக்கு? 47 ல 47 போல gap இங்க எவ்வளவு தான் இருக்கு? அப்ப 4,000 incur பண்ணா கூட 3,000 தானே? அப்ப total இங்க 50 யா? இங்க 25 யா? Total comes to clarity. Compute the deduction allowable under 80D for assessment year 24-25 if Mr. A has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under 115 BAC subsection
Wow, premium paid and medical expenditure incurred for self and spouse. Medical insurance premium paid for self and spouse. How much? How much allowed? Contribution to CGHS. How much paid? How much allowed? Expenditure on preventive health checkup of self and spouse. Sir, how much paid? How much only allowed? Because it should be restricted to premium paid or medical expenditure incurred for father who's a citizen. Mediclaim premium paid for father who's over 10 years of age. 47,000. How much allowed? Expenditure on preventive health checkup of father. How much? How much allowed? Total comes to. So 25 plus 50 comes to. That is a total deduction under ND. With this we can say that we are through with 80D. This NSR Mediclaim. Medical insurance premium paid by check. It has to be classified into two categories. Set 1, set 2. Set 1, self, spouse, parents dependent on. Right? Yes, sir. I'm coming into 80DD. We are having disability of a dependent. Hello, sir. Yes, sir. Then we are having, sir, 80DDB. What diseases? Specified diseases. We are having 80U. Correct? So that is a family, man, my dear lovable students. Tell me, yes sir, what is 80C? What is 80CCC? What is 80CCD subsection 1? What is 80CCD subsection 2? What is 80CCE? What is 80CCH? Right? Yes, what is 80D? What is 80DD? What is 80DDB? What is 80U? In this we have done 80D, which is medical insurance premium paid by check. Right? Yes, sir. Whether it is classes or virtuals, take a break here, revise 80D very well, and when you listen to the remaining of this series, you'll be feeling so much comfortable with the 80D. So we are doing 80D. What is 80D? Medical insurance premium paid by check. Correct? I'm moving to the next section, man. 80DD, disability of dependent. Solunga? Disability of dependent. Solunga? Sir, this is applicable to resident individual or HUF whose dependent is with a disability. For example, நான் ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருக்கேன் இல்ல யாரா இருக்கேன் HUF ஆ இருக்கேன். நான் ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருக்கேன் இல்லனா என்னோட டிபெண்டன்ஸ் என் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கோ டிசபிலிட்டி இருக்கு. என் கூட இருக்கிற யாருக்கோ சார் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் of such dependent or deposit in a scheme of LIC or others for maintenance of the dependent. அவங்கள நான் பாத்துக்கிறேன்னா either அவங்களோட மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நான் செலவு இன்கர் பண்றேன், ஒத்துக்கிற நீ, or அவங்க பேர்ல நான் LICல டெபாசிட் போடுறேன். ஒண்ணு இல்ல, அவங்களோட செலவை நான் இன்கர் பண்றேன், இல்லனா அவங்க பேர்ல நான் disability certificate from an authority to be furnished along with the enough income where reassessment is required, fresh certificate shall be obtained. இப்போ எனக்கு ஒரு ரிலேட்டிவ் இருக்காங்க, அவங்க டிசேபிளா இருக்காங்கங்கிறது டாக்டர் சர்டிஃபை பண்ணணும். அந்த சர்டிஃபை பண்ணதை ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணும்போது அப்லோட் பண்ணிடணும். அப்பதான் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு என்ன தருவாங்க? டிடக்ஷன் தருவாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 80DDயா இருந்தாலும் சரி, 80Uஆ இருந்தாலும் சரி, யாரு it's fixed deduction. It's a general deduction of 75,000. சொல்லு. Sir, special deduction of rupees how much? For person with severe disability. For person with a severe disability. And fixed deduction does not depend on the என்ன expenditure incurred. ஒரு ரூபாய் செலவு நீ இன்கர் பண்ணா கூட சார் 75,000 or 1,25,000 உனக்கு என்ன கிளைம் பண்ணிக்கலாம்?
புரியுது? சிவியர் டிசபிலிட்டியா இருந்தா ஜெனரல் டிசபிலிட்டி. Repeat once again. Severe disability, general disability. அப்ப எவ்வளவு நீ செலவு பண்ணேங்கிறது மேட்டர். Taxability of the amount received on death of the dependent. நீ ஏதோ ஒரு அக்கவுண்ட்ல போட்டு வச்சல, அவங்களுக்கு காசு தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு அவங்க செத்து போயிட்டாங்க. If the dependent disabled predeceases the assessee, the amount paid or deposited on the scheme shall be deemed to be the income of the assessee in the previous year of receipt. எந்த வருஷம் உனக்கு அந்த காசு திரும்பி வந்துச்சோ அந்த வருஷம் அது டாக்ஸ் ஆகும். ஒத்துக்கிற நீ? Under this section, deduction will be reversed if dependent handicapped relative received annuity before the end of the assessee or before attaining age of எத்தனை years of assessee. Family, இப்போ யாருக்காவது disability of dependent சொன்னோம் இல்லையா? அப்போ dependent யாரெல்லாம்? Spouse சொல்லு. எப்படி சொல்லணும்? செல்ஃப் வராது சொல்லு. ஏன்னா செல்ஃப் தான் ATU. செல்ஃப் தான் disability of the self. அப்ப disability of dependentல யாரு வராது? செல்ஃப் வராது. Spouse, children, parents, brothers or sisters who are wholly dependent. Spouse, children, parents, brothers or sisters who are wholly dependent. அப்படின் 5 பேர் யாரெல்லாம்? Spouse, children, parents, brothers or sisters who are under this section. Sir, already படிச்சாச்சு நம்ம. Deduction will be reversed if the dependent handicapped relative received annuity before the end of the assessee or before attaining the age of எத்தனை years of the assessee. அப்போ assessee செத்து போறதுக்கு முன்னாடி காசு வந்துச்சுனா அது என்ன ஆயிடும்? taxable ஆயிடும். டெபாசிட் பண்ணேனா you can claim deduction under 80DD. Deduction under 80DD would be available to dash or dash only if he or it exercise the option of shifting out of என்ன tax regime provide under 115BAC subsection NA. Deduction under 80U would be available to an individual only if exercise the option of shifting out of default tax regime provided under 115BAC subsection. எல்லா chapter 6 அப்படிதான் except employer's contribution under section 80CCD subsection 2 and 80CCH subsection 2. கரெக்ட்டா? இது ரெண்டு மட்டும் எந்த ரூட்ல இருந்தாலும் என்ன எடுத்துக்கலாம்? டிடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். மிச்சம் எல்லாமே எந்த ரூட்ல மட்டும் தான் அலௌட்? ரைட். அப்ப யாரெல்லாம் disability of the dependent? 5 பேர் டிபெண்டன்டா? நம்பர் 1 spouse, children, parents, brothers or sisters who are Mr. Mohan is a resident individual. ஒத்துக்கிறனி? He deposit of how much? With Life Insurance Corporation every year for the maintenance of his disabled grandfather. His grandfather a relative? கிடையாது. லிஸ்ட்லயே இல்ல. கரெக்டா இல்லையா? Who is wholly என்ன on him? என்ன சொன்னாலும் சரி ஒத்துக்க மாட்டோம். The disability is one which comes under the person with disability, equal opportunity, protection of right and full participation act 1995. கிடையாது. நீ ஒத்த காலம் நின்னாலும் சரி கிடையாது. A copy of the certificate from the medical authority submitted. வாய்ப்பில்லை. Compute the amount of deduction available under 80DD for the assessment year 24-25 nil because disability of என்னவே கிடையாது. Dependent because grandfather is not form part of family at all. For 80C for SSC self, spouse, children அவ்வளவுதான். It's a nuclear family, not a joint family. ஊர்ல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் டிடக்ஷன் தர முடியாது. கரெக்டா? எங்கேயும் சேர்த்துக்கல. வீட்டில் போய் சொல்லிடாத. If Mr. Mohan has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under 115BAC subsection 1A, sir, since the amount deposited by Mr. Mohan was for his father, he will not be allowed any deduction under 80DD. The deduction is available if the individual assessee incur any expense for dependent disabled relative. Grandfather does not come within the meaning of dependent as defined under 80DD. ஒத்துக்கிறியா?
What will be the deduction if Mr. Mohan had made this deposit for his enna father? அஞ்சு பேர் யாரெல்லாம்? Spouse, children, who are? அந்த father இருக்காங்களா? Since the expense was incurred for dependent enna relative, Mr. Mohan will be entitled to claim a deduction of under section 80DD irrespective of the, in case if father is having any disability, deduction would be 1,25,000, right? Severe disability na 1,25,000, general disability na பாருங்க, இந்த disability dependent க்கு வந்துச்சுனா 80DD, உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சுனா disability வந்துச்சுனா, ரைட்டா? சார், இந்த ரெண்டு செக்ஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, ரெண்டு செக்ஷன்லயுமே டிடக்ஷன் அமௌண்ட் சேம். ஒத்துக்கிறீங்க? சிவியர் டிசபிலிட்டினா 1,25,000. பாரு, ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவல் வித் டிசபிலிட்டி certified with an authority only to என்ன ரெசிடென்ட். What are the disability உங்களுக்கு வரணும்? blindness அப்படினா கண்ணு தெரியல, லோ விஷன், கம்மியா தெரியுது, மங்களா தெரியுது, மஞ்சள் கலரா தெரியுது. லெப்ரசி, மங்களா இல்ல, லெப்ரசி cured, hearing impairment, autism, locomotor disability, mental retardation, mental illness, cerebral palsy, CA student. ஏன்னா இந்த ஒரு ஃபீச்சர் இருந்தா எல்லாமே அப்ளை ஆகும். Yes sir. Then you are entitled to claim deduction under 80U. அது severe disability இருந்தா 1,25,000, general disability இருந்தா 75,000. appreciate பண்ற நீ? Yes sir. Sir, normal disability na 40% of above. அங்க பாரு, less than 40% na disability கிடையாது. ஹலோ சார், நல்லா வெயில்ல போயிட்டு வந்து உள்ள வந்தவங்க கண்ணு மங்குதுங்கறோட 80U கேட்காத. அட்லீஸ்ட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அது வேணும்? ஆர் above. சார், சிவியர்னா அப்ரிஷியேட் பண்றனே. That's it man. Two section actually comes to an end. One is 80DD and 80U. Both are same. The difference is 80DD is disability of the dependent, whereas 80U disability of the self. Clarity? Yes sir. 80DD is disability of the dependent. 80U disability of the self. Clarity? Yes sir. ரெண்டுக்குமே லிமிட் ஒண்ணுதான் சார். சிவியர் டிசபிலிட்டி, ஜெனரல் டிசபிலிட்டி, it is immaterial how much amount you have spent. எவ்வளவு நீங்க செலவு பண்ணீங்கங்கிறது வாங்க. Last section from this family, 80DDB, medical treatment of என்ன disease. உங்களுக்கு நாங்க சொல்ற டிசீஸ் இருக்குன்னா டிடக்ஷன் கிடைக்கும். டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய என்னென்ன டிசீஸ் பார்த்துக்கோ. இண்டிவிஜுவல் உனக்கு ஆர் டிபெண்டன்ட் ரிலேட்டிவ் 80DD இருக்குல்ல, ஆர் எனி மெம்பர் ஆஃப் த. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம், நீ எல்லாரும் என்னவா இருக்கணும்? expenditure on medical treatment of prescribed disease of self, spouse, children, parents, brothers and sisters, wholly dependent or any member of, where medical prescription to be obtained from prescribed specialist doctor. Okay வா? எவ்வளவு தெரியுமா சார்? நார்மல் சிட்டிசனா இருந்தா 40,000, 40,000 ரூபாய் டிடக்ஷன் கொடுப்பாங்க. இதே ஆயா சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் ஆர் சீனியர் சிட்டிசனா இருந்தா 1 lakh. அப்ப ஆயாவா இருந்தா 1 lakh. நார்மல் 40,000. இது எதுனா 80DDB. இது கிடைக்கணும்னா உங்களுக்கு தான் இவங்க லிஸ்ட் பண்ண டிசீஸ் எல்லாம் வரணும். நம்பர் 1 சார் டெமாட்டியா, சார் டிஎம்டி, சார் எம்என்டி, ஹட்டாசியா, கோரியா, சார் ஹெமிலோஸ்மஸ், அபாசியா, பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் உடு, சார் malignant cancer, full blown acquired immune, சார் எய்ட்ஸ், chronic renal failure, hemophilia, thalassemia. Very good.
சார் இந்த டிசீஸ் எல்லாம் இதுல எந்த டிசீஸ் வந்தாலும் சரி you are entitled for 80 DDB. அது சாதாரணமானவங்களுக்கு வந்தா 40,000, ஆயாக்கு வந்தா 1 lakh. சாதாரணமானவங்களுக்கு வந்தா 40,000, ஆயாக்கு வந்தா 1 lakh. அப்ரிஷியேட் பண்றேன் நீ. சார் டிடக்ஷன் will be reduced. இங்க பாரு, தர்றதே 40,000, அதுலயும் மைனஸ் பண்ணுவாங்களாமா. By the amount received from the insurer or reimbursed by the employer for any treatment. Deduction under 80 DDB would be available to individual or HF only if he or it exercises the option of shifting out of default tax regime provided under 115. This is a brilliant question. Good question. Mark the question as important. I will be discussing the question. This is a consolidated question of chapter 68 till now. Wow. Mr. Sham, a private sector employee, furnishes you the following information for the previous year 23-24. Compute his total income, basic salary, salary get tax avama, DA, salary get tax avama, servant allowance, fully taxable. Yes sir. He has made the following payment in the previous year. Contribution towards pension fund of LIC, sir. Pension fund of LIC. 80? CCC, correct? Life insurance premium, policy taken on 1/4/2020, before after? Capital sum assured 2,50,000. Hello sir. எத்தனை percent? அப்படின்னா எவ்வளோ? Or 30,000, whichever is lower, 25,000. Contribution to pension scheme of என்ன government? 12% of basic salary and DA. This is pension scheme of central government na. 80 CCD subsection 2, correct? The employer also made an equal contribution, right? Medical insurance premium paid by check on life of dependent father being a senior citizen, 47,000 you can claim, and 25,000 on himself you can claim. Further 5,000 paid in cash for preventive health checkup. Office யாரு? Father க்கு 47 claim பண்ணியாச்சு. எவ்வளவு gap? அப்ப 47 plus 3k டோட்டலா 50k claim பண்ணலாம் இல்லையா? Medical treatment of his dependent mother, resident individual of எத்தனை years? Suffering from prescribed disease. Prescribed disease na 80 DDB and disability. And என்ன? Oh my god, that means 80 DD. அப்போ prescribed disease இருக்கு, disability இருக்கு. அப்ப 80 DD யும் claim பண்ணலாம். Some insured, some received from insured is 10,000 and some reimbursed by the employer is how much? Totally 1,50,000. Payment to PPF, Public Provident Fund, you are entitled for. Shall we do the sum? வா ராஜா, அழகா என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. Basic salary எத்தனை lakh? DA, servant allowance. Sir, employees contribution to notified pension scheme will not be treated as income, whereas employers contribution first should be treated as perquisite, right? First should be treated as. அப்ப employer பாருங்க எவ்வளவு percent contribute பண்ணிருக்காங்க? 12% of what? Basic salary plus DA, right? How much basic salary? 4 lakh. DA 2 lakh. Is DA form part of retirement benefits? ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களா? No sir. அப்படி எதுவும் சொல்லல. சார் 4 lakh plus 2 lakh 6 lakh. எதோட 12% contribute பண்ணிருக்காங்க? 6 lakh ஓட 12% comes to. So 72,000 is the யாரோட contribution? Employer's contribution. First it has to be treated as perquisite. Yes, I have treated it as. Then I find out the என்ன salary. Then less deduction under 16 subsection 1 is standard deduction. Yes, how much? So salary income is 6 lakh. Shall we start claiming chapter 6 deduction? Yes, sir. Employees contribution to pension scheme of என்ன government? 80 CCD subsection 1B முதல்ல claim பண்ணலாமா? Yes sir. எவ்வளவு rupees? Is it subject to 80 CCE or not subject to 80 CCE? அதனால தான் டைரக்டா அவுட்டர் காலத்துல 50,000 போடுறேன்.
ஏன்னா இன்னர் காலத்துல ஏன் போடலைன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டிய ஓகே ரைட். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் ஹலோ சார் 10% of capital sum assured shall qualify for deduction under NSE. How much will be sir? ஒத்துக்கிறனி? Contribution towards pension of LIC hello sir 80 CCC how much? இது எல்லாமே subject to 80 CCE இல்லையா? Employees contribution to the scheme of என்ன government? Central government. Correcta? Sir, total 10% of salary allowed. 10% of salary na correcta சொல்லணும். Sir, salary means basic salary plus DA va? Yes sir. Basic salary 4 lakh. DA total இதோட sir 6 lakhs ஓட 10% na 60,000. But எவ்வளவு contribute பண்ணிருக்காங்க? 72,000 contribute பண்ணிருக்காங்க. கரெக்ட்டா? அதுல 50,000 எதில எடுத்துட்டாங்க? 1B ல எடுத்துட்டாங்க. அப்ப 72,000 ல 50,000 1B ல போச்சுனா ரிமைனிங் எவ்வளவு? That can be claimed as deduction under 80 CCD subsection 1 na? Yes sir. ஏன்னா 1 ல 60,000 வரைக்கும் எடுக்கலாம். எத்தனை % of salary? 10% of ஆனா எனக்கு ஆல்ரெடி நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதே 72 தானே. அந்த 72,000 ல அப்ரிஷியேட் பண்றலே 50,000 ஆல்ரெடி 80 CCD subsection 1B ல எடுத்தா இன்னும் எவ்வளவு பெண்டிங்? அதனால 1 ல கிளைம் பண்ணட்டுமா? Payment to PPF under section 80C comes how much? 70. Clear? So my dear lovable students, sir 25,000 plus 1 lakh 10 plus 22 plus 75,000 comes to this will be restricted to as per section 80CCE. What is the mathematical formula? 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 is equal to 80CCE is equal to 1,50,000. Clarity? Yes, sir. Now employers contribution to pension scheme of central government. Correct? மேல ஆல்ரெடி பர்க்விசிட்டா ட்ரீட் பண்ணிட்ட. எவ்வளவு ட்ரீட் பண்ண? ஆனா எத்தனை percentage வரைக்கும் தான் டிடக்ஷன் எடுக்க முடியும்? What is the 10% of salary? அப்ப 60,000 வரைக்கும் தான் டிடக்ஷன் எடுக்க முடியும். Is this subject to 80 CCE? அதனால தான் ஸ்ட்ரைட் அவே அவுட்டர் காலத்துல போட்டேன். கான்செப்ட் புரியுது? சார் அப்ப மேல 72,000 இன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்க. கீழ 60,000 தான் என்னவா எடுக்கறீங்க? டிடக்ஷனா எடுக்கறீங்க. That means 12,000 tax ஆகதா? ஒத்துக்கறனி? மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியா 80D 75,000 அலோடா? ஏனா மேல upper limit 25,000 lower limit 25 plus 50 இப்பதான போட்டோ set 1 set 2 medical treatment of prescribed disease disabled of dependent mother 80DD how much? Because question did not say that it is any disability. ஒத்துக்கறனி? medical treatment of prescribed disease of dependent mother being senior citizen 80DDB ya? You should be very very careful my dear lovable students. எவ்வளவு rupees actually sir incurred? 1,50,000 question கொடுத்திருக்காங்க. சார் யாருக்கு வந்திருக்கு? சீனியர் சிட்டிசன் ஆயா எவ்வளவு லாக்? அப்ப 1,50,000 or 1 lakh whichever is lower போட்டேனா எத்தனை லாக்? This is the maximum deduction available under 80DDB. What is the amount reimbursed by the employer or the insurer? சொல்லு. அப்ப இந்த 1 lakhல இருந்து எவ்வளவு போச்சுனா remaining 70,000 is the deduction under 80DDB. ஒத்துக்கறனி? So if you reduce all the section my dear lovable students you will be getting total income of 1,57,000. Perfect? Yes, sir. These are the general notes. Contribution by employer to the pension of central government will be deemed to be the income received in India under section 7 and hence taxable. Let it be there. As for section 80 CCE, aggregate amount of deduction under section 80C, 80 CCC, 80 CCD subsection 1 shall not exceed. The deduction under 80 CCD subsection 1B would not be subject to overall limit of under section 80 CCE. Therefore, it is more beneficial of Mr. Shyam to claim deduction of how much?
Under what section? First in respect of contribution to. Therefore, thereafter, remaining amount of 22,000 can be claimed as deduction under 80 CCD subsection, subject to a maximum of deduction in respect of yaroda contribution to pension scheme of central government shall not exceed ethana percent of salary. Also, it is not covered by the limit of specified in section. Deduction in respect of health insurance premium paid shall be restricted to in case of himself how much, and in case of his father being a senior citizen how much. Further, the deduction in respect of amount paid in cash for preventive NH checkup for father shall be allowed to, since the total amount of deduction in case of senior citizen cannot be allowed in excess of. Therefore, the total amount of deduction is total. Since the assessee has incurred expenditure on any treatment of dependent suffering from NI, therefore a fixed deduction of irrespective of the amount paid shall be allowed as deduction under 80. Deduction shall be allowed for expenditure incurred on any treatment of dependent mother being a citizen to the extent of lower sum actually paid how much, or how much lakh. From the amount of deduction 1 lakh, the sum received from insurer and employer shall be, hence net amount of deduction is how much? 70,000. With this we can say that we are through with 80D series also. What is 80C? What is 80CCC? What is 80CCD subsection 1? 80CCD subsection 1B. What is 80CCD subsection 2? What is 80CCE? What is 80CCH? Contribution to Agnipath scheme. Correct? What is 80D? Medical insurance premium. What is 80DD? What is 80DDB? What is 80U? If a section near a limit, 80C 1,50,000, 80CCC 1,50,000, 80CCD subsection 1 10% of the salary, 80CCD subsection 1B, 80CCD subsection 2 10% of the salary or 14% of the salary as the case may be. 80CCE 1,50,000. எல்லாரும் சேர்த்து sir. 80CCH 30% of the contribution, right? 80D 25,000 or 50,000 as the case may be. அதுக்குள்ள upper limit lower limit, set 1 set 2 ரெண்டு சேர்த்து preventive health checkup 5,000, right? set 1 set 2 சேர்த்து preventive health checkup அது மட்டும் வேணா cash pay பண்ணிக்கலாம். 80DD disability of general disability, severe disability. 80U disability of self, general disability, severe disability. 80DDB சாதாரணவங்களுக்கு specified disease na ஆயாக்குனா. That's a limit, my dear lovable students. Whether it is A&M classes or A&M virtuals, my dear lovable students, you sit and do the sums of chapter 6A, whatever you have done without seeing the book. Then you will surely commit mistake. Then you will learn what the real section is. Then if you are continuing the remaining family, the level of clarity will be very level. Very, very, very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing chapter 6A deduction, which is a very important chapter for optional tax regime. We understood that this chapter 6A deduction is not applicable for default tax regime except 80CCD subsection 2 and 80CCX subsection 2. Those are employers contribution. Correct, Daniela? Those are up to this நம்ம படிச்சது வரைக்கும். Hello sir. எந்த செக்ஷனுமே ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல மட்டும் தான் எடுக்க முடியும், ரெண்டு செக்ஷனை தவிர. 80CCD subsection 2
80CCH subsection 2 both the root la எடுத்துக்கலாம். So before we start with the 80E series, we will be having a very quick recall of whatever sections we have completed. What is 80C? So government has prescribed various investments. If you are ready to invest in that investments, you are entitled to claim deduction under 80C. 80CCC, notified pension scheme of the LIC or such insurers, correct? 80CCD, we are having various classification. We are having subsection 1, we are having subsection 2, and we are having subsection 1B. Both 1 and 1B are employees' contribution. First of all, we should understand that all the things are applicable only for the employee. Whether it is 80CCD subsection 1 or 80CCD subsection 1B or 80CCD subsection 2. இது எல்லாமே யார் தான் claim பண்ணுவா? Employee. மூணுமே deduction claim பண்றது யார் தான்? Employee. ஆனா contribution people ஓட மாறுது. 80CCD subsection 1 employee ஓட contribution employee claim பண்ணுவார். 80CCD subsection 1B up to 50,000 rupees வரைக்கும் claim பண்ணலாம். Right? There is no order that 80CCD subsection 1 claim பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 80CCD subsection 1B claim பண்ணனும்னு ஆக்ட்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. அப்போ 80CCD subsection 1B வேணும்னா முதல்ல claim பண்ணலாம். ஏன் காரணம்னா அது 80CCC ஓட கட்டுப்படுத்தி வைக்கல. ஆனா 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 is equal to 1,50,000. So always we will try our level best to claim less under 80CCD subsection 1 because we may have 80C and 80CCC. Uttukrani? Yes, sir. If a person is not having 80C or 80CCC, then there is no gain. You can claim 80CCD subsection 1 first, correct? Yes, because in 80CCD subsection 1 alone, you can claim 1,50,000, up to 1,50,000, which is up to 10% of salary. With regard to 80CCD subsection 2, yaroda contribution? First, it has to be treated as perquisite and it should be included in the gross salary, right? Then my dear lovable students, up to 10% of salary or 14% of salary based upon the employer, you can claim deduction under 80CCD subsection 2. When I am saying these things, is yesterday's NSR working out of sums coming to your mind? Yes, sir. Yes, sir. With regard to 80CCH, which is Agri-Pat scheme. Sir, if you are interested to join in armed force, you can be part and parcel of the armed force and you have to contribute 30% of your monthly emoluments and the central government will also contribute same 30%. Correct? The central government's contribution will form part of your salary first. First, it has to be included as perquisite and it can be claimed as deduction under 80CCH subsection 2 irrespective of the route in which you are traveling, whether it is default tax regime or optional tax regime. This is what the first family is all about, which is 80C family. 80C family. Whereas the second family, which is 80D family, is medical insurance premium paid by check. So in order to safeguard myself, I am going to a doctor. Doctor, D stands for doctor. Doctor is saying that when I am going to doctor, if I am having any medical problem. That's why 80D, D stands for doctor, medical insurance premium paid by check. Right? Doctor is segregating the family into two categories, part 1, part 2. Part 1, self, spouse, dependent children. Doctor is saying that take some rest. Parents, dependent on. So that is what part number 2. Part number 1, 25,000. Part number 2, 25,000. Part number 1, 50,000. Part number 2, 50,000. So in part 1, I can claim 50. In part 2, I can claim 50. So the maximum deduction under 80D will be 1 lakh. At any cost, it not go beyond 1 lakh. என்ன மேல assessee senior citizen இருக்கலாம். Assessee senior citizen இருந்தா set 1 எவ்வளவு claim பண்ணலாம்? Right? Parents senior citizen இருக்கலாம். எவ்வளவு claim பண்ணலாம்? So 50,000 plus 50,000 comes to 1 lakh.
that is a maximum deduction you can claim. It may vary. The numerator may be 50,000, denominator may be 25,000. Practically, it won't be possible. Because assessee is a citizen, serious citizen. Parents are the normal person. Right? Test tube baby. I'm moving test tube baby. I'm moving into such biological things. Logically, normally, male 25,000. கீழே 50,000 வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். அப்ப 80D னா மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் பெய்டு பை செக். ஹலோ எஸ் சார். அப்படினா மேக்ஸிமம் டிடக்ஷன் will be 75,000 ஜெனரலா நார்மலா. Inside the preventive health checkup is there which may be மேலே plus கீழே put together 5,000. Not மேலே 5,000 கீழே 5,000 செப்பரேட்டா கிடைக்காது. ரெண்டு சேர்த்து 5,000. This is what 80D is all about. Medical insurance premium paid by check. Then 80DD, 80DDB and 80U all are talking about disability. If you are having disability, you check whether it is a normal disability or severe disability. Up to 40% no disability. Up to 40% no disability. 40% to 80% normal disability. Above 80% severe disability. It's flat 75,000 or 1,25,000 will be the reduction. The same thing. You don't have any disability. Your dependent is having any disability. Sir, who's dependent? Self varadu, spouse, children, brothers, parents, brothers and sisters. Who are? திருப்பி பின்ன சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்களுக்கு dependent. Disability of? அவங்களுக்கு 40% disability னா ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. 40% to 80% is general disability, 75,000. Severe disability, 1 lakh. These both are fixed deduction irrespective of whatever expenses you are incurring. With regard to 80DDB, if you are suffering from AIDS, chronological diseases, thalassemia, be happy, we are ready to what? Provide you deduction under 80D. Normal person 40,000. Aya 1 lakh. This is what the deduction scheme. Now we are moving into the third family, 80E family. 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB all are interest family. ஏன்னா நம்ம யாருக்கு மேலயாவது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குனா தான் நம்ம ஈ ன்னு நிப்போம். கரெக்ட்டா? எஸ் சார். இல்லனா மொரப்போ. அப்ப 80E interest on higher education. அப்ப E stands for education. E stands for education. Which is என்ன education? Higher education. நீ higher education காக லோன் எடுக்கற. இன்னைக்கு LKG க்கு லோன் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு டிடக்ஷன் கிடைக்காது. அப்ரிஷியேட் பண்றேன். higher education காக நீ என்ன எடுக்கறேனா? லோன் எடுக்கறேனா அந்த ஹையர் எஜுகேஷனோட பே பண்ற லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் நீ சாப்டர் 6 டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஒத்துக்கறியா? வா சார். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஜுகேஷன் லோன் ஃபார் ஹையர் ஸ்டடி must be taken by the individual assessee for self. நீயே படிக்கலாம். ஸ்பௌஸ் அவங்களோட எஜுகேஷனுக்காக லோன் எடுக்கலாம். children ஓ குழந்தைக்காக or student for whom assessee is the inner guardian. இந்த நாலு பேரோட படிப்புக்காக லோன் எடுக்கலாம். நம்பர் 1 செல்ஃப், ஸ்பௌஸ், children, student for whom assessee is the. எங்கிருந்து லோன் எடுக்கணும்னா either financial institution, bank or approved charitable trust or approved. இந்த ரெண்டு இடத்துல இருந்து எங்கிருந்து வேணா உனக்கு என்ன எடுக்கலாம்? லோன் எடுக்கலாம். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? Period of deduction. Deduction shall be the earlier of initial assessment year and immediately succeeding. எத்தனை assessment year? 7 assessment year. அப்போ 1 plus 7 which is 8 years or until the interest is fully paid whichever is earlier. 5 வருஷத்துல லோனை கட்டி முடிக்கிற 5 வருஷம் டிடக்ஷன். 10 வருஷம் கட்டுற 8 வருஷம் டிடக்ஷன். வாழ்க்கை ஃபுல்லா கட்டுற 8 years. 3 வருஷம் 3 years, 7 years, 9 years, 8 years. So interest on in education can be claimed it as deduction for எத்தனை assessment year? லோன் எடுத்த வருஷம்
plus additional 7 assessment years. உயிரோட இருக்கனியா? Quantum of deduction, any amount of interest paid, no minimum, no maximum. 1000 ரூபாய் கட்டியா 1000 ரூபாய் deduction, 10000 ரூபாய் கட்டியா 10000 ரூபாய் deduction, 10 லட்சம் ரூபாய் கட்டியா 10 லட்சம் ரூபாய், which is actual interest can be claimed as. ஒத்துக்கிற நீ? Deduction under 80E would be available to an individual only if he exercises the option of shifting out of any tax regime provided under 115 BAC subsection 1A. எது வேணான்னு சொல்லி எதுக்கு விட்டு வெளியே வா, அதுக்கு மட்டும்தான் எந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆகும்? All the chapter 6A deductions are like that only, except 80 CCD subsection 2 and 80 CCX subsection 2. Clarity? Yes, sir. I'm moving to one question to make you understand what this 80E is all about. Mr. Gopal has taken 3 education loan. 3 loan எடுத்திருக்காங்க. On April 1, 2023, the details of which are given below. Loan 1, loan 2, loan 3. Loan 1 Gopal காக எடுத்திருக்காங்க. Allowed? Yes, sir. Yes, sir. Loan to son of Gopal. Allowed? Yes, sir. Loan 3 daughter of Gopal. Gopal என்ன படிக்கிறாரு? Sir, son of Gopal B.Tech, daughter of Gopal B.Tech. ரொம்ப educated family ரைட்டா? எல்லாமே higher education, எதுவுமே LKG UKG கிடையாது. Amount of loan 6 lakh, 3 lakh, 4 lakh 50,000. Annual repayment of loan, this is the என்ன repayment? Annual repayment principal. இதுக்கு deduction கிடையாது. 80E interest on higher education. ஏனா ஒருத்தங்க மேல இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தாதான் ஈ நிலைப்போம். ரைட்டா? Annual repayment of interest, this can be claimed as deduction 24,000, 12,000, 16,000. Compute the amount deductible under NE for assessment year 24-25 if Mr. Gopal has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC subsection 1A. நீ என்ன திங்க் பண்ண கோபாலே? அதேதான் சார். So 24,000 plus 12,000 plus 16,000 comes to 52,000 is the deduction under NE. So deduction under 80 is available to a dash assessor in respect of any interest paid by him in the previous year in respect of loan taken for pursuing his higher education or higher education of his spouse or children. Higher education means any course of study pursued after senior secondary examination. Plus 2 க்கு அப்புறம் என்ன படிச்சாலும் என்ன education. அப்ப CA படிக்கிறதுக்காக நீ என்ன எடுக்கறேனா? லோன் எடுக்கறேனா? That loan can be claimed as a deduction under 80E. ரொம்ப வருஷம் படிச்சிருக்கேன்னு பயந்து தான் 8 வருஷம் லிமிட் பண்ணிட்டாங்க. The maximum deduction available will be 8 years. நீ படிச்சே இருந்தா என்ன பண்ற? பட் இப்போ நீ விட்டு வெளியே வரணும். யாரை விட்டு? டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம் விட்டு வெளியே வந்து எந்த டாக்ஸ் ரெஜிம்ல டிராவல் ஆகும்? ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல டிராவல். அப்பதான் you are entitled to claim deduction under NE. Therefore, interest repayment in respect of all the above loan would be eligible for deduction. ஏன்னா எல்லாமே என்ன education. So deduction under 80E will be 24,000 plus 12,000 plus 16,000 comes to 52,000. Comfortable? Yes, sir. With this we can say that first section 80E comes to an end. So 80E interest on an education. If you are taking any loan for higher education, my dear lovable students, if you are paying interest up to a period of 8 years, you are entitled to claim deduction under NE. But any chapter 6A deduction to claim, you have to come out of the default tax regime and you have to travel in that. I will be moving into 80EE, additional benefit on NLO. There are two sections are there, 80EE and 80EEA. That is also additional benefit on NLO. ஒன்னொன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஓகே சார். சார், this benefit is applicable to individual because additional benefit on என்ன லோன்? வீட்டுக்குள்ள இண்டிவிஜுவல் தான் இருக்க முடியும். கரெக்ட் தானே? கம்பெனி இருக்க. So this deduction is applicable to individual. If you see
any of the chapter 6A deduction is applicable to individual, either individual or HF, whether resident or non-resident. Correct இல்லையா? Nature of payment, interest payable on loan taken by him from any financial institution previous year for acquisition of residential house property. That means 16-17 ல தான் loan எடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் loan எடுத்த no deduction. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் loan எடுத்த no deduction. இது அந்த பர்టిక్యులர் ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட்ல கொடுத்த பெனிஃபிட். ஹலோ, திடீர்னு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாருக்கும் வீடு வேணும். ஹலோ சார், பிரதான மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா, பிரதான மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா, பிரதான மந்திரி வாயுத வந்த யோஜனா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. why stands for யோஜனா, right? So we having various things in GST exempted, correct? A stands for agriculture and art related service, B stands for bridge, C D E F G goods and GTA, H I J K L M N O P stands for Q R S stands for T U V W X Y யோஜனா. So இந்த டக்குன்னு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாருக்குமே வீடு வேணும்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாருக்கும் வீடு வேணும்னா எல்லா வீடு கவர்மெண்டால கட்டி கொடுக்க முடியாது. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா during financial year 16-17 during financial year 16-17 நீங்க லோன் எடுக்கிறதா இருந்தா அந்த லோனுக்கு நீங்க என்ன பே பண்ணுவீங்க? இன்ட்ரெஸ்ட். that interest can be claimed as deduction under 80 EE. எவ்வளவு தெரியுமா? either interest payable or 50,000 whichever is lower. either நீங்க பே பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் or whichever is என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா? Sir, in order to claim deduction under NE, assessee should satisfy 4 conditions. 4 condition satisfy பண்ணாதான் 50,000 deduction கொடுப்பாங்க. கொடுக்கறதும் 50,000 4 condition. Number 1, assessee should not hold any residential house property on the date of sanction of loan. அந்த loan sanction ஆவற அன்னைக்கு உனக்கு என்ன இருக்க கூடாது? அப்ப இப்ப நீ கட்ட போறதா புது வீடா இருக்கும். நீ ஆல்ரெடி வரி வரியா வீடு வச்சிருக்க, கூடயே லோன் எடுத்து வீடு கட்டறேனா உனக்கு 80 ல என்ன தர மாட்டோம்? loan should be sanctioned during the previous year. எப்போ? mandatory loan 16-17 ல தான் என்ன ஆகும்? loan sanction should be less than 35 lakh. அது loan amount should not exceed and value of the house, stamp duty value of the house should not exceed 8 lakh. அப்ப எத்தனை அது குடிசியா இருக்கும் பேசிக்கா. 4 கண்டிஷன் என்ன ஆகும்? satisfy ஆகும். இங்க வாயே, நான் சொல்ற மாதிரி நீ சொல். Sir, assessee should not own, காட்டு. assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan. அப்ப கடைசியா எந்த வார்த்தையில விட்ட? date of. ரெண்டாவது பாயிண்ட், loan should be sanctioned during 16-17. assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan. loan should be sanctioned during. அடுத்தது எத்தனாவது கண்டிஷன்? அதனால 35 lakh. 3, loan amount sanction should not exceed how much lakh? 35 lakh. 35 எங்க விட்ட? the value of house should not exceed 50 lakhs. This is how they have mentioned the condition. There are 4 conditions for 80E. அப்படி பார்க்காதே. வா, ready 1 2 3 start. assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan. loan should be sanctioned during 16-17. loan amount should not exceed 35 lakh. value of the house property should not exceed. Pakka? Yes, sir. First deduction should be claimed under NB of என்ன property? up to எத்தனை lakh? 2 lakh. remaining interest deduction under 80 EE.
இங்க வாயே. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற சாப்டர்ல சோப் இருக்கு, லோப் இருக்கு. கரெக்டா? சோப் either 30,000 or 2 lakh as the case may. லோப் என்ன லிமிட்டட் அப்படின்னா லோப்புக்கும் 80க்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டி லோப்பா இருந்தா எங்க வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. irrespective of the amount we will claim deduction under 24B. ஆனா என்னவா இருந்தா we will claim sir up to 2 lakh எந்த செக்ஷன்ல கிளைம் பண்ணும்? over and above 2 lakh. hello up to 50,000 you can claim under NE. sir அதுக்கு மேல இருக்கு, put it on dustbin. you cannot enter forward. அப்ப நீ 24B ல claim பண்ணிட்டு தான் 80E ல claim பண்ணணும். அப்ப இன்டைரக்டா 80E என்ன ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் அப்ளிகபிள். ஏன்னா யாருக்கு தேவையில்லை. இது ஏன் எடுத்து சொல்றாங்கன்னா முந்திரி கொட்டை மாதிரி 80 CCD subsection 1B ல claim பண்ண மாதிரி இங்க claim பண்ணக்கூடாது. புரியுது? ஏன்னா 1B ல அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர். அப்ப 1B claim பண்ணதுக்கு அப்புறம் 1 claim பண்ணலாம். ஆனா சார் நான் முதல்ல 80E claim பண்ணட்டுமா அப்புறம் 24B க்கு வரட்டுமானா not allowed. mandatory that you have to first claim 24B, then only you can claim. clarity? Yes, sir. So deduction under 80EE would be available to an individual only if he exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115BAC. Yeah. Yes, sir. If you want to claim deduction under 80E, you have to shift. This is an ICA question. Mr. Ankur is Ankur an individual purchased a residential house property for an occupation at a cost of 48 lakh. Is it less than 50 lakh? On 1/4/2017. This is financial year 17-18. But loan should be sanctioned during 16-17. In respect of which he took a housing loan of 8 lakh. அநேகமா ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்டா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா கரெக்டா 35 lakhs லோன் எடுத்திருக்காங்க. From Bank of India at 11% per annum on the same date. The loan was sanctioned on 10th March 2017. That means loan is sanctioned during 16-17. Compute the eligible deduction in respect of interest on housing loan for assessment year 24-25 under the provisions of Income Tax Act, assuming that entire loan was outstanding on 31/3/2024 and he does not own any other residential house property. How many conditions? Assessee should not own any residential house property. Satisfied. Loan should be sanctioned during 16-17. Satisfied. Loan amount should not exceed 35 lakhs. Satisfied. Value of the house should not exceed 50 lakhs. Satisfied. So can we calculate the loan amount? Yes, sir. Euro lakh 35 lakh into 11% comes to 3 lakh. Out of this 3,85,000, 2 lakhs can we claim it as deduction under NB? Because in order to claim 2 lakh, assessee should satisfy 3 conditions. Loan should be taken on or after 1/4/1999. Loan amount should be used for the purpose of construction or acquisition of the property. Such construction or acquisition should be completed within a period of 5 years from the end of the financial year loan has been taken. It is satisfying. So balance 1 lakh classified into 50K, 1,35,000. 50K can be claimed it as deduction under and 1,35,000 can we claim it as deduction under Swaha. Cannot be claim it as deduction. No deduction is allowable. Pakka? What is the interest deduction for assessment year 24-25? Deduction allowable while computing income under the head income from any property. Sir, 3,85,000 is the total interest under section 24B. 35 lakh into 11%, but it will be restricted to deduction under chapter 6A from gross total income. Deduction under 80EE 3,85,000 euro lakhs portion. Restricted to how much rupees? 50,000. That's the maximum we can claim. We have done with 2 sections of E family. One is 80E and 80EE. What is 80E? Interest on higher education. What is 80EE? Additional benefit of writer.
The same only 80EA additional benefit on என்ன loan? ராஜா 80EE னா financial 1670 னா அப்ப இது அதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதா இருக்கும். புரியுது? ஏன்னா 80EE ல அந்த பர்టిక్యులர் இயர்ல லோன் எடுத்தா மட்டும் தான் என்னவா கிளைம் பண்ண முடியும். This is applicable to individual, not eligible to claim deduction under 80EE. அப்ப நீ ஆல்ரெடி எதுல விழுந்தேனா? ரேஷன் கடை ஏதோ ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க வாங்க வர மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வந்துடாத. உனக்கு இது கிடையாது. அப்ப இது யாருக்குன்னா அங்க கிடைக்காதவங்களுக்கு இங்க கொடுக்க நாங்க ஆசைப்படுறோம். ஒத்துக்கிறனே. Interest payable on loan taken by him from any financial institution from previous year எப்போ? ஓ அப்ப 1617 ல முதல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. 1718 ல லோன் எடுத்தா சுடு தண்ணி கிடையாது. 1819 ல லோன் எடுத்தா சுடு தண்ணி கிடையாது. 1920 ல லோன் எடுத்தா சுடு தண்ணி உண்டு. For acquisition of residential house property. Interest payable or 1,50,000 whichever is lower. படுபாவி. அங்க எவ்வளவு? இங்க 1,50,000. வா. அப்படினா my dear lovable students 24B ல 2 லட்சம் கிளைம் பண்ணலாம். 80EE ல 1.5 லட்சம் கிளைம் பண்ணலாம். 3 லட்சம் மைனஸ் பண்ணலாம். கரெக்ட்டா இல்லையா? Condition. In order to claim deduction under 80EEA, assessee should satisfy a condition. Wow. Assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan. அப்ப வீடே இல்லாதவன் என்ன எடுக்கணும்? கடைசியா எங்க விட்ட? So loan should be sanctioned during 1st April 2019. அது கட் ஆஃப் இருக்கு பாரு 31/3/2022. அப்ப இங்க வாயே 1st April 2019 னா 1920 2021 21 22 இந்த ஃபைனான்சியல் இயர் லோன் சாங்ஷன் ஆனா மட்டும் தான் டிடக்ஷன். தட் மீன்ஸ் நீ எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள லோன் எடுத்திருக்கணும்? 3 years. இது எத்தனாவது செக்ஷன்? மூணாவது செக்ஷன். 80E 80EE 80EEA மூணாவது செக்ஷன். 3 வருஷத்துக்கு லோன் எடுக்கணும். அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க சார்? அப்ப நாலாவது செக்ஷன்னா என்ன? 4 வருஷத்துல என்ன எடுக்கணுமா? லோன் எடுக்கணுமா? வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன்? 80EEB யா சார்? லோன் சாங்ஷன் 1/4/2019 to 23. So 1920 2021 21 22 22 23 ஒரே சார் ஒரே. Are you ready with me? அப்ப நாலாவது செக்ஷன்னா 4 வருஷம் லோன் எடுக்கணும். என்ன வெஹிக்கிள்? எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். கார் பின்ன 4 கார் எல்லாம் பின்ன 3 டயரா இருக்கு. 4 டயர் இருக்கிற பொருள் வாங்குறதுக்கு 4 வருஷம் லோன் எடுக்கதால சொல்ல முடியும் கவர்மெண்ட்னால. ஒரு சால் போடு. என்ன வெஹிக்கிள் வாங்குற? எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். பெட்ரோல் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா இபி கரண்ட் பில் வரும். அதான் 80EEB இபி வரும்னு சொல்றாங்க. அதனால தான் அந்த செக்ஷன்ல வச்சிருக்காங்க. Are you really with me? Yes sir. அப்பங்க வா. Assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan. Loan should be sanctioned during 1/4/2019 till 31/3/2022. ரைட்டா? அங்க loan should not exceed எத்தனை லாக்? அங்க எவ்வளவு லாக்ஸ் இருந்துச்சு? அது 50,000 ரூபாய்க்கு. இங்க எவ்வளவு டிடக்ஷன்? ரைட்டா? இங்க வா. Assessee should not claim deduction under 80EE. மூணாவது கண்டிஷன் 80EE. ரைட்டா? அடுத்து எத்தனாவது கண்டிஷன்? நாலாவது. Stamp duty value should be less than 45 lakhs. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? வாட் ஆர் 4 கண்டிஷன் சொல்லு? Assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan. Loan should be sanctioned from 1/4/2019 till 31/3/2022. Assessee should not claim any deduction under 80EE. The stamp duty value of the house should be less than or equal to. First deduction should be claimed under NB up to எத்தனை lakh? And remaining deduction under 80. First deduction should be claimed under 24B of house property up to எத்தனை lakh? And remaining deduction under 80EA. correct? Deduction under 80EA would be available to an individual only if he exercise the option of shifting out of default in a regime provided under section 115 BAC. Varya? This is an ICA question, my dear lovable students. Mr. A purchased a residential house property for self-occupation at a cost of எத்தனை lakh? அநேகமா சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்டா இருப்பான். On 1/4/2017 in respect of which he took a housing loan of எத்தனை lakh?
from Bank of India at 11% per annum on the same date. The loan was sanctioned on 28th March 2017. The loan should be sanctioned. That means 16-17 sanction irka. Loan should be sanctioned from 1/4/2019. Appo before or after? Before. Correct? Idu appo 16-17 financial year sanction irka. Yes sir. 16-17 financial year sanction irka. 16-17 financial year enna irukala sanction irukana endha section la deduction kedaikum compute the eligible deduction in respect of interest on housing loan for assessment year 25-25 if Mr. A has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC, assuming that entire loan was outstanding on 31/3/2024 and it does not own any other property. Shall we do? Appo total evlo loan 35 lakh. So 80E oda condition paakanuma? Yes sir. 80E how many condition? Sir, as 80EE 4 condition. Assessee should not own any residential house property on the date of kadayadum sollirka. Loan should be sanctioned during the previous year 16-17 sollirka. Number 3, loan amount should not exceed 35 lakhs. Correct sollirka. Value of the house property should not exceed. That means 80EE eligible. Yes sir. Yes sir. Evlo lakhs into evlo? 35 lakhs into 11% comes to idula 2 lakhs varakum edula claim pannalam 24. Sir innu evlo irukku adila evlo dhaan claim panna mudiyum. இப்போ இந்த क्वेश्चनல assessee 80EE ல என்ன claim பண்ணதுனால deduction claim பண்ணதுனால 80EE claim பண்ண because 80EE என்ன பண்ணனும்னா loan should be sanctioned from 1/4/2019 till 31/3/2022. Right? Last section 80EEB interest on loan for என்ன vehicle. Benefit available to airport na. Interest payable on loan taken by him from any financial institution for purchase of any vehicle. Sir, inga very important mark panniko only financial institution mattumda. Amount of deduction either interest payable or 1,50,000 whichever is. Condition loan should be sanctioned during 1/4/2019. And the section எப்போ இருந்து 1/4/2019 ல இருந்து 31/3/2022. ஆனா இது 1/4/2019 ல இருந்து 31/3/2000 loan sanctioned by financial institution, that is bank or specified NFC, where a deduction under this section is allowed for any interest, deduction shall not be allowed in respect of such interest under any other provision of this act for the same or any other NIR. இந்த செக்ஷன்ல நீ என்ன எடுத்தாச்சுனா வேற எந்த செக்ஷன்லயும் திருப்பி டிடக்ஷன் எடுக்க கூடாது. Electric vehicle means a vehicle which is powered exclusively by electric motor whose transition energy is supplied exclusively by traction battery installed in the vehicle and as such electric regenerative braking system which during braking provides for the conversion of vehicle kinetic energy into electrical energy. This is what electric vehicle nee road la paakare illaya adha electric vehicle. This is a brilliant question. Good question from ICI. One question, consolidate 80E series. Good question. Listen very carefully. Following are the particulars relating to Mr. Arun, Mr. Barun, Mr. Chetan and Mr. Dinesh, salaried individual for assessment year 24-25. எல்லாருமே என்ன individual? அப்ப Mr. Arun, Barun, Chetan, Dinesh. ஒருத்தரோட பாரு. அருண் 43 lakhs loan எடுத்திருக்காங்க ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன்ல இருந்து. லோன் சாங்க்ஷன் ஆனது 1/4/2021. ஓகே, டிஸ்பர்ஸ் ஆனது 1/5/2021. பர்பஸ் ஆஃப் லோன் அக்விசிஷன் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் என் ஆக்குபேஷன். ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ ஆஃப் தி ஹவுஸ் இஸ் 45 lakh. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் 9%. அப்ப தலைமை எதுக்காக லோன் எடுத்துட்டான்? ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ். அப்ப either he have to get deduction under 80EE or 80EA. But in order to get deduction under 80EE, loan should be sanctioned during
16-17. Is the loan sanctioned during 16-17? No, sir. In order to claim deduction under 80EEA, loan should be sanctioned during from 1920. அதான் 1920 ல இருந்து ஆரம்பிக்கிற ஃபைனான்சியல் இயர் 1920 2021 21 22 ஒத்துக்கிற நீ எந்த ஃபைனான்சியல் இயர்ல லோன் சாங்ஷன் பண்ணிருக்காங்க 21 22 is it allowed? Yes sir. Then you have to check with the four condition. Assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan. We have to read for that. Compute the amount of deduction if any allowable under the provisions of an act for assessment year 24-25 in the hands of Mr. Arun, Barun, Chetan and Dinesh if they have exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC subsection. Assume that there has been no principal repayment up to 31/3/2024. அப்ப வேற வீடு இருக்குன்னு சொல்லாததனால வேற வீடு இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க. அப்ப assessee sir is not having any residential house property. Number 2, loan should be sanctioned from 1/4/2019 to 31/3/2022. Condition satisfied. Assessee should not be entitled to claim deduction under 80EE. Condition satisfied. Stamp duty value of the house should be less than 45 lakh. Adun condition satisfied. Right up. What has a euro rupees loan? 43 lakhs. Correct up. So deduction under chapter 6A, interest deduction for assessment year 24-25, Mr. Arun. So 43 lakhs into euro percent into sir எப்ப சார் லோன டிஸ்பர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க 1/5/2021 ன்னு இருக்கா அத நம்ம ஃபைனான்சியல் இயருக்கு மாத்திடுவோம் 20 நம்ம ஃபைனான்சியல் இயர் 23 23-24 தான் நம்ம ஃபைனான்சியல் இயர் எஸ் சார் அப்ப ஏப்ரல் மாசம் இல்ல அப்ப எத்தனை மாசத்துக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இங்க சார் லோன் சாங்ஷன் ஆனது இந்த வருஷத்துல சாங்ஷன் ஆன வருஷத்துல டிஸ்பர்ஸ் ஆகணும்னு என்ன இல்ல சாங்ஷன் அந்த பீரியட்ல ஆகணும் தான் செக்ஷன் சொல்லுதே தவிர டிஸ்பர்ஸ் அந்த பீரியட்ல ஆகணும் செக்ஷன் சொல்லுது இல்ல கரெக்ட்டா மேபி அப்பவே நான் லோன் எடுத்து வச்சிருக்கலாம் வீடு செட் ஆனது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா இருக்கும் அப்ப நான் காசை வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேனே so 43 lakh into 9% into 11/12 இந்த 11/12 காக தான் நான் டேட்டா சேஞ்ச் பண்ண சொன்னேன் ஏன்னா அந்த வருஷமே லோன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கொடுத்திருக்காங்கன்னா அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு தான் 11 months வரும் அதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே 12 months போட வேண்டியதா இருக்கும் ஆன்சர் கூட இன் லைன் கொண்டு வரதுக்காக தான் அந்த இயர் நான் மாத்துனேன் ஹலோ சார் அப்ப டோட்டலா சார் 3,54,000 என்ன 50 அதுல 2 lakhs can we claim it as deduction under இப்போ இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு 1,54,750 இதுல 1,50,000 can we claim it as deduction under 80EEA. Clarity? Yes, sir. I'm moving to the second one, Mr. Barun. Amount of loan taken, sir, எவ்வளவு lakh? முதல்ல purpose என்னன்னு பாப்போம். Sir, acquisition of residential house property for any occupation. எங்கிருந்து லோன் எடுத்திருக்காங்கன்னா deposit taking NBFC. கரெக்ட்டா? இப்போ நீ செக் பண்ணணும். 80EEA ல எங்கிருந்தெல்லாம் லோன் எடுக்க allowed? Financial institution. Including NBFC இல்ல NBFC பத்தி எதுவும் சொல்லலையா NBFC பத்தி எதுவும் சொல்லல ஸ்பெசிஃபைட் அப்படின்னு இருக்கா பார்த்து சொல்லுங்க எதுல இருக்கு 80 EE ல இருக்கா EEB ல இருக்கா that is a very important highlight point hello sir 80E ல இல்ல சாரி 80EE ல இல்ல 80EEA ல இல்ல அப்ப நீ வீடு NBFC கிட்ட இருந்து லோன் வாங்கி கட்டினா என்ன கிடைக்காது டிடக்ஷன் financial institution கிட்ட இருந்து தான் நீ லோன் எடுத்து கட்டணும் புரியுது அப்ப சார் ஆனா 24B claim பண்ணிக்கலாம் ஆனா claim பண்ணிக்கலாம் அப்போ deduction allowable while computing income under the head income from house property total loan எவ்வளவு lakh 45 lakh into எத்தனை percent into 11/12 நம்ம ஃபைனான்சியல் இயருக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டா ஏன்னா date of disbursement of loan 1/5/2023 ஆயிடுமா சொல்லுங்க அப்ப 11 months தானே
Appo what is the total interest? 3,71,250. But it will be restricted to as per section NB. Deduction under N6A. Deduction under 80EEA is not permissible since the loan is taken from எங்கிருந்து? இது முதல் தப்பு. ரெண்டாவது stamp duty value of the house property exceed. இது ரெண்டாவது தப்பு. இந்த ரெண்டு மிஸ்டேக்குமே நடந்ததுனால 80EEA claim பண்ண முடியாது. So deduction under 80EEA would not be permissible to either violation listed above. ஒத்துக்கிற நீ? I'm moving to the next one, Mr. Chetan. Sir, எதுக்காக லோன் எடுத்திருக்காருன்னா purchase of electric vehicle for NI use, personal use. கரெக்டா? Sir, அதுக்கு லிமிட் இருக்குல்ல? The loan should be sanctioned on or after 1/4/2019 till 31/3/2023. கரெக்டா? எப்ப loan sanction இருக்கு? 1/4/2020. Allowed? Yes sir, allowed. How much lakh? அங்க வந்து இவ்வளவு லிமிட்ல ஒண்ணும் கிடையாது. Is deposit taking NBFC allowed? Yes sir. ஏன்னா வீடு தான் financial institution கிட்ட இருந்து வாங்கணும். Electric vehicle NBFC கிட்ட வாங்கிக்கலாம். புரியுதாப்பா? Cost of electric vehicle 22 lakhs இவ்வளவு தான் electric vehicle காஸ்ட் வரணும், எந்த லிமிட்டும் கிடையாது. So what is the rate of interest? 10%. Sir, shall we make this to our financial year 23 date of disbursement of loan? அப்ப நீ சொல்லு 20 lakh into 10% into 11/12 1,83,333. கரெக்டா? சார் இது எதுக்காக எடுத்த லோன்? அதுக்கு 24B இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. கரெக்ட். இந்த 1,83,333 ல 1,50,000 80EEB ல டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் will be swaha. So deduction under 80EEB for interest payable on loan taken for purchase of any vehicle 20 lakhs into 10% into NSR 11/12 1,83,000 restricted to 1,50,000 being the maximum permissible deduction. உயிரோட இருக்க நீ அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. I'm moving to the last part. Dinesh question. எவ்வளவு லாக் loan? Purchase of any vehicle for any use. What is the date of sanction of loan? Oyyo, loan should be sanctioned on or after 1/4/2019. 2 நாள் முன்னாடி எடுத்துட்டான். 1.5 லட்சம் தொலைச்சிட்டான். கரெக்டா இல்லையா? So since the assessee has taken loan before that cut-off date, assessee 80EEB is not permissible since the loan was not sanctioned before 1/4/2019. So no amount will be available as deduction under 80EEB. So tell me what is 80E? Interest on higher education. எவ்வளவு வருஷம் claim பண்ணலாம்? எவ்வளவு amount claim பண்ணலாம்? Actual amount can be claimed. There is no limit for 80E. 80EE additional benefit on that house means only soap. What's the limit? Interest paid or 50,000, whichever is low. What is 80EEA? Additional amount on housing loan. That house means only soap. Either interest paid or 1,50,000, whichever is lower. What is 80EEB? Interest on loan borrowed for electric vehicle. What is the amount of deduction? Interest paid or 1,50,000, whichever is lower. Waita. இப்போ நான் செக்ஷன் சொல்றேன், அந்த செக்ஷனோட பேரும் அதோட டிடக்ஷன் நீ சொல்லணும். 80C prescribed investment 1,50,000. 80CCC notified pension scheme 1,50,000. 80CCD subsection 1 employees contribution to notified pension scheme of central government. Yes sir. Either 10% of salary or 20% of 20% of gross total income as the case may be. Right? Yes sir. What is 80CCD subsection 1B? Additional benefit on housing loan.
additional benefit up to 50,000. 80 CCE subsection 2 is also there. 80 CCD subsection 2, employer's contribution. What's amount? Either 14% of salary or 10% of salary, whichever is as the case. Super sir. 80 CCE limiting section 1,50,000, which is 80C plus 80 CCC plus 80 CCD subsection 1. We are having 80 CCH. Actual contribution can be claimed as a deduction. Yes, 30% contribution to NS scheme. 80D, medical insurance premium paid by check. What's the limit? 50,000 or 50,000 as the case may be. 80DD, 75,000 or 1,25,000 as the case may be. 80U, 75,000. 80DDB. Right? What's the next one? 80E. No limit. 80EE. Interest of 50,000, whichever is lower. 80EEB. 80EEA. Additional benefit on housing loan. Actual interest or 1,50,000, whichever is. So with this we can say that we are through with 80C series, 80D series and 80E series. Sir, very happy afternoon to all. We are doing chapter 6A deduction. In that chapter 6A deduction, my dear lovable students, we have completed 80C. What is 80C? 80CCC. Response from everyone. Notified? 80CCD subsection 1. 80CCD subsection 1B. 80CCD subsection 2. 80CCH. Contribution to Agnipath. Up to 30%. Yes sir. What is 80D? Medical insurance premium paid by check. What is 80DD? Disability of? What is 80DDB? What is 80U? What is 80E? Interest on? What is 80EE? What is 80EEA? What is 80EEB? What is 80G? Donation to various fund. What is 80GG? Rent paid but no HR. 80GGA. Contribution to approved research association. What is 80GGB? Contribution to political party. What is 80GGC? Contribution to political party by other than Indian companies. உயிரோட இருக்கனே இந்த செக்ஷன் எல்லாமே அடி வாங்குது. ஏன்னா இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணி அதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சுனா வந்துரும். கரெக்ட் தானே? வரஜா 80G. G stands for giving. குடுக்குற நீ. கரெக்ட்டா? 80C is prescribed investment. I will tell you what is the difference between C and G. C is என்ன investment? You are investing in various places notified by the government. Those investment you can take back after certain point of time. Correct? Whereas 80G is a permanent contribution. மனசறிஞ்சு நீ டொனேஷன் கொடுக்கிற சார் தானம் பண்ற திருப்பி வரவே. ஆனா 80C னா ஏதோ ஒரு ஃபண்ட்ல நீ இன்வெஸ்ட் பண்ற. அந்த ஃபண்ட்ல இருந்து ஹலோ சார் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்? withdraw பண்ணிக்கலாம் at the time of your retirement. appreciate பண்றியா? This is the difference between 80C and 80G. That 80C, that fund will be maintained maximum by the government. So from the start of your career,
which may be 30 years or 28 years, till your retirement, which is 60 years, 30 years you will be having saving. Correct. Where you will save? You have to save with the central government. So till that 30 years, your money will be used by the central government for the development of the country. And at the time of your retirement, hello sir, government will repay the money. Sir, how sir? Sir, during this period, this money government will be investing in various places and will be earning return. So government will multiply the money. That's why government is able to give you interest. Hello. And when you are starting your career here and when you are ending your career here, a new person will start the career here. So they will be putting the money and that will be on a rotation basis. It will be running in the economy. But whereas 80G is not like that. 80G is giving. You are giving to various fund. What government is saying that you are having big NSR manasu, you are having lot of money, contribute, do the charity, do that. We have listed that NSR list 80G. And the 80G ல நீ contribute பண்ணேனா உனக்கு deduction கிடைக்கும். இருக்கிறதுலயே பைத்தியமான section. When you are not listening properly, you will not know for what percentage. Listen very carefully. There are two categories of 80G are there: without qualifying limit, with qualifying limit. சொல்லு. Without qualifying limit, with qualifying. சொல்லு. Without qualifying limit, with qualifying. Without qualifying limit na நீ 1 லட்சம் ரூபாய் contribute பண்ணேனா 1 லட்சம் ரூபாய் deduction. Qualifying limit 1 லட்சம் ரூபாய் contribute பண்ணேனா 50,000 rupees deduction. அதுதான் 50%. அந்த without qualifying limitலயே ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு. 100% deduction without qualifying limit. ஒரு லிமிட் கிடையாது. 1 லட்சம் contribute பண்ணா 1 லட்சம் deduction. அப்ரிஷியேட் பண்ற. 50% deduction without என்ன லிமிட் மேன்? qualifying limit. 50% deduction 1 லட்சம் ரூபாய் contribute பண்ணேனா 50,000 ரூபாய் deduction. புரியுது? with qualifying limit na 1 லட்சம் ரூபாய் contribute பண்ணா 1 லட்சம் ரூபாய் deduction கிடைக்கும். ஆனா ஒரு சீலிங் இருக்கு, அதுக்கு மேல deduction கிடையாது. அதுதான் qualifying limit. 50% deduction without qualifying limit. I'll come one by one. Sir, applicable to all assessee. Applicable to all assessee. யார் வேணா contribute பண்ணலாம், யார் வேணா donation கொடுக்கலாம். கரெக்ட்டா? Donation made to approved fund and any institution. அப்ப approved fund லயும் charitable institutionக்கு நீ contribute பண்ணணும். ஒத்துக்கறியா? இங்க வா. Donation where deduction available without any limit. Total amount donate qualifies for எத்தனை percent deduction? Donation where deduction available with any limit. Amount of deduction shall be either எத்தனை percentage or எத்தனை percent of donation depends upon the end of the fund. Ineligibility of deduction, donation in kind not eligible for deduction. cash தான் கொடுக்கணும். நான் என் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க ஃபுட் வாங்கி கொடுத்தேன், எனக்கு 80G deduction வேணும், நீ எழுதி சாப்பிட்டுக்கோ, deduction கிடையாது. அப்ப கைண்டா கொடுத்தா கிடையாது, என்னவா தான் தரணும். And no donation, no deduction for cash donation exceed 2000 ரூபாய்க்கு மேல கேஷா டொனேஷன் கொடுக்கவும் கூடாது. ஏன்னா நீ ஏமாத்திடுவேன். கொடுக்காம சும்மா கொடுத்த மாதிரி காட்டுவேன். கரெக்டா இல்லையா? அப்படி காட்ட நான் விட மாட்டேன். அப்ப கைண்டா கொடுத்தா அலோவ் பண்ண மாட்டேன். Deduction is admissible to donor on the basis of information furnished by the donee fund or institution to the prescribed in authority. இப்ப நான் ஒரு டொனேஷன் கொடுத்திருக்கேன்னு சொன்னா யாருக்கு நான் கொடுத்திருக்கனோ அவங்க ஸ்டேட்மென்ட் ஃபர்னிஷ் பண்ணணும். அவங்க ஃபர்னிஷ் பண்ணணும். அந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல என் பேர் இருக்கணும். அப்பதான் எனக்கு டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும். அதாவது சும்மா வரவங்க போறவங்களுக்கு 80G டிடக்ஷன் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒன். The institution or fund furnishes to the donor a certifying specifying the end of fund amount of fund. அவங்க எனக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் தரணும். We have received this much amount from you அப்படின்னு. வா, அந்த நோட்ஸ் கடைசியில படிக்கலாம். These are the deduction, 100% deduction without any qualifying limit. இந்த ஃபண்ட், இதெல்லாம் ஃபண்டோட பேரு. இந்த ஃபண்டுக்கு நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்றதா இருந்தா 1 லட்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா 1 லட்சம் டிடக்ஷன். நேஷனல் டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட் செட்டப் பை யாரு? பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் சிட்டிசன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரிலீஃப் இன் எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன் ஃபண்ட் which is PM
care fund, inserted by taxation and other law. Prime Ministers, sir, Armenia Earthquake Relief Fund, Africa India Fund, National Children's Fund, National Foundation for Communal Harmony, approved university or education institution of national eminence, Maharashtra Chief Minister Earthquake Relief Fund, Gujarat Earthquake Relief Fund, Sila Sakshara Samiti for primary education of any district, national or state blood transfusion council, any state government fund to set up provide medical relief to the poor, the Army Central Welfare or Indian Naval Development Fund or Air Force Central Welfare Fund, the National Illness Assistance Fund, Chief Minister Relief Fund or Yell Governance Relief Fund, National Sports Fund, National Cultural Fund, Fund for Technology Development and Application set up by Central Government, Andhra Pradesh Kirtan, Chief Minister Cyclone Relief Fund, National Trust for Welfare of Person with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, Multiple Disability, Swachha Bharat Kosh, sir, underline paniko, Swachha Bharat Kosh, set up by Central Government other than some spent by assessee in pursuance of CSR. Othukrani. அப்ப CSR ஃபண்ட் இருந்து ஸ்வச்ச பாரத் கோஷ் கொடுத்தேனா டிடக்ஷன் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் க்ளீன் கங்கா ஃபண்ட். சார் கங்காவை க்ளீன் பண்ண போற செட் அப் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேர் சச் அசஸி இஸ் எ ரெசிடென்ட். நாங்க க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு நான் ரெசிடென்ட் சார் க்ளீன் கங்கா ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா என்ன கிடையாது. Other than the sum spent in pursuance of 135(5) National Fund for Control of Drug Abuse constituted under Section 7A of Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985. For all this, you are entitled to get deduction under ethanol percent. 100%. Very good. Congratulations. சார் இப்போ ஒரு நியாயமான ஒரு டவுட் வரும். சார் நான் இதை பை ஹார்ட் படிக்கணுமா? இப்போ நான் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். படிக்க முடியுமா? அப்ப என்ன? சும்மா தேவையில்லாம இருக்கு. அப்போ இங்க வா 50% deduction without any qualifying limit. என்னது? ரைட்டா? Jawaharlal Nehru Memorial Fund, Prime Minister's Drought Relief Fund, Indira Gandhi Memorial Trust, Rajiv Gandhi Foundation. இவங்களுக்கு எல்லாம் எத்தனை பர்சன்ட்? இங்க வாங்க. Sir, we are talking about 80G. 80G, G stands for giving. Correcta? You are giving to various fund. Are you all really with me? Various fund means, sir, இங்க பாரு sir, national. Are you all really with me? Sir, Prime Minister, Africa, National, Maharashtra, Gujarat, Zilla, National, sir, any state government, hello sir, then Army, National, Chief Minister, National, Andhra Pradesh, National, Swachha Bharat Kosh, hello sir, Clean Ganga, National, or a National knowledge center, are you really with me? We are giving 80G to the Modi G, are you really with me? If you are giving to the national Modi G, he will give you a percentage. But Modi G don't like Congress, whether it is Jawaharlal Nehru or the first Prime Minister or Indira Gandhi or the Rajiv Gandhi. We will give you only 50%. We will not give you 100%. NG, 80G, ECG. Yes sir, this is the only way. Hello sir. Because Jawaharlal Nehru, BJP or Congress? 50%. He is the first Prime Minister drought relief fund, 50%. Next one, yaar? BJP, Congress, 50%. Rajiv Gandhi, sir, Rahul Gandhi. List le varle. Banda naanga apra solro. Sir, this is G, 80G, Modi G, all the national. अपनी क्वेश्चन जी नेशनल பார்த்தாலே எத்தனை பர்சன்ட்? காங்கிரஸ் ரிலேட்டடான என்ன பார்த்தாலும் 50%. This is the only easiest way we can NSR do it. Next one, 100% deduction with the qualifying limit. This is the second limit. Okay sir, முடிச்சோம். First list என்னன்னா 100% deduction without qualifying limit. That is for G, Modi G. National related anything you give, we are ready to give you 100%. Pakka? Yes, Congress related anything you give, we are ready to give 50%. These both are without qualifying limit. These both are without qualifying limit. These both are without qualifying limit. Now I am coming to with the qualifying limit. We are coming to with the qualifying limit. Shall we come? Yes, sir. Enna qualifying limit? With the qualifying limit. Enna qualifying limit? With the qualifying limit. So the government or
to any approved local authority, institution or association for promotion of என்ன planning. You are contributing for promotion of என்ன planning. Family planning. எத்தனை % deduction? 100% deduction. ஒத்துக்கிற நீ இங்க வா. Some paid by a company as donation to Indian Olympic Association or any other association or institution established in India as may be by the notified by government for development of infrastructure for sports or games or sponsorship of sports and games in India. ஒத்துக்கிற நீ? Yes sir. அப்ப first family planning. Right. அதேதான் சொல்லுவாங்க, வீட்ல விளையாடாத, கிரவுண்ட்ல விளையாடு. சார், ப்ரமோஷன் ஆஃப் என்ன பிளானிங்? ஃபேமிலி பிளானிங். எத்தனை பர்சன்ட்? 100%. Are you ready with me? Yes sir. Games in India 100%. These are with qualifying limit. I am restricting. Yes sir. Come on. Sir, family planning எத்தனை பர்சன்ட்? 100%. 50%. 100%. With qualifying limit. With qualifying limit. Sports 100%. With qualifying limit. Right? These are 50% deduction without qualifying limit. Up we are having a limit. So the fund classified into 2 category, without qualifying limit, with qualifying limit. Without qualifying limit classified into 2 category, 100%, 50%. What is that 100%? National. All G are 100%. All Congress? Game over. Come here. With qualifying limit, 100% ரெண்டு விஷயங்கள். Family planning 100%. Sports right? Next one 50%. இது இல்லாத மிச்சம் எல்லாமே. ஓகேவா? Any institution or fund established in India for என்ன purpose? Which is எத்தனை percentage? Government or any local authority for utilization of any charitable purpose other than the purpose of promoting என்ன planning? என்ன promoting family planning எத்தனை percent? 100%. Other than promoting family planning சொல்லுங்க. Okay man. Any authority constituted in India or under any other law enacted either for dealing with and satisfying the need of an accommodation or for the purpose of planning, development or improvement of town, village or more. எத்தனை percentage? Any corporation established by central government, state government for promoting interest of the members of என்ன community? எவ்வளவு percent? Notified temple, mosque, gurudwara, church or other place of historic, archaeological or artistic importance or which is a place of enna worship of renown throughout any state or states. எத்தனை percentage? If you are contributing to any notified temple, mosque, gurudwara, church, you are entitled to claim. Okay, we are having 2 category, without qualifying limit, with qualifying limit. Without qualifying limit 100%, 50%. With qualifying limit 100%, 50%. Sir, without qualifying limit 100% all G. All the national funds, right? All the Congress funds are 50%. Right? Coming here, with the qualifying limit, there are 200% are there. Family planning and sports. Right? Okay, sir. Inga 50%. Lot of things are there. You are providing to charitable purpose, any fund other than promoting family planning, housing accommodation, sir, members for minority community, notified temple, mosque, gurudwara, church, right? Sir, what is this qualifying limit? What is this? Qualifying limit means 10% of adjusted total income. சொல்லு. 10% of adjusted total income. இப்போ உனக்கு அந்த gross total income இருக்குல்ல? டோட்டல் ஒரு 5 lakh rupees இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. gross total income தானே நீ என்ன லெஸ் பண்ற? chapter 6 reduction லெஸ் பண்ற, ரைட்டா? எஸ் ஆர் நோவா? அப்ப அந்த gross total income, my dear lovable students, maximum நீ 50,000 rupees தான் 80G ல டிடக்ஷனா claim பண்ண முடியும். 80G ல நான் சொல்றேன் புரிஞ்சுக்கிறேன். சார், என்ன டோட்டல் இன்கம்னா அட்ஜஸ்டட் டோட்டல் இன்கம். என்னது? வெறும் gross total income இல்ல, 10% of
adjusted total income. Why to 10% of அப்ப adjusted total income தோட எத்தனை percent? இப்போ question arises, what is என்ன total income? Adjusted total income na gross total income as reduced by deduction allowable under 80C to 80U. அது chapter 6 என்ன பண்ணி விட்டுரு? Except 80G. என்ன கம்மி பண்ண போறதே அதான். கரெக்ட்டா? Income included in gross total income on which no NI is payable. Exempted income ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா minus. Income referred under 111A, 112, 112A, 115BB, 115A, 115AC, 115AC, 115AD, 115BB, 115BBD, 115BB, 115BBF, 115BBG, 115D, which is included in the gross total income, which are taxable at special rate. அதான் நம்ம செட் ஆகும். Any income which are going to be taxed at special rate, sir, அதுக்கு chapter 6 claim பண்ண கூடாது. Cash income chapter 6 claim பண்ணுவியா? No sir. அப்போ என்ன சார்? அதையும் மைனஸ் பண்ணிரோம். அப்போ என்ன one line summary னா compute என்ன total income? Adjusted. Then 10% of compute actual donation qualifying for restricted deduction. 50% or 100% as the NM may be. Lower of step 2 or step 3 is the maximum permissible deduction. Maximum permissible deduction is given first for deduction qualifying for 100% restricted deduction and thereafter remaining for 50% restricted deduction. இங்க வா, இப்போ சம்முக்கு போலாம், திருப்பி அதை கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் புரியும். ஓகே, ஆனா சம்முல போனா எல்லாமே புரியும். நீ என் கூட நின்னேனா அசால்ட்டா புரியும். வேற யாருக்கும் புரியாதது நமக்கு அழகா புரியும். என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. Compute total income of Mr. X from the following. Salary computed 5,50,000. ஒத்துக்கிற நீ? Short term capital gain under 111A, how much? This will be taxable at contribution to PPF. You are entitled to claim deduction under contribution to Swachh Bharat Kosh 80G 100% without qualifying limit. Group புரியுது? எனக்கு இது ஒன்னொன்னு இப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலா நான் சார் C1 னு எழுதுவேன். There are 4 contributions are there. D1, D2, D3, D4. D1 na donation 1, donation 2, donation 3, donation 4. What is donation 1? 100% deduction without qualifying limit. What is donation 2? What is donation 3? What is donation 4? So can I call this as D1? Yes sir. Contribution to Clean Ganga Fund. D1. Contribution National Fund. D1. Contribution to National Children Fund. Contribution to Prime Minister Drought Relief Fund. Donation to a trust for the benefit of particular religious community. Particular Hindus மட்டும் தான் இருக்கணும், Muslims மட்டும் தான் இருக்கணும், Christians மட்டும் தான் இருக்கணும். Eligible for deduction, no deduction. செக் பண்ணுங்க. யாருக்கு allowed? Minority community allowed. கரெக்ட்டா? இது particular என்ன community? Religious community. So this will be a question mark. Let it be there. Highlight. Payment to state government for family planning. D3. எத்தனை percent? But with the qualifying limit. Food packet given. Food packet. Kind. Not allowed. Payment to approved charitable institution. D4. Which is 50% with the qualifying limit. Correct? அவ்வளவுதான். Question முடிஞ்சு. இங்க வா. என் கூட டிராவல் பண்ணிக்கோ. கரெக்ட்டா? மேல question பாரு. Salary computer எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Short term capital gain under 111A. What is the gross total income? 5,95,000. Clarity? Yes, less PPF 80C எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க? 5,000. இத மைனஸ் பண்ணுவேனா? Now I am calculating for 80G. என் கூடயே இருந்துக்கோ. For that I have to calculate the gross total income, adjusted total income. So for that I have to take the gross total income, which is 5,95,000 minus chapter 6A deduction excluding 80G. Comes so much? 5,90,000. But this gross total income includes short term capital gain covered at 111A.
which is going to be taxed at a special rate. Special rate la irukradhukku chapter 6 e claim panna. So minus how much? 45,000. So 5,90,000 minus 45. 5,45,000. This is the sir enna total income. In the adjusted total income toda 10% will be the qualifying amount. Yes, sir. So 10% of 5,45,000 comes to 54,500 the maximum என்னால 80G எடுத்துக்க முடியும். இது with qualifying limit ல கரெக்ட்டா? அப்ப இங்க வாயே donation where maximum limit is not applicable. இதுக்கெல்லாம் லிமிட்டே கிடையாது இல்லையா? National Children's Fund எத்தனை % reduction? Contribution to Swachha Bharat Kosh, Cleaner Ganga Fund, National Fund for Control of Drug Abuse, Prime Minister Drought Relief Fund. So இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து qualifying limit பார்க்க வேண்டிய appreciate பண்ண முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Donation where maximum limit is applicable, that is 10% of என்ன total income. இங்க நீ ரொம்ப 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 தெளிவா இருக்கணும். இங்க வா, எப்படி உனக்கு adjusted total income 5,45,000 புரிஞ்சுச்சா? இதோட 10% எவ்வளவு? அப்ப இந்த செகண்ட் லிமிட்ல மேக்ஸிமம் என்னால 54,500 தான் என்னவா கிளைம் பண்ண முடியும். இந்த 54,500 நீ டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணும்போது என்ன பாரு, இந்த 54,500 டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணும்போது இந்த வித் குவாலிஃபைங் லிமிட்ல ரெண்டு ஃபேமிலி இருக்கா? D3 D4 இருக்கா? D3 எத்தனை பர்சன்ட்? அப்ப give the priority to 100% deduction. ஒத்துக்கிற? அந்த மாதிரி 100% விழற ஏதாவது கேட்டகரி இருந்தா சொல்லு. ஃபேமிலி பிளானிங். ஃபேமிலி பிளானிங்காக நீ எவ்வளவு கொடுத்திருக்க? இங்க பாருடா 30,000. அதுக்கு எவ்வளவு கிளைம் பண்ணலாம்? 30,000 ஓட 100% 30,000 கிளைம் பண்ணுவியா? அப்ப 54,500 is the 10% of adjusted total income. அதுல இப்ப எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிட்ட? 54,500 ல 30,000 போச்சுனா இன்னும் அவ்வளவுதான் லிமிட் மிச்சம் இருக்கு. எஸ் சார். வேற யாருக்காவது 100% ல கொடுத்திருக்கியான்னு பாரு. இல்ல. வேற யாருக்கு இருக்கா? 50% ல யாருக்கு? charitable institution. எவ்வளவு கொடுத்திருக்கீங்க? 20. ஆனா லிமிட் எனக்கு எவ்வளவு தான் இருக்கு? அதுதான். அப்ப கொடுத்த 24,000 or 10% of adjusted total income ஆவறதுக்கு இன்னும் கேப் எவ்வளவு தான் இருக்கு? whichever is lower 24,000 என்ன 100 ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப நீ 25,000 கொடுத்திருக்கவே கூடாது. உன் தகுதிக்கு நீ 24,500 ரூபாய் கொடுத்திருந்தா போதும். ஆனா நீ எவ்வளவு கொடுத்த? கரெக்ட்டா டிஃபரன்ஸ் புரியுது? இங்க 30,000 ல 100% கிளைம் பண்ணிக்கோ. எவ்வளவு? இங்க எப்படி 24,500 வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சா? Because these contributions are subject to qualifying limit. What is qualifying limit? 10% of adjusted total income. Have you all understood how adjusted total income? 54,000. Clarity? So, hello? So, 54,500 ல 30,000 போச்சுனா 24,500. Is there? Balance amount you can maximum claim. இதோட எத்தனை பர்சன்ட் தான் கிளைம் பண்ண முடியும்? அப்படினா 12,250. ஹலோ. அப்படினா the total deduction under 80G will be 82,250. That means நீ claim பண்ற amount இருக்கு இல்லையா? 10% of என்ன total income? அது இந்த amount கிடையாது. இந்த காலத்துல இருக்கிற amount. நான் சொல்ற புரியுதா இல்லையா? புரியுதா இல்லையா? அப்போ உன்னால மேக்ஸிமம் 54,500 தான கிளைம் பண்ண முடியும். அதுல 30,000 நீங்க கிளைம் பண்ணிட்டியா? ரிமைனிங் எவ்வளவு தான் பெண்டிங்? 24,500. I want response. கேனி பார்த்தேனா donation to trust for the benefit of particular என்ன community and food packet given to approved charitable institution for distribution to poor are not eligible for deduction under NG. ஏன்னா 80G ல ஒரு பர்టిక్యులர் ரிலிஜன் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சொல்ல முடியாது. ஆனா மைனாரிட்டி சொல்ல முடியும். உன்னால எடுத்து வைக்க முடியுது. இல்லுஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 1 அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது.
With your permission, I am moving into illustration number 2, which will give you pakka more and more clarity. Compute deduction under ATG in the following case. 3 assessee irukanga par A, B, C. Residential status A resident, B resident, non resident. Non resident கிட்ட நாங்க கங்கா கழுவ காசு வாங்க மாட்டோம். கரெக்ட்டா? கரெக்ட்டா இல்லையா? சார் அப்ப அவங்க க்ளீன் கங்கா ஃபண்டுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தா? கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தா மறந்துரு. கங்காக்குள்ள காசு போட்ட மாதிரி டிடக்ஷன் ஏடிஜி கிடைக்காது. முங்கி எந்திரிச்சு. ரைட்டா? எஸ் சார் வா. சார் க்ளீன் கங்கா ஃபண்ட் D1 சூப்பர். அப்ரூவ்ட் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் D4. பிரைம் மினிஸ்டர் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் D. பிரைம் மினிஸ்டர் டிராட் ரிலீஃப் ஃபண்ட் தான் D2. டிராட்னா என்ன? வறட்சி. காங்கிரஸ் வறட்சியில் இருக்கா? இல்ல வறட்சியில் இருக்கா? ஓகே ரைட். 50% தான் கொடுப்போம் காங்கிரஸ்னா. ஹலோ சார், இது நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட். அப்ரூவ்ட் டெம்பிள் ரெனோவேஷன். அப்ரூவ்ட் டெம்பிள். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார் ப்ரமோஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி பிளானிங். தப்பா இருந்தாலும் எவ்வளவு கான்பிடென்ட்டா சத்தமா சொல்றாங்க பாருங்க. Donation to World Vision India paid by cash. 2000 மேல கேஷா கொடுக்க கூடாது. கரெக்ட்டா? ஓகே சார். 2000 வரைக்கும் கேஷா கொடுக்கலாம். இங்க 2500 கொடுத்திருக்காங்களே paid by cash. அப்படி கிடையாது. கேஷா கொடுத்தா மொத்தமா டிடக்ஷனே கிடையாது. Gross total income of assessee may be commonly assumed to be 1 lakh. ஆளுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் நினைச்சுக்கோ gross total income. Each of the assessee entitled deduction under 80D. What is 80D? And 80GGA contribution to the tune of how much? ஏன்னா adjusted total income கண்டுபிடிக்கும் போது you have to reduce all the deduction except 80G. அதுதான் 10,000 ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்க. புரியுது? என் கூட ஒன்னொன்னா டிராவல் பண்ணு. கரெக்டா வா. ஏன்னா இந்த क्वेश्चन ஒரு வாட்டி கரெக்டா புரிஞ்சிட்டேனா 80G comes to an end. Computation of deduction under ATG overall का calculate பண்ணுவோம். நம்ம ஒரு மிஷன் A ரெசிடெண்டா நான் ரெசிடெண்டா? ஓகே. க்ளீன் கங்கா ஃபண்ட் எந்த கேட்டகரி? D1. ஒண்ணும் பார்க்க வேணாம். 6000 ரூபாய் கொடுத்திருக்காரு. 6000 ரூபாய்க்கு 100% டிடக்ஷன் 6000 ரூபாய். எனி ப்ராப்ளம்? PM நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் D1 கரெக்ட்டா? எஸ் சார். 8000 ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்க. 8000 ரூபாய்க்கு 100% 8000 ரூபாய். ஏதா பிரச்சனை இருக்கா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார் ப்ரமோஷன் ஆஃப் என்ன பிளானிங்? ஃபேமிலி பிளானிங். எத்தனை பர்சன்ட்? 100%. ஆனா வித் அவங்களோட கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அதர் than 80G, that means adjusted gross total income 90,000 ஓட 10%. அப்ப மேக்ஸிமம் 9,000 தான் கிளைம் பண்ண முடியும். எல்லாரும் எங்க கூட இருக்கீங்க? ஆனா எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்காங்க? It will be restricted to அதோட எத்தனை பர்சன்ட்? Because D3 அப்ப 9,000 or 12,000 whichever is lower. அவ்வளவு முடிஞ்சிச்சு. குவாலிஃபைங் லிமிட்டே முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கு மேல நீ என்னதான் கொடுத்தாலும் D3 D4 ல கிளைம் பண்ண முடியாது. நான் சொல்ற புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். D3 D4 ல கிளைம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா D3 D4 ல மேக்ஸிமம் 10% of the அந்த அளவுக்கு தான் கிளைம் பண்ண முடியும். அப்ரூவ்ட் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் எவ்வளவு ரூபீஸ்? 7,000. ஆனா லிமிட் முடிஞ்சு போயிடுச்சே. 9,000 நான் கிளைம் பண்ணிட்டேனே. அப்ப 50% கிளைம் பண்ண. அப்ரூவ்ட் டெம்பிள் ரெனோவேஷன் லிமிட் முடிஞ்சு போயிடுச்சே. 50% கிளைம் பண்ண. So total deduction under ATG come to 23,000. I hope you are comfortable. Yes sir. I'm moving in case of Mr. B. Resident non-resident. Resident. Clean Ganga fund நாங்க வாங்குவோம் ரெசிடென்ட் கிட்ட இருந்து. D1 D2 D3 D4. D1 அப்படினா 10,000 net 10,000 100% 10,000. புரியுதா? Yes sir. Approved public trust D4 which is subject to 10% of adjusted total income. எல்லாருக்கும் ஒரே gross total income தான சொல்லிருக்காங்க. எவ்வளவு? What is the deduction? So remaining புரியுது நினைக்கிறேன். 90,000 ஓட comes to
ஆனா நீ எவ்வளவுதான் போட்டிருக்க, அப்ப 8,000 அளவுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணா போதும். அப்ப இன்னும் 10% ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் டோட்டல் இன்கம்ல எவ்வளவு இருக்கு பாக்கி, ரைட்டுங்களா? அப்ப 8,000 ஓட எத்தனை பர்சன்ட் சொல்லு, எவ்வளோ? This is not counted for the adjusted total income. இது டிடக்ஷன் under energy. சார் நான் 4,000 தானே சார் கிளைம் பண்ணிருக்கேன், அப்ப 9,000 4,000 கிளைம் பண்ணிருக்கேன், இன்னும் 5,000 இருக்கு, அப்படி பேசக்கூடாது. டிஃபரன்ஸ் புரியுது சார்? 9,000 8,000 கிளைம் பண்ணிட்ட நீ, இன்னும் எவ்வளவுதான் மிச்சம் இருக்கு? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். அப்ரூவ்ட் டெம்பிள் ரெனோவேஷன் அலௌட் தானே, நீ போட்டது எவ்வளோ? ஆனா அலௌட் எவ்வளவுதான் இருக்கு? ஏன்னா 8 + 9 டோட்டல் 9,000 ஆயிடுச்சு. இதோட 50% 500 தான் நம்மளால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். அப்ப வேர்ல்ட் இந்தியா விஷன் சார் இது வந்து பெய்டு பை கேஷ் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 2,000, அதனால எதுவுமே கிளைம் பண்ண, so you will get the deduction under 80G come to 14,500. appreciable. நம்பலாமா? in case of Mr. C, resident non resident கிட்ட நாங்க கிளீன கங்கா ஃபண்ட் காசு வாங்க மாட்டோம், நாங்களே கழிக்கிறோம். கரெக்டா இல்லையா? கங்காவை நாங்களே கழிக்கிறோம், நீங்க காசு தர வேண்டிய வேணா ஒரு குளிச்சுட்டு போயிங்க வாங்க. சார் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் D1 சொல்லுங்க. அப்ப 10,000 100% 10,000. ப்ரமோஷன் ஆஃப் என்ன பிளானிங்? ஃபேமிலி பிளானிங். D3 1 lakh minus 10,000 90,000 into 10% 9,000. அதுல எனக்கு எவ்வளவு தேவை? அப்ப 8,000 100%. approved public trust, approved public trust D4 50%. எனக்கு லிமிட் எவ்வளவு மிச்சம் இருக்கு? ஆனா நான் எவ்வளவு போட்டிருக்கேன்? this you put it on dustbin. sir 1,000 ஓட 50%. world vision India அவ்வளவுதான் காலி ஆயிடுச்சுல. though paid by cash sum does not exceed how much and this allowed how much? ஆனா வட போச்சு, இங்க லிமிட் இல்லையே, அதனால நயா பைசா கிளைம் பண்ண கிளீன கங்கா ஃபண்ட் நாங்க காசு வாங்க மாட்டோம். so deduction under 80G 18,500. with this we can say that we are through with the biggest slot of 80G comes to an end. appreciate பண்ற நீ. அப்ப 80G donation classified how many category? 2 category. number 1 without qualifying limit, with qualifying limit. without qualifying limit 100% deduction, 50% deduction. all the G national are Congress. perfect. come here with the qualifying limit 100%. only 2 things are there: family planning, sports. right? next one 50%. so many things are charitable institutions are there, renowned temple mosque church are there. anything other than family planning are there? yes or no? all these are 10% of. how to compute adjusted total income? you have to take the total gross total income, reduce all the chapter 6 deduction except 80G, and reduce all the income which are taxable special rates. you will get adjusted from your heart. anybody is there? where is the grand class? so we are talking about chapter 6 deduction, my dear lovable students. in that we are talking about 80G series, basically giving series. in that 80G is the hero in that slot. 80G is classified into 2 category. one is without qualifying limit and with qualifying limit. without qualifying limit 100% deduction, and without qualifying limit 50% deduction. with qualifying limit, my dear lovable students, 100% deduction with qualifying limit, 50% deduction with qualifying limit. right? sir, how to compute that qualifying limit? qualifying limit means 10% of adjusted total income. adjusted total income means you have to take the gross total income. from that you have to reduce all the deduction chapter 6A except
80G, and you have to reduce the income which are going to be tax rate special rate. You will get the adjusted total income. Adile give the highest priority to 100% item. I'm moving to the next one, next deduction called as 80GG, rent paid but no HR. That is Govinda. Govinda. 80GG. Now rent pay panna, ana enakku enna varala? This is applicable to individual or HF. Individual or HF la mattum veetla thanga mudiyum. So this is applicable to individual or HF. Condition: in case of salaried employee, you are a salaried employee, such individual must not be in receipt of HRA. Section 1013A liya. Appo HRA vara koodadu. Othukarani. Appo rent paid but no residential accommodation not owned by the assessee or spouse or minor child or member of HF. Sir, assessee, illa spouse, illa minor child or member of HF, இவங்க யார் பேர்ல வீடு இருக்க கூடாது. வீடு இருந்தா அந்த வீட்ல தங்கலாம் இல்ல. ஏன் வாடகை வீட்ல உட்கார்ற? ஒத்துக்கிறியா? அப்ப rent paid but no. நான் rent pay பண்றேன் ஆனா எனக்கு என்னவும் வரல. எனக்கு வேற வீடும் இல்ல. இப்போ சார் நான் பாலக்காட்டுல இருக்கேன் சார். பாலக்காட்டுல இருந்து சென்னையில வந்து வேலை செய்யறேன். சென்னையில எனக்கு வீடு இல்ல. ஹலோ, நான் சென்னையில என்ன பே பண்றேன்? ரெண்ட் பே பண்றேன். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ? எஸ் சார். சென்னையில நான் ரெண்ட் பே பண்றேன். ஆனா எனக்கு என்னோட எம்ப்ளாயர் என்ன தரல? HRA தரல. கரெக்ட்டா? So I am entitled to claim deduction under NGG 80GG, rent paid but no HRA. List of the following shall be allowed as deduction. Sir, anga pathingana rent paid in excess of 10% of salary. Actual HRA received 50% of salary in metropolitan cities like Mumbai, Calcutta, Delhi, Chennai, and 40% in adapdi slight tilt pannikanga. Rent paid in excess of 10% of enna total income. Sir, 5,000 per month statutory limit of and 25% of enna total income. Idoda least will be the deduction under 80GG. Yedoda least ready 1 2 3 start. Rent paid in excess of 10% of adjusted total income. 5,000 per month, 25% of adjusted total income. Repeat once again. Rent paid in excess of 10% of adjusted total income. 5,000 per month, 25% of adjusted total income. Repeat once again. Rent paid in excess of 10% of adjusted total income. 5,000 per month. You know, adjusted total income means total income computed before allowing the deduction under this section, but excluding income from which deduction under this chapter is not allowed. You have to claim all the deduction except 80GG. Deduction under 80GG would be available to individual or HF only if he or it exercise the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC subsection. Look at the question. Good question. Mr. X, a chartered accountant, derives 1,63,000 as taxable professional income. So 1,63,000 professional income, this will be taxable under PGBP. Income from X from other sources is 7,000. So IFRS is he pays medical insurance premium of 2,000 for ensuring the health of his non-dependent parents. Parents dependent or not. 3,000 for self. Can we claim it as a self and spouse? And 2,000 for his brother. Set 1 self, spouse, dependent children. Set 2 parents. So brother is not at all form part of, not entitled for 80D. Right? He incurred 12,000 expenditure on medical treatment of his dependent mentally retarded severe disability sister in approved hospital duly certified, then 1,25,000 under 80DD disability of. He pays rent of 2,500 per month, but he's not getting any HRA because question did not say that he received any HRA. Calculate his total income for assessment year 24-25
After claiming deduction under NS6A, after claiming deduction under chapter 6A means our chapter 6A claim பண்ண போறாரு அப்படினா yes opt out of the default tax regime அப்படிங்கற inner meaning. Computation of total income of Mr. X for assessment year 24-25, yeah. Professional income already given as how much? Income from other sources, how much? So the gross total income is 1 lakh. Less deduction under chapter 6A, Mediclaim 80D 3000 plus 2000 comes to expenditure for dependent mentally retarded sister 80DD severe disability, how much? So 1,70,000 லருந்து 1,25,000 plus 5 1,30,000 போச்சுனா how much balance? This is the என்ன total income, right? So rent paid in excess of 10% of adjusted total income. Sir, 10% of adjusted total income how much? 4,000, right? 4,000 ஓட 4,000 விட எவ்வளவு அதிகமா பே பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? எவ்வளவு மாசம் ரெண்ட் பே பண்றாங்க? அப்ப 2,500 into 12 னா 30,000. அதுல இருந்து 4,000 போச்சுனா so 26,000 is the என்ன paid? Rent paid in excess of ஒத்துக்குற. Then 5,000 into 1 per month, that means 5,000 into 12 60,000 or 10% 25% of adjusted total income. What is the adjusted total income? அதோட 25% னா 10,000. So 26,000 lower, 60,000 lower, 10,000 lower. So 10,000 can be claimed as deduction under 80GG. Which is least of the 3. Statutory limit of 5,000 per month. 25% of adjusted total income. Rent paid in excess of so 80 என்ன சார் D ல 5,000 claim பண்றியா? 80 DD ல 1,25,000 claim பண்றியா? 80 GG ல 10,000 claim பண்றியா? So total comes to 1,40,000. So 1,70,000 ல இருந்து 1,40,000 போச்சுனா 30,000 is the sir Mediclaim insurance for insuring health of ex brother does not qualify for deduction. ஏனா அவங்க என்னவே கிடையாது. Mediclaim insurance for non-dependent parents shall qualify because parents எல்லார்கிட்டயும் இல்லையே. 80DD is a flat amount of 1,25,000 irrespective of actual expenditure for person with any disability. Adjusted total income for 80GG, gross total income is 1 lakh minus deduction under 80D and 80DD, which is 1,25,000 plus 5,000. Total comes to, so adjusted total income comes to comfortable, not comfortable. From your heart, anybody is there? Where is the grand clap? I'm moving into illustration number 2. Mr. Rakesh, a businessman, whose total income before allowing deduction under 80GG for assessment year 24-25 is how much? Paid house rent of how much per month? In respect of residential accommodation occupied by him at Enga. Compute the deduction allowable to him under 80GG for assessment year 24-25 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under 115 BAC subsection 1A, which is least of the 3, yeah. Number 1, rent paid in excess of 10% of they themselves given the adjusted total income is 4,60,000. Adoda 10% comes to 46,000. Hello sir. Yes, sir. Rent paid. So 12,000 into 12 comes to 1,44,000. Right? Minus 46,000. 1,44,000 minus 46. So 98,000 is the rent paid in excess of. Then you are having a statutory limit of 5,000 into 12 comes to 60,000. Then 25% of adjusted total income. So 4,60,000 into 25%. 1,15,000. You tell me least is how much?
So you can claim 60,000 as deduction under. So deduction allowable under 80 GG is equal to 60,000. That's what the NSR 80 GG is all about. We have done with 80 G and we have done with 80 GG. Comfortable? Which is least of the three? Statutory limit of 5,000 per month. 25% of adjusted total income. Rent paid in excess of. I'm moving into 80 GGA. A stands for Approved Research Association. A stands for Approved Research Association. Sir, if you are a businessman, PGBP section 35 will be applicable, correct? Yes, but if you are a salaried person, PGBP will not be applicable, section 35 will not be applicable. அப்படி ஒரு பிசினஸ்மேனா இருந்து அப்ரூவ்ட் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேனா செக்ஷன் 35 ல டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணுவேன். ஆனா ஒரு நான் பிசினஸ்மேனா இருந்து salaried எம்ப்ளாயியா இருந்து அப்ரூவ்ட் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேனா 35 கிளைம் பண்ண அதுக்கான parallel செக்ஷன் தான் all assessee except whose gross total income includes income chargeable under the head. Because if your gross total income include PGBP, you can claim deduction under section eligible deduction. Sum paid to research association, university, college, other for scientific purpose under 35 subsection 1 class 2A. Research association, university, college or others for social or statistical purpose under 35 subsection 1 class 3A. Rural development program under 35 CCA. Eligible project or scheme under 35 AC. ஒத்துக்கிறனி அப்போ 35 சார் 80 GGA. A stands for Approved Research Association. நீ PGBP businessman இருந்தா எந்த செக்ஷன்ல டிடக்ஷன் எடுப்ப? 35. Other than businessman இருந்தா deduction under ineligible deduction. No deduction if the donation exceed 2000 ரூபாய்க்கு மேல கேஷா பே பண்ணேனா டிடக்ஷன் எடுக்க. Amount of deduction 100% of sum so paid. கரெக்ட்டா? 1 லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணேனா 1 லட்சம் ரூபாய் என்னவா எடுத்துக்கோ? Deduction not deniable. Deduction allowed shall not be denied merely because subsequent to the payment of such sum by assessee, approval has been cancelled for above institution. In case நான் donation கொடுத்துட்டேன் ஆனா அந்த கொடுத்த டொனேஷனோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு, அதனால எனக்கு டிடக்ஷன் கிடைக்காம இருக்க வேண்டிய அது அவன் தப்பு. Information to be furnished by the payee பிசாசு. The claim of assessee for deduction in return of income, sir, can be, shall be allowed on the basis of information furnished by the payee to the income tax authority or any other authorized person. Hello, நான் கொடுத்த காசு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎன்எம் கிட்ட இருந்து இவ்வளவு காசு வந்திருக்கு, நான் உங்க லிஸ்ட் இன்கம் டாக்ஸ்க்கு ஃபைல் பண்ணாதான் என்னால என்ன எடுக்க முடியும்? An individual, HUF, AOP other than in a society or BOI or an AJP will be eligible for deduction under 80 GGA only if such person has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC subsection. இதை விட்டு நீங்க வெளியே வந்தாதான் உங்களுக்கு என்ன எடுக்க முடியும்? அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க. What is 80G? Donation to various fund. What is 80GG? Rent paid but not HRA. What is 80GGA? Contribution to. What is 80GGB? Contribution to political party by Indian company. Right? So, yaarku applicable? What is the nature of payment? Contribution to a party. Registered under section 29A of the ROPA, which is representation of an act or electoral trust approved by board in this behalf. What is the amount of deduction? எத்தனை percent? 1 லட்சம் ரூபாய் contribute பண்ணேனா 1 லட்சம் ரூபாய் deduction எடுத்துக்கோ இல்லையா? Cash contribution not eligible. No deduction shall be allowed under this section in respect of any sum contributed by way of cash. 2000 ரூபாய் கூட allow பண்ண மாட்டேன் நான். Are you really with me? Even 80G 2000 ரூபாய் allowed, 80GGA 2000 ரூபாய் allowed. ஆனா political party means a political party registered under 29A of the ROPA. Advertisement given in the souvenir of political party shall also be deemed to be a contribution made to political party and shall be eligible for deduction. This will be disallowed under section 37 subsection
while calculating PGBP, but it can be claimed as a either 80 GGB or 80 GGC as the case may be. During the previous year 23-24, Sky Limited, an Indian company, contributed a sum of euro to an electoral trust and incurred expenditure of how much? On advertisement in brochure of any party. That means 3,50,000 plus 52,000 comes to 4,02,000. Is the company eligible for deduction in respect of such contribution or expenditure, assuming that contribution was made by check? Allowed? If so, what is the quantum of deduction? 100% comes to 4 lakh. Sky Limited do not opt for 115 BAA or 115 BAB, that are concessional rate of tax for the companies. Yes, sir. So, an Indian company is eligible for deduction under 80 GGB in respect of any sum contributed by it in the previous year to any political party or electoral trust. Further, the word contribute 80 GGB as a meaning assigned to in section 293A of the Companies Act 1956, and accordingly it includes amount of expenditure incurred on advertisement in brochure of any party. Therefore, Sky Limited is eligible for deduction of how much? Under what section? In respect of sum of how much? Contributed to a trust and 52,000 incurred by it on advertisement in brochure of comfortable. What is 80G? What is 80 GG? What is 80 GGA? What is 80 GGB? What is 80 GGC? So 80 GGC, contribution to political party, right? By other than any person other than local authority and AJP, wholly or partly funded by government. Yaar vena, okay va? Nature of payment, contribution to any party. Adeda registered under 29A of the ROPA or an N trust approved by board in this behalf. What is the amount of contribution? Cash contribution not eligible. Naya paisa cash kudukka. An individual, HUF, AOP other than in a society or BOI would be eligible for deduction under 80 GGC only if such person has exercised the option of shifting out of provided under 115 BAC subsection 1 neva. A cooperative society will not be eligible for deduction if it's opt for special provisions of 115 BAD or 115 BAE, right? So when you are here, these are the series we have completed in chapter 6A, 80C series, correct? Yes, sir. What is the section name? 80CCC. 80CCD subsection 1. 80CCD subsection 1B. 80CCD subsection 2. 80CCH. Okay man. 80D. 80DD. 80DDB. 80U. Brilliant. 80E. 80EE. 80EEA. 80EEB. Right? Then 80G. 80GG. Rent paid but no. 80GGA. 80GGB. 80GGC. Sir, 80QQB. 80RRB. 80TTA. 80TTB. Senior. So, in the full chapter 6A, we have done with 80C series, 80D series, 80E series and 80G series. A very small slot of income based deduction is pending. Before you listen to the lecture, my dear lovable students, have a full revision of chapter 6A,
to have a full and fantastic and a brilliant control, then chapter 6A will be under your control, right? Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. Kekale. Happy morning, sir. We are doing chapter 6A deduction. In that, what is 80C? What is 80CCC? What is 80CCD subsection 1? What is 80CCD subsection 1B? What is 80CCE? What is 80CCH? What is 80CCD subsection 2? What is 80D? Medical insurance premium. What is 80DD? What is 80DDB? What is 80U? Disability of? What is 80E? What is 80EE? What is 80EEA? What is 80EEB? Interest on? What is 80G? What is 80GG? What is 80GGA? What is 80GGB? What is 80GGC? Why other than Indian car? Right up. What is 80QQB? What is 80RRB? What is 80TTA? I'm coming to 80QQB. தெளிவா கேட்டுங்க சார் 80C சீரிஸா இருந்தாலும் சரி 80D சீரிஸா இருந்தாலும் சரி 80E சீரிஸா இருந்தாலும் சரி 80G சீரிஸா இருந்தாலும் சரி உங்களோட கிராஸ் டோட்டல் இன்கத்துக்கு மேல அந்த ஸ்பெசிஃபைடு இன்கம் இருக்காது. பேசிக் சேலரியில இருந்து நீங்க எங்கெங்கயோ இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, ஒத்துக்கிறீங்களா? பேசிக் சேலரியில இருந்து நீங்க 80D which is மெடிக்ளைம் இன்சூரன்ஸ் போடுறீங்க. பேசிக் சேலரியில இருந்து நீங்க வந்து லோன் எடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறீங்க, ஒத்துக்கிறீங்களா? அதுக்கெல்லாம் you are entitled to claim என்ன 6A? chapter 6A. Whereas this is deduction in respect of income. முதல்ல நீங்க கிராஸ் டோட்டல் இன்கத்துக்குள்ள அந்த ஐட்டத்தை என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவீங்க? இன்கமா ட்ரீட் பண்ணுவீங்க. இன்கமா ட்ரீட் பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் புக் எழுதுறேன். புக் எழுதும்போது எனக்கு ராயல்டி கிடைக்குது. அந்த ராயல்டியை நான் முதல்ல ஐஎஃப்ஓஎஸ்லயோ பிஜிபிபிலயோ ராயல்டி இன்கமா ட்ரீட் பண்ணுவேன். அப்ரிஷியேட் பண்றேன். அப்படி ராயல்டி இன்கமா என்ன பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவான டிடக்ஷன் 80QQB 80RRB 80TTA 80TTB இத நான் கிளைம் பண்றேன். That's why this family is called as sir deduction based on income. அப்ப இன்கமே இல்லைனா இந்த டிடக்ஷன் எடுக்க. So these are income based deduction. என்ன based deduction? Income based deduction. Eligible assessee இது யாருக்கு applicableனா நான் 80QQB பத்தி பேசுறேன் which is என்ன on books. Resident individual யாருக்கு? Being an author of any book, being other than textbook, other than அப்போவா resident individual என்னது? அப்ப இது யாரால தான் claim பண்ண முடியும்? resident individual. சொல்லு. being a author of any book, being a other than textbook. அப்ப நீ யாரா இருக்கணும்? ஆத்தரா இருக்கணும். ஏன்னா டெக்ஸ்ட் புக்னா காப்பி பேஸ்ட் தான், கிரியேட்டிவிட்டி எதுவும் இல்ல. கரெக்டா இல்லையா? இல்ல நான் கதை எழுதுறேன், கவிதை எழுதுறேன், நோவல் எழுதுறேன், ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரி எழுதுறேன், நான் புக்ஸ் எழுதுறேன், ஒத்துக்கிற நீ சார் அந்த புக்கை நான் விற்கிறேன்னா அதில் எனக்கு என்ன வரும்னா ராயல்டி வரும். கரெக்டா இல்லையா? For that you can claim deduction under section 80. What is the eligible income? Lump sum consideration. சொல்லு. For book of literary, artistic, scientific nature, royalty or right fee, copyright fee. ஒத்துக்கிற நீ? So I am writing a book, my dear lovable students. For that book I am getting an income, royalty income.
So that royalty income may be lump sum consideration. இந்த 10 லட்சம் ரூபாய் வச்சுக்கோ, சூப்பரான ஒரு கண்டென்ட் எழுதி கொடு, நோவல் ஒத்துக்கிற நீ, or artistic or scientific nature or royalty or என்ன right fee, copyright fee. These are the income I will be getting as a author. As a author. What is the amount of deduction? 100% of such eligible income or rupees 3 lakh, whichever is lower. இப்போ எனக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் 80 என்ன சார் royalty on books வருதுனா, first that 2 lakh should be included in the gross total income. Yes, and the entire 2 lakh can be claimed it as a deduction under section 80 QQB. அந்த இன்கமே வரலைனா என்னால டிடக்ஷனே claim பண்ண clarity. So எனக்கு 5 லட்சம் வந்துச்சுனா 3 lakh, it's like statutory limit. கரெக்ட்டா? 10 lakhs வந்துச்சுனா 4 lakhs வந்தா 3 lakhs வந்தா 2 lakhs வந்தா 2 lakhs. Because நீ 2 lakhs தான் இன்கமா இன்க்ளூட் பண்ணிருப்ப, அந்த அளவுக்கு தான் உன்னால என்ன எடுக்க முடியும். 15% condition, amount of eligible income shall not exceed எத்தனை percentage of value? 15% of the value of books sold during the year. உனக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 ரூபாய்க்கு புக் விக்கிறாங்கன்னா 15% மேல உனக்கு ராயல்டி வரக்கூடாது. 15% மேல உனக்கு ராயல்டி வருதுன்னா அது ராயல்டின்னு சொல்ல முடியாது, ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் மாதிரி ஆயிடும். Are you really with me? அப்ப amount of eligible income shall not exceed 15% on the value of books sold during the year. Exception where the royalty or copyright is receivable in a sum in lieu of all rights of author of the books. ஆனா lump sum amount வருதுன்னா 15% condition பார்க்க வேண்டிய, even 15% மேல இருந்தா கூட 80 QQB claim பண்ணிக்கலாம். ஒத்துக்கிற நீ? royalty from foreign sources, நீ ஒரு புக் எழுதுற, அது foreign countryல விக்கிறாங்கன்னா assessee should repatriate forex within எத்தனை மாசம்? From the end of the previous year in which royalty earned or such period allowed. அதாவது அந்த royalty amount 6 மாசத்துக்குள்ள இந்தியாக்கு foreign currency எடுத்துட்டு வரணும். அப்பதான் உங்களால 80 QQB deduction claim பண்ண முடியும். And condition, assessee must furnish a certificate duly verified the person making such payment to the assessee along with the end of income. நீ ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணும்போதே நீ என்ன சொல்லணும்னா, எனக்கு ராயல்டி ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்து வந்திருக்கு, அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்து வந்த ராயல்டி உண்மையாவே ஃபாரின் கரன்சியா இந்தியாக்குள்ள நான் என்ன எடுத்துட்டு வந்துட்டேன், காசு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் வித்தின் எத்தனை மாசத்துல அப்படின்னு ஒரு சர்டிபிகேட் என்ன பண்ணணும்னா, deduction under 80 QQB would be available to an individual resident in India only if he exercise the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC subsection 1A. So what is basically 80 QQB? இந்த எல்லா ஃபேமிலி இதே மாதிரி தான். 80 QQB royalty on books, நீ books எழுதணும். So you should be an author of books other than in a book, and from that you should get royalty, right? Either you can receive as lump sum or part by part. If you are getting as part by part, it should not exceed 15%. So the royalty income first you should include as income in the gross total income. Then you can claim it as a chapter 6A deduction under section. Shall I continue? Yes, sir. Number 280 RRB, royalty on patents. Royalty on patents. Patent means I am finding out something. For example, ஒரு மெஷினரி, ஒரு டெக்னாலஜி, ஏதோ ஒன்று நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் தான் இந்த உலகத்தில் அதை கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லி என் பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றேன் பேட்டன்ட் ஆக்ட்ல. என்ன ஆக்ட்ல? தென் நான் கண்டுபிடிச்ச விஷயத்தை உனக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா ரைட்ஸ் தான், நீ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்ற. ஒத்துக்கிற நீ? சார், ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவல் பீயிங் a patentee, being என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நண்பன் படம் பார்த்தோம்னா கடைசியா விஜய் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு, பார்த்திருக்கேன். நிறைய விஷயங்கள் ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாரு. அப்ப இன்கேஸ் அதுல ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி கிளிக் ஆகுதுன்னா விஜய் பேர்ல என்ன பண்ணுவார்னா, சார் அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருவார், நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன். அதோட ரைட்ஸ் விஜய்க்கு தான், அதான் பேட்டன்ட். அத ரைட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ண முடியும், ரிசர்ச் பண்றவங்க அடுத்தடுத்து கண்டுபிடிக்க போயிடுவாங்க. கரெக்ட் தானே?
ஆனா அந்த டெக்னாலஜியில் அந்த பொருள் பல பிசினஸ் பீப்புளுக்கு தேவைப்படும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியா இருந்துச்சுன்னா கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ ஏன் இன்னோவா கார் அந்த ஷேப்பில் இருக்கு, ஏன் BMW கார் அந்த ஷேப்பில் இருக்கு சார், இப்போ ஏன் ஒரு பைக் இந்த ஷேப்பில் இருக்கு, ஆல் ஆர் பேட்டன்ட். அது யாரோ அந்த டிசைன் என்ன பண்றாங்க, கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஐதர் கம்பெனியே கண்டுபிடிக்கும், ஹலோ சார், இல்ல வேற யாரோ கண்டுபிடிச்ச டிசைனை கம்பெனி காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க. புரியுதுங்களா? அப்போ அதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு காருக்கு 1000 ரூபாய்ப்பா, நாங்க ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம்னா 1000 ரூபாய், இல்ல கார் வேல்யூல 1% உனக்கு, ஏன்னா உன்னோட டிசைனை தான் நாங்க யூஸ் பண்றோம். So royalty income on patent registered under the Patent Act 1970 அதே லிமிட் தான். 100% of the eligible income or 3 lakh whichever is 80 QQB என்னன்னா royalty on, சொல்லு, royalty on 80 RRB என்னன்னா royalty on patents. ஒத்துக்கிறீங்க சார்? In case of compulsory license granted, deduction shall not exceed the amount of royalty under the terms and conditions சொல்றாங்க. Assessee should repatriate the forex within எத்தனை மாசம்? From the end of the previous year in which royalty earned or such period allowed. In case அந்த பேட்டன்ட் நீ இந்தியாக்கு வெளியே வித்திருக்கேனா, இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து காசு வரணுமா என்ன, அது எத்தனை மாசத்துக்குள்ள வரணும், அப்பதான் உன்னால டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும். அது வந்திருக்குன்னு the assessee must furnish a certificate duly verified by person making such payment to the assessee along with the end of income. Deduction under 80 RRB would be available to an individual resident in India only if he exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC subsection 1A. That's it. So what is 80 QQB? Basically நீ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன கேரி பண்ணணும்னா, either the eligible income or 3 lakh whichever is lower is the amount of deduction. இதுக்கு மேல வேற எதுவும் ஆக்சுவலா தேவையே இல்லை. What is 80 RRB? Royalty on patents. What is the amount of deduction? Eligible income, 100% of eligible income or whichever is. Sir, you have 80 TTA and 80 TTB, interest on deposit in an account, or 80 TTB, interest on deposit in case of என்ன citizen. ரெண்டு பேருக்கு நீ பேங்க் அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கியல்ல, பேங்க் அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கியா? எஸ் சார். அதுல காசு இருக்கான்னு கேட்கல, பேங்க் அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கியான்னு கேட்கல. அதுல 1000 ரூபாய், 2000 ரூபாய், 5000 ரூபாய், 10000 ரூபாய், 1 லட்சம் ரூபாய் பாக்கெட் மணிக்காக நீங்க போட்டு வச்சிருப்பீங்க. எஸ் சார். அப்போ கொஞ்ச நாள் 50 ரூபா தான் சார் இருக்கும், உண்மையை வெளியே சொல்லிடாத. அப்ப 80 TTA என்ன சொல்லுதுன்னா, இண்டிவிஜுவல் ஆர் HUF சொல்லு, other than 80 TTB assessee, because 80 TTB individual being என்ன citizen. ஒத்துக்கிற நீ? Eligible income, interest on deposit in savings bank account, so SBI savings bank interest. என்னது? அப்போ உனக்கு பேங்க் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க? சேவிங்ஸ் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க. For that 100% of the interest income or 10,000 whichever is lower can be claimed as a deduction. இங்க வாயே 80 QQB limit, 100% of the eligible income or 80 RRB, 100% of the eligible income or 3 lakhs whichever is lower. 80 TTA, 100% of the interest income or இதே நீ சீனியர் சிட்டிசனா இருந்தா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட். டெபாசிட்னா சேவிங்ஸ் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், FD டெபாசிட் வரும், எல்லாமே வரும். 100% of the interest income or 50,000 whichever is என்ன சீனியர் சிட்டிசன்னா 50,000 ரூபாய் வரைக்கும் சார் யூ கேன் கிளைம் இட் as deduction under NB 80 TTB. உயிரோட இருக்கியா? Where interest income is derived from any savings account or deposit held by or on behalf of a firm, AOP or BOI, the partner of the firm or member of AOP or BOI would not be allowed deduction in respect of such income while computing their income. In case savings bank account ஓட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சார் firm பேர்லயோ AOP பேர்லயோ BOI பேர்லயோ இருந்துச்சுன்னா
80 TTA TTB deduction அவங்களோட மெம்பர்ஸ்க்கு claim பண்ண, because this section is applicable only to individual or deduction under this section would however not be available to a senior citizen for deduction under 80 TTB. 80 TTB யாருக்கு அப்ளை ஆகுதோ அவங்களுக்கு 80 TTA என்ன ஆகாது. அப்ப 80 TTB ல ஒரு 50,000ம் 80 TTA ல ஒரு 10,000ம் அப்படி கிளைம் பண்ணலாம் நினைக்காத. அந்த 50,000க்குள்ள 10,000 இருக்கு. Are you really with me? Deduction under this section would however not be available to a senior citizen eligible for deduction under 80 TTB. அதே பாயிண்ட் தான். Deduction under 80 TTA would be available to an individual HF only if he or it exercise the option of shifting out of default tax regime provided under section 115. Deduction under 80 TTB would be available to an individual only if he exercise the option of shifting out of default tax regime provided under 115 BAC. இந்த ரெண்டு செக்ஷனுமே யாரை விட்டு வெளியே வா, default tax regime பேக் விட்டு வெளியே வா, optional tax regime ல travel பண்ணு. அப்படி இருந்தா மட்டும் தான் நாங்க chapter 6 ஏவே தருவோம். ரைட்டா? I'm moving into illustration number 1. Mr. Shivpal, a resident individual, aged 64 years. Assessee is he has earned business income of 1,40,000. Business income will be taxable under PGBP, correct? Lottery income gross, this is casual income, will be taxable under? Against casual income, no chapter 6A. No set off carry forward. Nothing during the previous year 23-24. He has also interest on FD of 51,000 with bank. For this he can claim 80 TTB to the extent of he invested an amount of 1,50,000 in PPF. For that he can claim deduction under. What is the total income of Mr. A for assessment year 24-25 if he has exercised the option of shifting out of default tax regime under 115 BAC subsection 1A? Shall we? PGBP IFOS, interest on FD with bank, lottery income, gross total income. But we know that inside this gross total income 1,60,000 rupees என்ன income இருக்கு? Casual income, lottery income. அதுல நம்ம chapter 6 claim பண்ண, that means 51,000 க்கு chapter 6 claim பண்ணலாம். 1,40,000 க்கு chapter 6 claim பண்ணலாம். 51 plus 1,40 comes to 1,90,000. அதுல 80C ல maximum 1,50,000 claim பண்ணலாமா? 80 TTB ல maximum 50,000 claim பண்ணலாமா? Yes sir. ஒத்துக்கிறனே? That means my dear lovable students, இங்க 51 இருந்ததுனால இங்க 50,000 claim பண்ணிட்டேன் இல்லையா? இங்க ஒரு 1,40,000 இருக்கு. ஹலோ பிளஸ் இங்க ஒரு என்ன சார் 51,000 50 claim பண்ணா 1000 மிச்சம் இருக்கு. அப்போ 1,40,000 plus 1000 1,41,000 தான் 80C ல claim பண்ண முடியும். ஏன்னா அதுக்கு மேல claim பண்ணேனா சார் கேஷுவல் இன்கத்துக்கு claim பண்ண மாதிரி ஆயிடும். So even though I have invested how much lakh? 2 lakh, sir, my deduction will be restricted to, that means my total income will be 1 lakh, which will be exactly my income, casual income, because against casual income will be taxable at a flat rate of 30%. Correct? For that you are liable to deduct TDS under 194B or 194BB as the case may be at the rate of. Are you able to remember? Yes, sir. In case of resident individual of the age of 10 years or more, interest on bank deposit qualified for deduction up to 50,000 under what section? Though the value of eligible deduction is 2 lakh. However, deduction under chapter 6A cannot exceed the total income. Exclusive of long-term capital gain taxable under 112, because 112 is taxable at a special rate. 112A is taxable at special rate. Short-term capital gain covered under 111A is taxable at special rate. Winning from lottery of the assessee, that is casual income, is taxable at special rate. Adike against chapter 6A. Therefore, the maximum permissible deduction under chapter 6A is 3,51,000 minus 1,60,000 comes to 1,90,000. I hope you are comfortable. Yes, sir. You are not showing the comfort. That's why I am asking you are comfortable. So tell me, what is 80 QQB? What's the amount of deduction? 100% of
or right? What is 80 RRB? 100% of the eligible income. Or what is 80 TTA? 100% of the interest income. Or what is 80 TTB? 100% of interest income or 50,000. I'm moving into Illu number 2. Shall I? Mr. Akash earned royalty of 2,88,000 from a country for a book authored by him being a work of literary nature. That is covered. Foreign country in the royalty vandichna, you have to ensure that you are getting the repatriating the foreign currency within. The rate of royalty is etra percentage? 18% of the end of the books. The expenditure incurred by him for earning this royalty was how much? So to earn this royalty has incurred 40,000. Right? So but 2,88,000 enna vandirundha kuda income vandirundha kuda 40,000 has earned expenditure has incurred to earn that income. Yes, so 2 lakh how much? 48,000. As per 57 clause 3 IFRS general deduction, any expenditure incurred to earn any income under that IFRS can we claim it as a deduction. Sir, provided if you are taxing this royalty income under IFRS, but if his main job is writing books, then it won't go under IFRS, it will come under PGBP. Then it can be claimed as deduction under section 37 general deduction. Clarity? Yes, wow. The rate of royalty is 18% of the value of the books. We have discussed there is a 15% condition. Yeah? Yes, sir. The royalty amount should not exceed. The expenditure incurred by him for earning this royalty is 40,000. The amount remitted to India till 30th September is how much rupees? So even though he has earned 2,88,000, to India only how much money came? The remaining amount was not remitted till March, 31st March 2025. Compute the amount includable in the gross total income of Mr. Akash and the amount of deduction which will be eligible for deduction under 80QQB if he is excise the option of shifting of the default tax regime provided under section 115 BAC subsection. So the net royalty of 2,48,000 because royalty is how much? Less how much? Being the expenditure to earn such income is includable in any total income. காசு வருது வரல அது மேட்டர் இல்ல, ஃபுல் இன்கம் அதுல இன்க்ளூட் பண்ணிடு. புரியுது? டிடக்ஷன் வரும்போது தான் நாங்க என்ன பார்க்குவோம்னா இந்தியா காசு வந்திருக்கா இல்லையா. டிடக்ஷன் அண்டர் 80QQB would be 1,90,000 as calculator as under. இங்க பாரு சார், டோட்டல் எனக்கு ராயல்டி 2,88,000 வந்திருக்கா, which is எத்தனை percent? But we will not provide 18%. We will provide only maximum 15% divided by 18 into 15. That is a proportionate. Yes, comes how much? 2 lakh. So this is one limit. Etna percentage? Appa deduction under 80QQB will be restricted to or 3 lakh. Appa percentage li irukku, amount li irukku, correct? It will be restricted to appa maximum உனக்கு நாங்க இவ்வளவு வரைக்கும் என்ன தரத்துக்கு ரெடியா இருக்கோம்? டிடக்ஷன் தரத்துக்கு ரெடியா இருக்கோம். இது இந்த 2,88,000ங்கிறது gross amount இல்ல net amount? Gross amount. So amount brought into India in convertible foreign exchange within the prescribed time. டைமுக்குள்ள எவ்வளவு தான் காசு எடுத்துட்டு வந்திருக்க? ஆனா less expense already allowed as deduction while computing royalty income. ஏனா இது gross income தானே. அதில் இந்த 40,000 rupees expense நீ already claim பண்ணிட்டல. That means deduction under 80QQB will be 2,30,000 minus 40,000 comes to 1 lakh. புரியுது உனக்கு? இங்க பாரு எப்படி வர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா டோட்டலா 2,88,000. அது எத்தனை percent? ஆனா நாங்க 18% டிடக்ஷன் தர மாட்டோம். எத்தனை percent தான் மேக்ஸிமம் டிடக்ஷன் தருவோம்? That means 2,40,000 வரைக்கும் தான் டிடக்ஷன் தருவோம். ஆனா 2,40,000 டிடக்ஷன் தரணும் எங்களுக்கு ஆசையா இருக்கு. ஆனா நீ எவ்வளவு இந்தியா காசு எடுத்துட்டு வந்திருக்க? 2 lakh. அப்ப 2,40,000 will be restricted to. Is this 2,30,000 sir gross or net? ஆனா மேல நீ gross total இன்கத்துக்குள்ள இன்கம் இன்க்ளூட் பண்ணும்போதே 40,000 மைனஸ் பண்ணிட்ட. அப்ப திருப்பி நாங்க அதுக்கு டிடக்ஷனா தந்தோம்னா மேல இன்கமே இல்ல. அது கரெக்ட்.
அப்ப மேல இன்கம் இன்க்ளூட் பண்ணாத ஒரு ஐட்டத்துக்கு நாங்க கீழே சாப்டர் 6 டிடக்ஷன் தர முடியாது எங்களால. ஹலோ சார். அப்ப 2,30,000 minus 40,000 comes to 1,90,000 is the maximum we can claim it as. என்ன சார்? அப்ரிஷியேட் பண்ற. இப்ப நீ கிராஸ் டோட்டல் இன்கத்தோட கதை பார்த்தேன்னா உள்ளுக்குள்ள இன்கம் எவ்வளவு வந்திருக்கு? எவ்வளவு மொத்தமா அவரோட இன்கம்? இந்த 2,88,000 தலைவர் எவ்வளவு கிளைம் பண்ணாரு? வாட் இஸ் த இன்கம்? 2,40,000 அப்ரிஷியேட் பண்ற. 2,48,000 இன்கமா இன்க்ளூட் பண்ணிருக்க. அதுக்கு 2,48,000 எங்களால தர ஏன் காரணம்னா this is எத்தனை பர்சன்ட்? we can give maximum. ரெண்டாவது you should repatriate the amount into the அப்படி 15% போடும்போது 2,88,000 வராது. 15% போடும்போது 2,88,000ங்கிறது எவ்வளவு கம்மியாச்சு? 2,40,000 கம்மியாச்சு. ரெண்டாவது ரீபாட்ரியேஷன் பார்க்கிறோம். ரீபாட்ரியேஷன் பார்த்தா நீ எவ்வளவு தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்க? அப்படின்னா எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 2,30,000 தான். இந்த 2,88,000ல 2,30,000 தான் எங்களால தர முடியும் டிடக்ஷனா. ஆனா இங்க 2,88,000 நீ அவுட்டர் காலத்துல எழுதல. எவ்வளவு மைனஸ் பண்ணிருக்க? அந்த 40,000 நாங்க எங்கேயும் மைனஸ் பண்ணுவோம். அப்ப எங்களால 1,90,000 தான் நெட்டா டிடக்ஷன் தர முடியும். I hope that you are able to appreciate and understand the logic what it is working. Perfect clear? What is 80 QQB? What is 80 RRB? What is 80 TTA? Savings bank. What is 80 TTB? எல்லாருக்கிட்டும் கிடைக்கல. What is 80 QQB? What is 80 RRB? What is 80 TTA? What is 80 TTB? We are having one question, illustration number 3. During the previous year 23-24, Sky Limited, an Indian company, contributed 3.5 lakhs to an electoral trust. Which section is coming to your brain? 80 GGB or 80 GGC? GGB, because contribution to political party by a and incurred expenditure of 52,000 on advertisement in brochure of political party. This will be disallowed under section 37 subsection NB. Is a company eligible for deduction in respect of such contribution or expenditure assuming that contribution was made by check? ஏன்னா நயா பைசா கேஷா வாங்க மாட்டோம் நாங்க. If so, what is the quantum of deduction? Total 3,50,000 plus 52,000, total 4,02,000. Can we claim it as a? Have we done the same question? It's a repetition in the book. That's I'm completing. An Indian company is eligible for deduction under 80 GGB in respect of any sum contributed in the previous year to a political party or in a trust. Further, the word contribute in section 80 GGB has same meaning assigned to it in section 293A of the N Act. And accordingly, it includes the amount of expenditure incurred on advertisement in brochure of. Therefore, Sky Limited is eligible for deduction of 4,02,000 under section 80 GGB in respect of sum of 3.5 lakhs contributed to an electoral trust and 52,000 incurred by it on advertisement in brochure of. It may be noted that there is a specific disallowance under 37 subsection 2B in respect of expenditure incurred on advertisement in brochure of a party. Therefore, the expenditure of 52,000 would be disallowed while computing business income and a total income. However, the said expenditure incurred by Indian company is allowable as deduction from gross total income under section 80 GGB. The same question has been referred earlier, but still we are doing that. I'm moving into illustration number 2. Mr. Rakesh, a businessman whose total income before allowing deduction under 80 GG for assessment year 24-25 is 4,60,000 and paid house rent of 12,000 per month in respect of residential accommodation occupied by him at Mumbai. Compute the deduction allowable under 80 GG. Are you remembering the rent paid in excess of 10% of adjusted total income, 25% of adjusted total income, 5,000 per month, right? So can we take 4,60,000 as adjusted total income? Either 10% comes to 46,000. So 12,000 to 12 comes to 1,44,000. Rent paid in excess of 10% of adjusted total income. Now 1,44,000 minus 46,000 comes to 98,000 is the first limb, correct?
Second limb 5,000 per month. That means the second limb is how much? 60,000. Third limb 25% of adjusted total income. So 4,60,000 into 25% comes to 1,50,000. What is the least? So 60,000 is the least. So deduction allowable under 80GG is 60,000. Are you comfortable? Yes, sir. Are you really with me? Yes, sir. We are having only one section to say that we are through with chapter 6A deduction, which is 80JJAA, which is there in IPCC. Inter is that 80JJAA. JJ. Unak JJ. Udugrene? Yes, sir. Listen very carefully because this is important section. Eligible assessee. All assessee whose gross total income include business income. அப்போ உன்னோட gross total incomeக்குள்ள PGBP income இருக்குனா என்ன income? To whom the provisions of section 44AB applies. 44AB applies means tax audit. சார் எனக்கு என்ன income இருக்கு? PGBP income இருக்கு. எனக்கு என்ன audit applicable? Tax audit applicable. Then I am entitled to claim deduction under 80JJAA. சொல்லு. JJAA. ரைட்டா? நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. Quantum of deduction allowed at 30% of the additional employee cost. 30% of the இப்போ there is a A&M classes மாதிரி ஒரு A&M company ஒன்னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. You all are my employees. I will be paying wages to you. Right? I will be paying salary to you. That wages and salary can be claimed as a deduction while calculating the PGBP. What government is saying that if you are recruiting new employee, இப்ப நான் 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் தரணும்னு வெச்சுக்குவேன், அந்த சம்பளத்தை என்னவா எடுத்துக்கோ? அதே சம்பளத்தை திருப்பி சாப்டர் 6 எடுத்துக்கோ. அதே சம்பளத்தை ஏன் காரணம்னா you have created job opportunities. நீ நிறைய பேருக்கு வேலை போட்டு கொடுத்திருக்க, நீ அப்படி நிறைய டாக்ஸ் கட்டாத, கம்மியா என்ன கட்டினா போதும். அப்படி 1 லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணா மேல ட்ரேடிங் P&L கொள்ள 1 லட்சம் ரூபாய் டிடக்ஷன் எடுத்துக்கோ. கீழே கிராஸ் டோட்டல் இன்கத்துக்கு கீழே என்ன 6A சாப்டர் 6Aல 30% என்னவா எடுத்துக்கோ. For 3 assessment year opa including the previous year in which NI is provided. அப்ப 90% டிடக்ஷன். 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கறேன்னா 90,000 ரூபாய் டிடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஆனா தயவு செஞ்சு ஒரே ஷாட்ல எடுத்துறாத. 3 years 30,000 first year, 30,000 second year, 30,000 third year. உயிரோட இருக்கியா? In other words, total deduction of எத்தனை percent of additional employee cost spread over எத்தனை assessment year? அப்ப கதை ரொம்ப சிம்பிள். 80JJ உனக்கு JJ ஒத்துக்கறியா? You should be an assessee for whom PGBP income வேணும். ஏன்னா PGBP income இருந்தா businessman ஆ இருப்ப. businessman கீழ தான் employees இருப்பாங்க. நீங்க subject to என்ன ஆடிட்டா இருக்கணும்? tax auditor இருக்கணும். அந்த செக்ஷன் என்ன ஏபி? ஏன்னா அப்பதான் ஒரு ஆடிட்டர் பார்த்து சொல்லுவாரு, ஆமா they are entitled for deduction under 80JJAA. லாஜிக் புரியுது? நீ எம்ப்ளாய்மென்ட் காஸ்ட் பே பண்ணேனா நீ பே பண்ற எம்ப்ளாய்மென்ட் காஸ்டோட 90% என்னவா எடுத்துக்கலாம்? That means 30 30 30 3 வருஷமா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கோ. What is additional employee cost is the question. It means a total emolument paid or payable to additional employees employed during the year. இந்த வருஷம் நீ புதுசா ஆள் சேர்க்கணும். However, in case of an existing business, additional employee cost shall be nil if there is no increase in the end of employee. Last year 100 பேர் வேலை செஞ்சாங்க, இந்த வருஷம் 100 பேர் வேலை செஞ்சாங்க அப்படினா additional employee cost கிடையாது. சார் லாஸ்ட் இயர் 100 பேர் வேலை செஞ்சாங்க, இந்த வருஷம் 150 பேர் வேலை செய்றாங்க, எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா? அந்த 50 எம்ப்ளாயிஸ்க்கு என்ன பே பண்ணுவ? அத எம்ப்ளாயி காஸ்ட், லேபர் சார் மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர்ஹெட். கரெக்ட்டா? அதுல காஸ்டிங்ல ரெண்டாவது சாப்டர் யாரு? லேபர். அத லேபர் காஸ்ட். அதுக்கு மேல உனக்கு you are entitled to claim deduction. Emoluments are paid otherwise than என்ன mode of payment? Prescribed mode. That means அந்த emoluments cash ஆ pay பண்ணி சும்மா கணக்கு எழுத கூடாது. Account pay check, account pay bank draft, electronic clearing system or such other electronic mode as may be. Sir, who is additional employee? Additional employee na yaar? It means an employee who has been employed during the previous year and whose employment has the effect of increasing the number of employee employed by the employer as on the last day of the preceding year. Hello sir,
இப்ப லாஸ்ட் 31st மார்ச் கணக்கு பார்க்கும்போது 100 பேர் தான் இருந்திருக்காங்க. ஆனா இந்த வருஷம் பார்க்கும்போது 150 பேர் இருந்திருக்காங்கன்னா 150 minus 100 50 is the additional. ஆனா இவங்க எல்லாம் additional employee கிடையாது. ஒத்துக்கறியா? Employees whose total emoluments are more than எத்தனை per month? அப்ப நீ ஹை கிளாஸ் பீப்புளுக்கு வேலை போட்டு கொடுத்தா நான் என்ன சார் டிடக்ஷன் தரணும்? ஒரு மாசம் 25,000 ரூபாய்க்கு மேல சம்பளம் வாங்குறாங்களா? அவங்க சம்பளம் கொடுக்குறியா? ஒரு டைம் டிடக்ஷன் தரேன். ஆனா 80 JJA தர மாட்டேன். புரியுது? Employee whose entire contribution is paid by government under employee pension scheme. சார் இப்ப ஆர்ம்டு ஃபோர்சஸ் பீப்புள் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கெல்லாம் 100% EPF ESI ல யார் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவா? திருப்பி நீ டிடக்ஷன் கேட்காத. ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நாங்க பெனிஃபிட் கொடுக்குறோம். 100% of the contribution is contributed by the employee employed for less than எத்தனை டேஸ்? இப்ப கடைசி மார்ச் 31ஆம் தேதி சார் 4 பேர் சேர்த்திருக்க நீ சம்பளம் கொடுக்குற மாதிரி காட்டுற. எதுக்குன்னா 80 JJAA. ஒத்துக்கிற நீ? எஸ் சார். அவங்க less than 240 days தான் வேலை செஞ்சிருக்காங்கன்னா அவங்க உங்களோட எம்ப்ளாயி. or 150 days in case of apparel, footwear, leather business. in case செருப்பு பருப்பு இதெல்லாம் இருந்தா எத்தனை டேஸ்? அட்லீஸ்ட் 150 days ஆவது என்ன பண்ணி ஆகணும்? வேலை செஞ்சாகணும். ஏன்னா இட்ஸ் a seasonal business. the apparel துணி business. ஹலோ சார். ரெண்டாவது என்ன? செருப்பு. or என்ன? leather business. ஒத்துக்கிற நீ? மேல சட்டை பேண்ட் போடுவியா? சொல்லு. கீழே செருப்பு போடுவியா? பேண்ட்ல பெல்ட் போடலன்னா கவுண்ட் போயிடுமா? எஸ் சார். அப்ப அப்பேரல் ஷர்ட் பேண்ட் போடு சார், கீழே சப்பல் செருப்பு போடு சார், நடுவில் பெல்ட் போடு, பெல்ட்ல லெதர் பெல்ட் போடு. இந்த 3 விஷயங்களுக்கு எத்தனை நாளாவது வேணும்? எம்ப்ளாயி நாட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் RPF. என்ன பிரச்சனைனா அவ RPFல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலனா ரெகுலர் எம்ப்ளாயி கிடையாதுன்னு மீனிங். அப்ப நீ சும்மா கணக்கு காட்டுறதுக்காக எங்க கண்ணுல பொடி போடுறேன்னு மீனிங். ஒத்துக்கிறியா நீ? அவங்களுக்கெல்லாம் எங்களால் டிடக்ஷன் தர முடியாது. ஓடி போயிடு. ஹலோ. கண்டிஷன் பிசினஸ் நாட் ஃபார்ம்டு பை ஸ்பிளிட்டிங் அப் ஆர் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ். யாரோ டிடக்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற பிசினஸ் ரெண்டா பொளந்துட்டு வந்தா மண்டே பொளந்துருவேன். டிடக்ஷன் என்ற 80 JJAA தர முடியாது. Business is not acquired as a result of any business reorganization. Business organizationல business என்ன சார் acquire பண்ணிருக்க கூடாது. Assessee should furnish report உங்க கிட்ட இருந்து of என்ன? Before 1 month prior to the date of filing the end of income. Chartered accountant என்ன சொல்லணும்னா ரிப்போர்ட் தரணும். Yes, this guy is eligible for deduction under 80 JJAA. ஒத்துக்கிறியா நீ? If an employee is employed during the year for less than எத்தனை days or எத்தனை days as the case may be, but is employed for a period of எத்தனை days or எத்தனை days as the case may be in the immediately என்ன year. ஏன்னா லாஸ்ட் மார்ச்ல தான் தலையை வந்து சேர்ந்தான். அப்ப லாஸ்ட் மார்ச் பார்க்கும்போது less than 240 days or less than 150 days. ஆனா அடுத்த வருஷம் ஃபுல்லா இருந்திருக்கான். அப்ப more than 240 days or he shall be deemed to have employed in the year. அப்படின்னா தலைவர் இந்த வருஷம் தான் வேலைக்கு எடுத்திருக்கோங்கிற மாதிரி அசம்ஷன் எடுத்து நீங்க டிடக்ஷன் எடுத்து நீங்க உங்க வாழ்க்கை ஜாலியா இருங்க. புரியுது? பெரிய மனசு காட்டுறாங்க கவர்மெண்ட். Accordingly the employer would be entitled to deduction of எத்தனை percentage? எல்லாரும் வாயிலிருந்து வரல. அது participation of the additional employee cost of such employee in the year. Deduction and rate JJAA would be available to an assessee irrespective of the regime under which such assessee pays tax. That means நீ எந்த ரூட்ல போ யாராவது பின்னாடி போனாலும் சரி முன்னாடி போனாலும் சரி உனக்கு 80 JJAA ல டிடக்ஷன் கிடைக்குமா இல்லையா? Are you all really with me? அப்ப இங்க வா. 80 JJAA என்னது? 80 JJAA உனக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா நீ பிசினஸ் பண்ணணும். உனக்கு என்ன இன்கம் வேணும்? PGBP இன்கம் வேணும். அந்த PGBP இன்கம் இருந்தா மட்டும் பத்தாது. you should be subject to tax audit. அந்த செக்ஷன் என்ன ஏவி? நீ என்ன எம்ப்ளாயி என்ன இன்கர் பண்ணணும்? நீ காஸ்ட் அடிஷனல் எம்ப்ளாயி காஸ்ட். அந்த அடிஷனல் எம்ப்ளாயி எத்தனை நாளைக்கு மேலயாவது இருக்கணும்? 240 days or 150 days. 150 days ட்ரெஸ்ஸுக்கு, செருப்புக்கு, பெல்ட்டுக்கு. கரெக்டா? that means ஒரு எம்ப்ளாயி நீ ஏப்ரல் அப்பாயிண்ட் பண்ற more than 240 less than 240. ஏப்ரல் 30க்கு ஒரு எம்ப்ளாயி அப்பாயிண்ட் பண்ற ஏப்ரல் 30 to மார்ச் 31st வரைக்கும் more than 240 less than 240.
சார் மே சார் 30க்கு அப்பாயிண்ட் பண்றேன் more than 240 ஏன்னா 365 ல 60 days தான் மைனஸ் ஆகுது இப்போ 305 days அவன் எம்ப்ளாய் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் சார் ஜூன் 30க்கு அப்பாயிண்ட் பண்றேன் 90 days மைனஸ் பண்ணிக்கோ 365 daysல இருந்து 90 days போச்சுனா 275 days more than 240 less than 240 சார் ஜூலை எண்ட்ல ஜூலை 31st க்கு நீ அப்பாயிண்ட் பண்ற 30 30 30 31 எவ்வளவு வருது டோட்டல் இந்த டேஸ் ரைட்டா சரி ஜூலை முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆகஸ்ட் 31st ல அப்பாயிண்ட் பண்ற ஹலோ சார் அப்ப நீ ஒரு எம்ப்ளாயி அப்பாயிண்ட் பண்றதா இருந்தா ஜூன் ஜூலைக்குள்ள அப்பாயிண்ட் பண்ணி ஆகணும் புரியுதா உனக்கு 80 ஜே ஜே புரியுதா உனக்கு அப்ப ஒரு எம்ப்ளாயி அப்பாயிண்ட் பண்றதா இருந்தா ஜூன் ஜூலைக்குள்ள என்ன பண்ணி ஆகணும் கேட்கல ஜூன் ஜூலைக்குள்ள அவனை அப்பாயிண்ட் பண்ணி பழைய எம்ப்ளாயியா புது எம்ப்ளாயியா அடிஷனல் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் பே பண்ணி ஆகணும் ஆடிட் அண்டர் 44 ஏபி பண்ணி ஆகணும் அதனால தான் 80 ஜே ஜே ஏ ஏ அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் விஜய் அப்பவே பாடினாரு ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் கிடையாதுன்னு So I'm moving into illustration number 1. Mr. Vikas has commenced the business of manufacture of computer. That means செருப்பு கிடையாது துணி கிடையாது பெல்ட் கிடையாது on 1/4/2023. He employed 420 new employees during the previous year 22-23 and details of whom was as follows. 420 பேர் வேலைக்கு எடுத்திருக்கான் ஒத்துக்கறியா நீ number of employee 75 பேர் date of employment 1/4 first அது ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியே அப்பாயின்மென்ட் ஹலோ சார் மிஸ்டர் பிச்சுமணி அப்படின அப்பாயின்மென்ட் கொடுத்திருக்கான் ரெகுலர் எம்ப்ளாயி ஆர் கேஷுவல் எம்ப்ளாயி ரெகுலர் எம்ப்ளாயி டோட்டல் மந்த்லி என்ரோல்மென்ட் 24000 that means eligible because less than 25000 அடுத்து 125 எம்ப்ளாயி 15 க்கு தான் அப்பாயின்ட் பண்ணிருக்காங்க ரெகுலர் எம்ப்ளாயி 26000 ineligible because monthly enrollment is more than 120 எம்ப்ளாயி 17 னா ஜூன் ஜூலை allowed ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் allowed தானே casual employee 24500 eligible and a casual employee participating in RPF பார்க்கணும் கே நோட் படிச்சா தெரியும் 100 employee 19/2023 சார் செப்டம்பர் மீன்ஸ் ஜூன் ஜூலைக்கு அப்புறம் வருது that means eligible ineligible because less than என்னவா இருக்கும் 240 days ஏனா செருப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு எஸ் சார் the regular employee participate in RPF while the casual employee do not அப்ப கேஷுவல் எம்ப்ளாயி என்ன பண்றது இல்ல அப்ப எலிஜிபிளா ineligible compute the deduction if any available to Mr. Vikas for assessment year 24-25 if the profit and gains derived from manufacture of computer of that year is 90 lakh and his total turnover is 11.48 means more than 10 crore yes sir up to 1 crore tax audit பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல more than 1 crore up to 10 crore 5% condition satisfy ஆனா tax audit பண்ண வேண்டிய more than 10 crore எல்லாரும் tax audit பண்ணி தான் ஆகணும் that means he is subject to section 44 AB உயிரோட இருக்கியா yes sir what would be your answer if Mr. Vikas has commenced the business of manufacture of leather product on 1/4/2023 அப்ப இதுல இன்னும் ஒரு ஆள் எலிஜிபிள் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா 240 days பார்க்க வேண்டிய எத்தனை டேஸ் பார்த்தா போதும் பாரு Mr. Vikas is eligible for deduction under 80 JJ AA since he is subject to an audit under section 44 AB for assessment year 24-25 since he has applied additional employee during the previous year 23-24 if Mr. Vikas is engaged in business of manufacture of computer additional employee cost inga vaye sir இந்த 75 பேர் eligible ineligible eligible 125 ஏனா 26000 ஆயிச்சுல 120 ineligible ஏனா casual அவங்க எதுல இல்ல RPF ல இல்ல 100 sir ineligible ஏனா less than அப்ப இந்த 75 பேர் தான் எலிஜிபிள் ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கறாங்க அப்ப 75 பேருக்கு 24000 per month எத்தனை மாசத்துக்கு அப்ப டோட்டலா 2 crore 16 lakhs என்ன பே பண்ணிருக்காங்கன்னா எம்ப்ளாயி காஸ்ட் பே பண்ணிருக்காங்க அதோட எத்தனை percentage 30% இந்த வருஷம் கைம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வருஷம் 30% அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 30% அதான் ஜே ஜே நீ ஏ சொல்லணும் ஜே ஜே
JJ na June July க்கு அப்புறம் அப்பாயிண்ட் பண்ணனும். A stands for additional employee cost incur பண்ணனும். A stands for audit பண்ணனும். Then you are entitled to claim 30%. Working note, number of additional employee total 420 யா? Yes sir. அதுல 120 வந்து recognized provident fund ல participate பண்ணல இல்ல? 125 வந்து 25000 ஓட அதிகமா வாங்குனாங்க இல்ல? 100 பேர் வந்து less than 240 days இல்ல? அப்ப 345 employees put it on. Only the remaining 75 are entitled for 80 JJ. Since a casual employee do not participate in RPF, they do not qualify as an employee. Further, 125 regular employee employed on 1/5/2023 also do not qualify as additional employee since their monthly emoluments exceed. Also, 100 regular employees employed on 1/9/2023 do not qualify as additional employee for previous year since they are employed for less than. Therefore, only 75 employees employed on 1/4/2023 qualify as additional employee and the total emolument paid or payable to them during the 23-24 is deemed to be. As regards 100 regular employee employed on 1/9, they would be treated as additional employee for previous year எப்போ 24-25 because நம்ம கணக்கு படிச்சோம்ல இந்த வருஷம் யாரையாவது அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு 180 டேஸ் கீழயோ சாரி 150 டேஸ்க்கோ 240 டேஸ்க்கோ கீழ ஆச்சுனா அடுத்த வருஷம் உள்ள additional employees எடுத்து போன் படிச்சோம்ல. If they continue to be employees in that year of minimum period of எத்தனை days? Accordingly, 30% of additional employee cost in respect of such employee would be allowable as deduction under 80 JJ in the hands of Mr. Vikas for assessment year 25-26. உனக்கு புரியுது? அப்ப இந்த வருஷம் யாருக்காவது number of days satisfy ஆவாததனால 80 JJ கிடைக்கலனா அடுத்த வருஷம் 80 JJ claim பண்ணிக்கலாம். ஒத்துக்கற நீ? இப்ப செருப்புக்கு வா. Sir, Mr. Belta, Vikas is engaged in the business of manufacture of any product. If Mr. Vikas is engaged in business of manufacture of leather product, then he would be entitled to deduction under 80 JJ in respect of employee cost of regular employee employed on 1/9/2023. Since they have been employed for more than அப்ப additional employee cost already 2 கோடி 16 லட்சம் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா? Plus 24,000 into 7 months into 100 employees 3 crore 84 lakh. அதோட எத்தனை percentage? So deduction under 80 JJ will be 1 crore 15 lakh 20,000. With God's grace, with your support, we can say that we are through with the chapter 6 deduction.